Magandang umaga po ulit sa ating lahat. So, kumusta po ang ating mga umaga? So, ayan. So, we will start activity this morning at exactly 8:45 a.m. But for the meantime, we would like to ask everyone po to kindly change your username to the format flashed on the screen earlier. And ayan po. Kindly log in po ang ating pong attendance link ay nakasend na rin po sa ating chat box. And yung ating pong participants toolkit, you may also access that through our Padlet po. Yung link po sa ating Padlet ay nasend na rin po sa ating chat box and isesend po ulit ngayon. Ayan, maraming salamat po. So again, we will start at exactly 8:45 a.m. Thank you very much po.
magandang umaga po sa ating lahat. Yan, isang magandang umaga po sa ating lahat at welcome to the one-day local planning orientation on the formulation or updating of the Risk-Informed Comprehensive Development Plan. Ako po si LGOO2 Cheryl N. Martinez and again, magandang umaga po sa ating lahat. Para po simulan ang ating aktibidad ngayong umaga, akin pong inanyayahan ang lahat para sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyong kadakilaan. Muli, naririto kami, dumudulog sa iyong harapan upang hilingin ang iyong pagpapala bago namin simulan ang mga gawain sa araw na ito. Lubos din po ang aming pagpupuri at pasasalamat para sa mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Sa kalakasan ng katawan, sa kasaganaan ng mundo, sa katalinuhan ng isipan, at sa pangako mong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin upang patuloy naming magampanan ang aming tungkulin sa at labas ng aming tahanan at sa bawat mamamayan na aming pinaglilingkuran. Patawarin mo rin po kami sa aming mga pagkakasala, kalabisan at sa aming mga pagkukulang, dala ng makamundong kaginhawahan. Ganun pa man, patuloy pa rin po kaming nananalangin upang kami ay iyong gabayan, kasabay ang kahilingan na iluyo mo kami sa mga tukso na maaaring magsadlak sa amin sa pagkakasala. Kami ay nagsusumamo na maligtas sa lahat ng uri ng sakuna at mga karamdaman, lalo na sa COVID-19 na bumawi na ng maraming buhay at patuloy nating nilalabanan. Isinasamo rin namin na huwag mong pabayaan ang mga frontliners na patuloy na nagsisilbi para sa iyong mahal na bayan. Pagalingin mo po nawa ang mga may sakit at aliwin mo ang mga puso ng mga taong naulila at nagdadalamhati. Buhayin mo po sa aming mga puso ang tunay na diwa ng pagmamahal upang ito ay magbunsod sa amin ng tunay na paglilingkod ayon sa iyong kalooban. Ang lahat pong ito ay aming hinihiling at idinadalangin sa banal mong pangalan. Amen. Ayan. Again, good morning po sa ating lahat and welcome to our one-day local planning team orientation on the formulation or updating of the Risk-Informed Comprehensive Development Plan. Just a few reminders po sa ating meeting, kindly mute your microphones and kung kaya naman po ng ating mga bandwidth, kindly turn on your video and you may also use po yung ating Zoom background. Yung link po sa ating Zoom background ay nakasend na rin po sa ating chat box. And log in po sa ating attendance sheet. To attendance link po, nakasend na rin po sa ating chat box yung ating link for our attendance. And also yung ating participants toolkit can be also accessed po sa ating Padlet. Ayan, isisend na rin po yung link again sa ating Padlet, sa ating chat box. So again, don't forget po to log in or your attendance for this morning. And at this point, we would like to acknowledge po yung ating participants sa ating activity ngayong umaga, ngayong araw na ito. So I would like to acknowledge po yung ating participants. Kindly pa-heart react lang naman po sa ating mga participants. Members of the local planning team from Kahidjokan, Romblon. Magandang umaga po. Nandito na po ba yung ating mga participants from Kahidjokan, Romblon? Ayan. Next po is from Luok, Romblon. Magandang umaga po. Pa-heart react naman po. Ayan si sir. Ayan, nag-heart siya. Thank you so much po. From San Agustin, Romblon po. Ayan, maraming salamat po. Also, the local planning team members from Magdiwang, Romblon.
Magandang umaga po. And from Santa Maria, Romblon po. Ayan, magandang umaga po sa ating mga local planning team members from the province of Romblon. And also we have participants of the local planning team members from Kalayaan, Palawan. Magandang umaga. Nandito na po ba ang ating mga participants from Kalayaan? Ayan. So, next po, syempre yung ating mga magigiting na mga DILG officers from the different provinces of the Mimaropa region, starting with DILG Oriental Mindoro. Pa-heart react naman po sa ating mga MLGOO at LGOOs from the provincial office from Oriental Mindoro. Ayan, magandang umaga po. Next po, our officers from DILG officers from Occidental Mindoro. Magandang umaga po. Shout out po sa MLGOO ng Mamburao, Ma'am Membelus. Good morning po. We have DILG officers from Marinduque. Magandang umaga po. Pa-heart react naman dyan sa ating magaganda at nagagawpuhang officers from DILG Marinduque. Yan. So next po, we have our DILG officers from DILG Romblon. Magandang umaga po. Ayan, pa-heart react. Ayan, maraming salamat po. And also, we have officers from DILG Palawan. Magandang umaga po. Yan. And also our DILG officers from DILG City. Magandang umaga po. Ayan. So, ngayon naman po, we would like to give you ang ating pambungad na pananalita mula sa ating Regional Director, RD Wilhelm M. Suico, CESO 4. Good morning to our participants coming from the select municipalities of the coming from Longlon, San Agustin, San Maria, San Agustin, Longlon, of course, and Kalayaan of Palawan, close to Jokan, to the members of the local planning team from the art development sectors of target spending today, to all provincial city persons and officers. Sa pong magandang maga po. When we speak of local planning, what immediately comes to our minds is the Comprehensive Development Planning, or CDP, and the Comprehensive Land Use Plan or Planning, or CLUP. On the part of the Comprehensive Development Plan, we ensure that the thematic and spatial concerns are mainstreamed in it. They include the gender and development, disaster risk reduction, climate change adaptation, children's welfare, conflict sensitivity, among others. And because of this, the Housing and Land Use Regulatory Board, or SLQRB, issued supplemental guidelines to integrate DRR, CCA in the preparation of CLP. Of course, the DND in turn has adopted these guidelines in mainstreaming DRR and CCA in the Comprehensive Development Plan. Well, looking at the regional status of development and the DRR CCA mainstreaming, as of December 31, 2021, 26 out of the 73 cities and municipalities were able to update their CDPs, while 7 NGOs are ongoing updating formulation of their CDPs. In addition, using the specific parameters to check the mainstreaming level of DRR CCA lenses,
The plan of 20 bills were tagged as recent reform, 20 as partially recent reform, and 24 as not recent reform, including assessed CDPs. The selected first priority areas which you are presenting today are expected to learn the practical application and techniques in coming up with the risk-informed CDP. Also, your learnings are best shared and partnered with LGUs with the collaboration of concerned agencies. And at the same time, we would like to inculcate with the LGUs the sense of ownership of the local planning process through your active participation. In other words, we will not allow third parties to plan for us and dictate our way of life. Local development is not only the responsibility of the people in the bureaucracy, rather it is a collaboration among the government, private individuals, and people's organizations and CSOs. Even the full of government approach is a verbal deadwood. We still believe in it, if only to reach the goal of the participative and inclusive government. Wala po tayong iwanan dito. Magandang umaga po at mabuhay ang Pilipinas. Salamat po. Ayan, maraming salamat po sa ating Regional Director, RD Wilhelm M. Suikov, para sa kanyang pambungad na pananalita. Tunay nga po na importante talaga ang partisipasyon ng hindi lamang ng ating LGU, kundi ng ating mga CEO sa pag-craft ng ating mga local development plans. Ayan, inaanyayahan ko po yung lahat ng ating participants na mag-open po ng camera para po sa ating photo opportunity. Ayan, hintayin lang po natin yung ating mga kasama na mag-open ng kanilang camera at ipakita ang kanilang mga nagkagandahan at nagwawapuhang faces. Ayan, magandang umaga po ulit sa ating lahat. So, Ma'am Sydney. Right, smile po tayo. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. Bilang panel po. 1, 2, 3, smile. Ayun, isa pa po. 1, 2, 3. Alright, got it po. Yan, thank you very much po, Ma'am Sydney. So ngayon po, yung para po sa ating mga kasamahan na medyo nahihirapan sa internet, meron tayong tayo po ay naka-live sa LGCDD Mimaropa YouTube channel, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube, kindly like and subscribe po yung ating LGCDD Mimaropa YouTube channel para po maging updated tayo sa mga training or capacity development na ginagawa po ng ating DILG Mimaropa. Ayan po, DILG Mimaropa YouTube channel. Meron po tayo ngayong 9 individuals who are watching sa ating YouTube channel. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. So ngayon naman po, we shall now have the overview of the activity to be given to us by LGO05 Sydney Pamela M. Behasa. Ma'am Sydney. Alright, maraming salamat, Tre. At muli po magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa pagbibigay ng overview ng ating pong activity ay ito po, balikan muna po natin yung timeline natin pagdating doon sa pagbuo ng ating Comprehensive Development Plan. So nag-start po ito, nag-emanate doon sa ating Local Government Code of 1991, and noong 2007 po ay naunang nabuo yung ating DILG, NEDA, DBM, DOF, GMC 2007-1 kung saan po ang ating pong mga oversight agencies ay nabigyan ng atas para nga mag-provide ng technical assistance sa ating local government units. At noong 2008 po ay nailabas yung ating naunang CDP sourcebook, yung Rationalized Planning System. And noong 2016 po ay na-amend yung ating GMC noong 2007 at nailabas nga yung ating Public Fiscal Management noong 2016 sa pamamagitan ng DILG,
NEDA, DBMDOF, GMC 2016-01. At sinundan po ito ng launching ng ating CDP Illustrative Guide na siyang ginagamit natin, widely used sa pagbuo ng ating comprehensive development plan. And after po nun, kalakip din noong GMC noong 2016-01 ay yung tinatawag natin na assessment or review ng ating comprehensive development plan na pagtibay ng ating pong MC 2018-172 na siyang nagpo-provide ng guidelines para sa assessment ng ating comprehensive development plans para sa component cities and sa ating component municipalities. At after po nun, kung maalala nyo, nagkataon na 2018-172, then 2019-172, ito na po yung ating MC kung saan ay nare-remind ang ating po mga LGUs para dun sa preparation, updating ng CDP at saka ng ating CLUP, yung tinatawag nga po nating 2 mandated plans. Noong 2019 po, nagsimula tayo na meron tayong 44 LGUs or 60% na merong updated comprehensive development plan. At sa pamamagitan nga, angkla doon sa 2019-172 natin na MC ay nilabas yung marami ng amendment, marami na rin pong pagbabago doon sa pagsusumite or pagsusubmit ng pagpe-prepare ng CDP and CLUP ng ating pong mga local government units. So, na-encapsulate po ito ng DILGMC 2019-049 dated April 29, 2021 which prescribes the amendment to pertinent CDP compliance and assessment guidelines. So, maalala nyo po, yung dating naging June 30 of 2020 hanggang na-move yung submission noong ating CDP naging December 10, 2021 by virtue noong DILGMC number 2021-037. And eventually, yung CDP assessment din and preparation. Yan, ito yung ating pinagdaanan na local development planning schedule. At sa ngayon nga po, from 44 LGUs noong 2019 ay isa po tayo sa top 5 region para po base dun sa ating ranking. Meron tayong 65 LGUs or 89% na merong updated comprehensive development plan. At isa rin po yun dun sa ating mga adhikain na magpatuloy yung ating mga efforts, mga ating mga interventions doon sa pag-assist sa ating local government units sa pagbuo ng kanilang local development plan. So ano po ba yung mga naging interventions natin? Bakit from 44 ay naangat natin sa 65 yung ating LGUs na may CDP? So una po dito, yung pagbuo ng ating tinatawag na CDP core group. So ito ay binubuo ng ating mga regional focal persons at saka ng ating provincial and HUC focal persons as well as may mga ilan po tayong field officers na kasama doon sa ating CDP core group. So yung ilan po ay on board sa ating pong Zoom ngayon. So po sa ating members ng CDP core group. Ganon din po ay continuing yung ating pong naging pag-assist sa ating LGUs mapa face-to-face or blended and online modality. Kung maalala nyo po, nagkaroon tayo ng dalawang batches ng orientation. So isa po tayo dun sa mga nanguna. So parang June 2020 pa lang, nag-conduct na po tayo, nag-explore na po tayo ng online modality para ma-assist yung ating po mga LGU sa pagbuo ng kanilang CDP. So yung risk-informed planning, orientation, and at the same time yung pag-build ng local planning database na ginawa natin noong September 2021. At sinundan po ito, of course, ng masigasig na pagmamonitor ng mga kasamahan natin from LGMed. So every 10th of the month ay nagkakaroon po tayo ng follow-up para doon sa submission, ano na yung status ng ating mga comprehensive development plan. So ito po yung mga interventions, ito yung mga actions natin kung paano natin napataas yung compliance natin for a comprehensive development plan. Noon din po ay nagpalabas tayo ng ilang mga manuals, ay widely disseminated yung ating mga manuals para makatulong din sa pagpaplano ng ating po mga LGUs. So ito po, makita natin yung link sa baba. Una, yung na-mention ko na nailabas noong 2017, yung Local Planning Illustrative Guide, kung saan yung basis po ng assessment ay
nakalapat dito sa ating pong illustrative guide. So pwede nyo pong i-download itong guidebook sa link po na naka-flash sa ating screen, bit.ly/cdp_guidebook. And noong 2021 ay nailabas din po natin itong guidelines for mainstreaming disaster risk reduction and climate change adaptation in the comprehensive development plan plus. So ito nga po yung ginagawa natin, yung CDP plus. So itong mga manuals po na ito, yan, pareho ay madadownload natin dito sa bit.ly/CDP manuals. So ito po, pwede natin gawing reference sa pagbuo at pag-update ng ating CDP sa planning period po na ito. And ganoon din po, noong nakaraang March 29, 2022, ay ipinalabas po natin yung regional memorandum, kung saan ay yung guidance po natin is to use yung ating pong standardized modules para doon sa pagbigay ng assistance sa LGUs sa paggamit ng ating risk-informed comprehensive development plan. So yung mga modules po na yan ay ma-access po natin dito sa CDP standardized modules, and yung mga presentation materials, mamaya po yung ilan doon sa mga lecture videos na nandoon sa standardized modules ay ilo-launch na din po natin ngayon. And then yung ilang presentation materials, kung kasi videos lang po siya at saka PDF file, ay pwede po nating ma-access dito po sa CDP Plus Orientation. So yung pong mga knowledge products na pong yan ay up at saka well disseminated po sa ating po mga provincial offices, HUC offices at saka po sa ating mga field offices. So sort of reminder lang po, baka nakakalimutan natin yung rich knowledge products pagdating doon sa ating pagbuo ng comprehensive development plan. At sa ngayon po, as mentioned, ang ating pagbubunuan po ay yung pagbuo or pag-update ng risk-informed comprehensive development plan using ilan doon sa ating standardized CDP Plus modules. So for this round po of, as mentioned, marami tayong effort sa pag-assist sa ating po mga LGUs. And for this year po, ang target natin ay nakafocus doon sa ating mga priority LGUs, yung 4th class at saka 5th class municipalities. At nagkaroon din po tayo ng assessment crowdsourcing from our provincial focal persons kung ano-ano yung ating po mga LGUs na ita-target din this year. Also in consideration doon sa validity or sa period of effectivity ng kanilang comprehensive development plan. So for this year, meron po tayong 6 na targets. 5 doon ay galing sa Romblon at ang isa naman po ay galing sa Palawan. Sa Romblon, we have Kahidjokan, Look, San Agustin, Magdiwang, and Santa Maria. And para po sa Palawan, we have Kalayaan, Municipality of Kalayaan. At initially po, for this activity or this targets po natin na LGU, ito yung course content ng ating design. So mag-start po tayo. Yung ginagawa po natin ngayon is the 1-day local planning team orientation. So minabuti na po natin na gawin ito online para sabayan yung ating po mga target LGUs. Susundan po ito ng 3-day seminar workshop. And then eventually magkakaroon ng data validation and initial write-up. Nasusundan naman po ng 2-day sectoral workshops or write-shops. So ituloy na po hanggang sa finalization of outputs and eventually yung presentation of outputs to the local development council for their approval. And eventually po yung adoption ng local sanggunian. So yan po yung pagkalatag ng ating pong technical assistance dun sa ating mga target LGUs. Sa atin naman pong mga participants or mga LGUs po, so open din nga po pala tayo sa YouTube. Yung mga LGUs po natin na hindi man po natin target, pero nanonood din po sa ating YouTube channel, pwede rin po nating sundan. Ito pong activities po, set of activities sa pag-update ng ating pong comprehensive development plan. Of course, on board po sa ating Zoom ngayon ng ating mga field officers, so pwede po natin itong gawing guidance. So for this activity po, as mentioned, this is the 1-day local planning team orientation para po sa formulation at updating ng ating risk-informed CDP. Meron po tayong 2 modules. So first module po, we will be discussing yung CDP overview. So the introduction and orientation of the planning team on the CDP process. Nasusundan po noong overview ng comprehensive development Plan Plus, CDP Plus. And then sa module 2 po, yung ating comprehensive development plan steps. So
untay-utayin po natin yung mga initial steps ng CDP. So simulan po natin siya sa step 1, which is the organizing and mobilizing the planning team. At ang ating output po dito, yung formulation ng work plan. So meron po tayong workshop. Yun din po yung dahilan kung bakit ang in-invite lang po natin initially doon sa Zoom ay yung ating po mga target LGUs. And ang ating other LGUs po ay in-invite naman po natin via YouTube. For our session 4, we will be discussing yung step 2.1 ng CDP, which is the review of existing plans. At isasama na po natin, dahil pinag-usapan na rin naman po natin yung review ng existing plans, yung ating executive legislative agenda. So kahapon, actually kagabi po, natanggap po natin yung advance copy ng advisory para po doon sa pagbuo ng executive legislative agenda for 2022 to 2024. So we'll be discussing din po yung ELA this afternoon. And then for our fifth session, step 2.2, the setting and revisiting the vision. And we'll have the synthesis and ways forward. Ayan, so to continue, ito po yung ating training requirements. So lahat po ng presentation materials ay bibigay po natin sa ating pong mga participants. So yung mga na-mention ko kanina po na link, yung ating mga knowledge products for CDP, nakapool po yan doon sa ating pong participants toolkit. So also, para po sa mga participants natin sa Zoom at saka sa YouTube, please accomplish po yung ating pong attendance link para po sa issuance ng ating certificate of participation. And para po sa mga katanungan, pwede po nating ilagay even during discussion sa ating pong chat box. So meron po tayong training management team members na nagko-collect po ng ating pong mga questions para ma-respond din po natin ito sa ating open forum. And as mentioned, yung ating pong toolkit, ayan, so CDP _PACS toolkit. So we have there the presentation materials. So i-upload po natin ito after ng presentation ng ating mga resource persons. And then yung workshop templates. So sa ating po mga target LGUs, ito po ay ang ating pong assumption ay na pre-work na po. Kasi we've communicated yung ating official invitation last July 15 pa po. So yung pre-works ng ating mga gagawing, yung isang workshop lang naman pala po today, inasahan po natin na nagawa na po natin as preparatory activity. So, kahit hindi na lang po sa TMT po natin na pa-share po ulit ng link ng ating participants toolkit. And also po gusto rin po nating i-launch ito pong tinatawag po natin na Padlet. So ito po ay one-stop landing site po ng lahat ng ating pong mga kakailanganin na links para po dito sa ating one-day orientation. So we have here the announcements. So yung ating pong virtual background, pwede po natin na ma-download po dito. Yung ating Zoom link, and then yung attendance sheet po. Kung halimbawa, medyo late tayo nakapasok, hindi pa natin nakikita yung attendance sheet. So pwede po natin i-click dito. So type lang po natin CDP bit.ly/CDP 2022-Padlet. And for our introduction, so pwede rin po tayo diyang maglagay ng pictures, and then the learning materials, yung toolkit, and yung workshop materials. We will be uploading also yung ating group photo kanina. So, pakita ko na lang din po live, paano po ba gamitin yung Padlet. Ayan. So, Padlet po natin. Ayan. So, dito po sa Padlet, as mentioned, dito yung ating welcome tab. You can access here the program. And then, yung ating pong virtual background, Zoom link, attendance sheet. For the introduction, so, yan, lagay po nating name, office, and then photo of yourself. So, dito na si Darius, at saka si Che. Para mag-add po, click lang natin ito. And then, subject, kung anong name nyo po. And then, you answer the question. So, ano ba yung tanong natin? Place within the country you would like to visit. So, lagay nyo po yung place. And then, yung country. So, lagay nyo rin po. And then, dish. So, halimbawa. And then, OPM song. And then, para mag-add po ng picture, click nyo lang po itong upload button dito. And then, click publish. So, yan. Nandito na po siya sa baba. So, try po natin i-explore kahit during, po natin, health breaks later. Alright. So, baka po ito yung maging part na ng ating mga regular training program ng CDD, yung Padlets, para lahat po ng links, yan, easily accessible na po sa lahat po ng ating participants.
Alright, and lastly, ayun, so yun po yung ating activity overview and hopefully po ay yung ating pong mga target participants ay maka-on board. Also pala po para po sa ating mga target participants na naka-group viewing, reminder po sa ating mga focal person and field officers na kindly upload din po doon sa ating toolkit yung inyo pong action pictures sa ating pong gagawin pong orientation na ito. So that's it po for our activity overview. See you po ulit mamaya sa ating discussion. Over to you, Che. Thank you. Ayan, thank you very much, Ma'am Sydney. Si Ma'am Sydney Pamela Bihasa po ang ating regional focal person on CDP. So ayan, maraming salamat, Ma'am Sydney, and we would just like to encourage po everyone to kindly visit our Padlet and kindly upload din po tayo ng ating introduction para masaya. Ayan. So ngayon naman po, we will now move to our first module, which is the introduction and orientation of the planning team on the CDP process na i-discuss po sa atin ni LGOO5 Christine Mayet F. Latoha. Good morning, Ma'am Mayet. So, Ma'am Mayet po ay ang Program Manager ng DILG Romblon. Good morning, Ma'am Che. Okay, so Good I will morning just po. be sharing my presentation po. Okay. So parang Ma'am Che, okay na po ba, Ma'am Che? Or Yes, Hindi po. pero hindi pa lang naka-presenter's view. Bakit kaya? Naka-presenter's view naman dito sa akin. Bakit kaya hindi siya nagpe-presenter's view, Ma'am Pepe? Pa-control ako, te. Sige. Pwede bang ikaw na lang mag-share, Ma'am Sid? Ay, okay. Sige, Ma'am Sid. Ayan, habang nag-aayos po yung ating speaker sa ating presentation this morning, I would just like to again remind everyone po sa ating attendance. Kindly accomplish po sa mga hindi pa nakakapag-accomplish ng ating attendance, log in. Kindly po yung ating link sa ating attendance ay nasa ating Padlet at ito po, naka-chat din po sa ating chat box. And ayan, sana po ay makita namin ang inyong mga introduction sa ating Padlet. Okay na po ba? And also, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa LGCDD Mimaropa YouTube channel, kindly subscribe to our channel po and sa ating mga nanonood at nagpa-participate via YouTube, good morning po sa ating lahat. We would also like to acknowledge po yung presence ng ating LGCDD Chief, Ma'am Tess Iglesia. Good morning po. Ayan. So habang nag-aayos pa rin po ng ating... Ay, sorry po Ma'am Tess. Ayan, magandang umaga po Ma'am Tess. Hello, good morning.
Good morning po. So ayan, yung una raw pong makakapag-upload ng kanilang introduction sa ating mga participants ay magkakaroon ng premyo galing kay Ma'am Sydney Pamela Bihasa. Siyempre exempted na kami dun, Darius, kasi nakapag-upload na po kami. So yung susunod na mag-upload ng kanilang introduction ay mananalo ng premyo galing kay Ma'am Sydney. Di ba, Ma'am Sid? Ayan na, okay na po, Ma'am Miet? I think Ma'am She, for now ay inaayos na siguro kung po pwedeng kayo na lang ang mag-share. Ayan po. Ayan na po. Alright. Okay, so thank you Ma'am She at pasensya na po dun sa ating technical glitch. Alright, so ang ating pong session number 1 is a rationalized planning system or and the comprehensive development plan. Ayan po. So next slide, Ma'am She. Ayan po. So as you know po, sa lahat ng planning, itong pong portion na to, no, is hindi pa talaga siya yung workshop portion. Dito sa portion na to, bibigyan lang po tayo ng idea, no, kung yung concept ng ating planning, the rationalized planning system, and its relationship doon sa ating paggawa ng comprehensive development plan. And alam ko po, halos lahat ng LGUs natin ay dati po ay okay po. So dati po yung mga LGUs natin is nakapag-undergo na ng comprehensive development planning at very much familiar na po etong ating presentation siguro na ito. But it's very important na ma-refresh tayo para talagang yung output na magawa natin for our CDP is talagang comprehensive siya at efficient na at effective yung ating magiging planning. Alright, so bakit nga ba kailangan nating mag-rationalize? Ano ba ang meaning ng rationalization? Okay, so pag sinabi nating rationalize, as we know, ay ang ating resources no sa LGU is very limited. Bagamat sa ngayon siguro sabihin natin na mas malaki na yung okay, tatanggalin ko na aking mask, medyo nahirapan po ako huminga. Ayan po. So dahil mas mas lumaki na po yung ating NTA or National Tax Allocation, pero kailangan pa rin natin na comprehensively at strategically ay makapagplano na para hindi masayang yung mga resources po natin sa LGU. Kailangan din po, one concept of rationalization din po is yung kailangan siya ay less technocrat yung ating planning. Kumbaga, lahat ay involved na para bang yung output natin is kapag tinanong nga daw yung isang janitor sa isang municipality kung ano yung relationship ng trabaho mo doon sa goals and objectives ng isang LGU, doon sa kanyang long-term vision, kailangan ma-relate niya yun. So, sa pagpaplano, kailangan involved ang lahat o represented ang lahat para ma-relate niya yung trabaho niya doon sa overall goals ng isang municipality na nagre-reflect doon sa kanyang planning o sa kanyang mga plans like the comprehensive development plan. So ang planning is embedded sa governance function. Nature na function ng local government ang pagpaplano. Makikita natin dyan, very much integral siya. Okay, so pumunta naman tayo doon sa political subdivision. Sa pagpaplano, kailangan nating i-consider yung ating ang role or functions ng LGUs as a political subdivision. Ano ba yung political subdivision? Ito yung the LGUs are in charge to manage its entire geographical territory on behalf of the national government. At the same time, ang LGUs natin, isa sa mga function niya is the corporate entity. Para nga siyang corporation kasi 'di ba nag-enter nga siya sa mga
commitments or memorandum of agreements on behalf of its inhabitants kasi representative siya ng kanyang mga inhabitants. The LGUs din are in charge or sila yung nagpo-promote ng general welfare ng kanyang mga inhabitants at the same time, they also deliver basic services to its inhabitants. Syempre, ang kapalit nun, di ba, is the citizens or the inhabitants, ang tawag dito, the inhabitants pay the taxes for the government to provide them the protection or the support ng kanilang mga pangangailangan. Next slide, Ma'am Che. Okay. So sabi nila, actually I know na etong current state of local development planning ay dati pa ito, kumbaga dati pa ay eto na yung pinipresent natin ng local na current state of our local development planning. However, sa ngayon naman mas nag-i-improve na ito. Sabi ni Ma'am Sydney nga from the very konti lang dati, less yung number na merong approved na comprehensive development plan. Ngayon ay halos nakukumpleto na natin dahil dun sa effort ng national government natin at ng mga LGUs natin hand in hand para ma-resolve itong mga problems na ito. Pero nag-emanate, nag-reflect pa rin itong mga to like ineffective local development council, indifferent or unsupportive sanggunian. That's why dun sa ating mga NEO programs or newly elected officials training for our legislators, isa yung planning and budgeting sa mga discussions or sa mga topics na dinidiscuss because they have to know that they have to realize and siguro appreciate yung planning na ginagawa natin is meron silang malaking role para maging successful yung ating planning, yung ating local development planning. Isa pa na siguro one of the problems na nakita natin is the lack of or absence of vertical linkages from the national plans to the local plans. Malala ko tuloy yung DTP, yung Devolution Transition Plan na kailangan vertically kailangan vertically linked yung ating national plan, National Devolution Transition Plan doon sa local na Devolution Transition Plan. Yun yung win-workout natin sa ngayon. And for the CDP naman, for the Comprehensive Development Plan, kailangan po ito ay vertically linked doon sa ating mga national plans or long-term goals ng ating bansa like the Ambition 2040, yung Philippine Development Plan. Yun yung pinagkukunan natin na kailangan link tayo, kailangan sabay tayong maangat ang national government and ang local government. Next slide, please. Okay. Sinasabi rin na yung competency ng local development planning team is siguro medyo kailangan pa nating i-improve. Tapos yung lack of manpower and resources for the formulation of the CDP. Siguro sa ngayon medyo nag-i-improve na ito kasi for example here in the province of Romblon, halos lahat talagang nagpo-provide na ng budget for the formulation of the CDP. On top of that, yun nga ang national government like for Romblon ngayon merong 5 LGUs na binigyan ng financial assistance in the preparation of the CDP. Sectoral plans are prepared independently and the CDP and the CLU. Ito yung sinasabi natin na horizontal linkages. Minsan parang gumagawa ng sariling plan ang ang social sector, ang DRRM plan. Mamaya makikita natin na sobrang daming plans pala yung pinapagawa sa atin. Na minsan nakakalimutan natin na we have the mother plan, which is the Comprehensive Development Plan, and the CLUP. Next slide. Multiplicity of plans. Ayan, so medyo guilty tayo dito, no? I understand siguro kung merong mga MNOW dito, kung merong mga social MSWDO, DRRM plan, MDRRMO, and lahat ng siguro municipal functionaries, alam nila na sobrang dami natin siguro hinihinging plans. But actually,
ang comprehensive development plan ay ginagawa natin talagang comprehensive siya at ini-involve natin lahat. Because ideally, dapat naka-incorporate na siya doon sa ating comprehensive development plan kung ano man yung hinihingi natin ng mga sectoral plans. And kailangan ng mainstreaming of sectoral and thematic concerns like yun nga, yung GA, DRR, CCA. Minsan nahihirapan tayo gumawa ng gender and development plan, and other thematic plans. But yun nga, pwede naman natin siyang i-call out na lang sana from our comprehensive development plan. Pero, kailangan nga, during planning, is involved sila. At lahat ng mga issues and concerns ay natingnan na, lahat ng mga programs, ng mga sectoral mga sectors natin ay na-incorporate na doon sa long list of PPAs ng ating CDP. Next slide, please. Okay, so nakita nyo naman, diba? Lahat ng NGA mandated plans, we have 22. And I believe sa ngayon, mas madami pa yan. And other sectoral and thematic plans, 11. So isipin natin kung mag-iisa-isa yan, kung isa-isa natin siyang gagawin at hiwa-hiwala yung ating kumbaga pag-analyze ng situation. In comparison with kung isasama na natin siya sa comprehensive development planning at i-analyze na natin siya ng sabay-sabay. Meron kasing mga issues na related siya. For example, nutrition action plan related siya sa gender and development plan. So ang importansya kapag siya ay sabay-sabay na nating i-analyze is kung baga link siya at tapos ma-analyze natin yung linkages ng bawat isa at ang solution doon is pwedeng isa lang for the two issues na, for the two concerns. Ayan, so for the CDP and the CLUP, ayan po. So ideally nga dapat ay nandun na siya sa comprehensive development plan at supported din siya ng CLUP. Low compliance on CDP formulation, which is siguro sa ngayon is high compliance na tayo. Total or lack of absence of horizontal linkages. Maalala ko lang to, no? Pinaalala ko talaga to sa sarili ko. It is important kasi ma-realize natin lately, recently dumating yung guidelines for the General Equity Fund. Ayan. So dumating yung guidelines for the General Equity Fund para dun sa, which was in part of the devolution endeavors natin. And kailangan yung isang program na i-implement para magastos yung GEF is kailangan nandun sa tatlong plans or tatlong programs na meron ng isang LGU. One is the devolution transition plan. Talagang dapat nandun siya. Yung program na i-implement mo using the GEF na ibababa sa'yo. Pangalawa is nandun siya dapat sa LDIP. Pangatlo, nandun siya dapat sa AIP. So, ang ibig sabihin nun, so kailangan talaga yung mga plans at programs na ginagawa natin ay horizontally linked. Para pag hiningan tayo, kailangan sa lahat ng analysis na gagawin natin, makikita natin yung issue or concern na iyon. At the same time, kailangan makikita natin siya doon sa mga programs or plans na output ng ating planning. Para mapatunayan natin na talagang yun ay totoong need or siya ay talagang totoong kailangan nga ng LGU na yun. We plan to budget linkage, nangyari din to sa ating devolution transition plan or sabihin na natin ang isang very siguro as akin na pinakamagandang example dito is yung ating POPs plan, naglalagay tayo doon ng eto yung ating plans, ganito yung ating budget. Pagdating naman ng budgeting, wala na siya. Wala na yung amount na yun or wala na yung program na yun doon sa ating AIP or doon sa ating local budget or plans or programs. So, nahihirapan tayong gumawa ng ating accomplishment for the POPs plan kasi nga in reality dun sa actual na pag-provide or pag-allot ng funds ay wala siya doon. So kailangan kapag naglagay tayo doon sa ating budget or doon sa ating plan ng ganito yung kailangan natin for the specific program,
kailangan na pag-isipan na natin yun, na yun yung ating ilalobby during the budgeting para naman ma-realize natin kung ano yung ating nasa plan. If not, marami namang paraan. It's tawag nito prioritization, or kaya naman humiling tayo ng additional support, magaling gano'n. Basta we have to ensure as much as possible na kung ano yung nasa ating plan ay siya yung malagyan or malagyan ng budget. At later on, malalaman natin kung ano ba yung mga paraan, paano natin mai-ensure na kapag nagplano tayo is meron siyang authority levers. Talagang mapupondohan siya at mapapasama siya dun sa long list of PPA. Next slide, please. All right, so we will be talking dun sa dun sa buong presentation is the rationalized planning system, which includes the planning structure, the planning mandates, the planning process, the authority levers or the tools for plan implementation. So iisa-isahin natin siya later on. So for the local planning system, sino nga ba ang dapat involved? For sure, halos familiar na kayo nito. Bakit nga ba kailangan mag-plan ng mga LGU? Papaano ba gawin ng isang comprehensive development plan? At ano yung mga tools for the implementation of the plan? Useless ang isang plan kung hindi natin ito mai-implement. Yes po, mukhang, ayan. Useless po ang isang plan kung hindi natin ito mai-implement. Kung plano lang tayo ng plano tapos hindi siya nag-translate into the long list of PPAs at hindi siya na-budgetan pagdating doon sa ating plan, budgeting, useless yon. Although pwede nating maging, although pwede natin siyang maging basihan for external fundings, pero dapat doon sa ating planning, meron pa rin doon kahit paano na ma-prioritize. Okay. For the local planning structure and their functions, so sino nga ba ang dapat involved dito sa planning? I hope na for our target LGU sila ay present. Etong mga mababanggit natin is present for this orientation. Next slide, please. So ito po yung ating local planning structure. So meron tayong political and the technical components. Alam mo, ano nga ba yung kung mapapansin nyo, ano ba yung common denominator ng mga nasa political component? Ayan, sila yung parang mga policy makers and decision makers. Ayan. Sila yung magsusupport sa atin. On the other hand, yung mga yung mga under naman po sa technical components, sila yung mga, let us say, sila yung mag-analyze ng situation and sila yung parang gagawa talaga ng technical tasks dun sa planning, So yung ating local special bodies, ano ba yun? We have, of course, the local development council, the local school board, local health board, local peace and order council, and the rest. Sila po yung ating mga local special bodies. We have the sectoral and functional committees, the department heads. I hope na nandito lahat ng ating department heads from our target municipalities. For Romblon, it's Looc, Santa Maria, San Agustin, and sino pa ba? Magdiwang, okay. So, ang ating LPDO na talagang siya halos ang mag-spearhead dito sa ating comprehensive development planning, the NGAs, and the private sector representatives. Okay, next slide po. Okay, so ano nga ba nabanggit natin kanina, ang LDC actually po, ang Local Development Council, is kasama din siya dun sa political component kasi syempre, siya yung nag-aaproba, di ba, noong mga investment programs ng ating LGUs. So ano ba yung role ng ating LDC sa plenary? They, of course, formulate development plans and policies, formulate public investments, appraise the prioritized programs. That's why ang LDC po talaga as a whole is really very, very, kumbaga, ang laki ng responsibility niya. Kasi kung ano man yung mga i-implement na programs natin from our 21st development funds, ay sila talaga yung magde-decide. Executive Committee naman natin ay magre-represent ng LDC kung sakasakaling hindi sila in session.
kung sakasakaling hindi makapag-meeting, so pwede namang yung executive committee muna natin. Ang ating secretariat is provide support or technical support. Sino nga ang secretariat ng ating LDC? Of course, we have our MPDC, ano? At syempre, minsan, pwede po tayo na mag-invite ng academe as our secretariat or as the members of the secretariat of our LDC. Functional or sectoral committees naman po, ito yung mga nag-assist sa LDC in the performance of its functions. Ito yung mga nagpo-provide ng data na pwedeng i-analyze nila doon sa kanilang mga sectors para naman kumbaga holistic nga yung approach because in comprehensive development planning kailangan lahat ng sectors ay ma-consider para naman kapag nanghingi tayo ng sectoral plans ay magka-call out na nga lang tayo from the LDC. Next slide, please. Okay, so ito yung ating 5 development sectors. Malamang familiar na kayo dito because during our previous comprehensive development planning, di ba ginugroup po kayo? The economic sector, the social sector, the infra, the environmental, and the institutional sector. Ayan, so si Prof. Cerote ang nag-conceptualize ng ganitong ng presentation. As you know po, ang institutional sector ay siya yung nag-hold or nag-grip doon sa 5 sector because the institutional sector is composed of the LCE and lahat ng mga nagde-decide doon sa isang LGU. Kaya parang siya yung nag-grip at it holds the 4 sectors together. Next slide, please. Okay, ano ba yung mga suggested composition ng sectoral committees? Ayan, so of course, pumunta muna tayo sa social. Ayan. Papansin nyo dyan later na parang dumodoble-doble kayo. That's why iniisip or ideally po kasi, di ba, meron namang mga staff. For example, yung MPDs or the LPDO, meron naman silang mga staff na magre-represent doon sa iba't ibang sectors. For the social sector, of course, meron kasi tayong 3 tinatawag na composition or uri, depende sa kung gaano kadami. At depende siya kung, gaano kadami yung available na tao. Of course, ang pinaka-minimum natin, pinaka-konti, or yung parang, siya talaga yung core technical working groups, the LPDO, the social worker, SWDO, the LDRMO, the LDC, district supervisor, PTA Federation, and Sangguniang Representative. Yung Sangguniang Representative, siya yung mga sanggunian na chair sa committee ng mga social, education, gender and development, mga ganon. Sa health, siya ang dito sa social sector or social sector lang. Okay. For the expanded naman, ito yung kung mas marami-rami tayo sa LGU, no? Meron tayong CTWG, Police Chief, Police Marshal, Local Civil Registrar, PCU Nutrition Officer, and the rest. Halos kasama na po dito, no? Yung ating mga national government agencies na meron tayo sa isang LGU. At kapag talagang parang carry pa natin, full-blown sectoral committee, ayan, so mas marami na ditong mga CSOs, sports organizations, religious leaders, labor groups, senior citizens, lahat na halos ng civic groups and civil society organizations ay pwede nating i-add kapag kaya natin yung full-blown sectoral committee for the social sector. Next slide, please. Ayan, so for the economic naman, ito yung pinaka-core muna natin, lahat ng LGU functionaries again. So for the PESO, agriculturist, tourism development officer, cooperative development officer, the LAPO, the LPDO staff. Kasi di ba kanina yung LPDO nandun na sa social sector, LDC representative, LDC rep na CSO, Sangguniang rep, again, na siya yung Committee on Agriculture, Committee on, on business or cooperatives, ay dito siya sa economic sector. At
For the expanded, ayan, yung mga national government agencies naman na may kinalaman sa ating economy. And for the full blow naman, po, is yung ating mga CSOs or na NGOs na again may kinalaman sa ating economy or sa economic sector. Okay, for the physical or land use, ito yung ating core technical group. Siyempre, ang ating engineer, ang ating zoning officer, again, LPDO staff, LDC representative, sangguniang representative, and the local architect. Meron pa tayong architect sa LGUs. Parang wala pa akong narinig na ganon for Romblon. Pero siguro sa mga sa mga syudad. Of course, for the expanded, ito po yung mga national government agencies na may relationship doon sa ating sa physical or sa land use na sectoral committee. And for the full-blown, lahat ng interested na may kinalaman sa physical or land use. Next slide, please. For the environmental, ayan. So, for the environmental management, ito yung sectoral committee na may hawak ng DRR and yung sa ating environment groups. Ayan. So, kaya nandito yung ating PENRO, General Services Head, and again, sanggunian representative on environment protection, for example. And for the technical working group, for the expanded, baka meron, for sure, for most of LGUs naman, is merong sanitary inspector, pharmacy rep, BFAR, private hospital heads, and academe. For the full-blown, ayan, sa lahat ng environmental advocates and other groups and individuals na interested dito sa environmental management. Next slide, please. Okay, for the institutional, again, so ang ating institutional po is sila yung, kumbaga, nag-hold ng grip, diba, dun for previous sector. So, kapag kasama po ang LCE doon sa ating CDP or Comprehensive Development Plan, is dito natin siya usually nilalagay sa institutional sector. So, dito rin ang LPDO staff, administrators, sanggunian. And syempre, nandito yung ating accounting people, ating finance people. Ayan, so treasurer, budget officer, assessor, accountant, and internal audit service head. And we can also have the academy. For the full-blown, ayan. So, dahil ito ngayon nag-hold ng grip, dito natin ilalagay yung mga religious groups, good governance advocates, and iba pang mga other groups na pwedeng nating isama dito sa ating institutional sector. Next slide, please. Okay, so for the planning mandates and core mandated plans, tapos na natin, di ba po, kung sino, who are the involved personnel. Ngayon, punta naman tayo, bakit nga ba natin kailangan na mag-plan? Ayan, so next slide, please. Una, puntahan muna natin or i-check muna natin yung ating comprehensive development plan. Diba sa ating LGC, meron kasi tayong dalawang plans na mandated talaga. That is the comprehensive land use plan and the comprehensive development plan. So sa comprehensive land use plan muna tayo. So according to our LGC, the local government units shall, in conformity with the existing laws, continue to prepare respective comprehensive land use plans enacted through zoning ordinances, which shall be the primary and dominant basis for the future use of land resources. So, kumbaga, kung may kukumpara natin ang CLUP, saka ang CDP, ang land use parang sinasubdivide niya yung mga lupa, no? Saan ba ang agricultural, saan ba ang residential areas, saan ba ang business areas or economic, kasi kailangan ma-maintain natin yung balance. Hindi pwedeng puro lang siya residential areas. Kaya nga, di ba, ang agricultural area, kapag gagawin mo siyang residential area or business area or economic area, kailangan mo siyang ipa-change yung purpose niya sa sanggunian because it has to be analyzed kung talaga bang balanse pa ba, kaya pa ba ng ating ecosystem na suportahan yung ating pamumuhay. Siyempre, kapag puro residential na, saan na tayo kuha ng kakainin natin? Ayan. So, next slide, please. Let's look more into that. So, merong
apat na areas na kino-consider ang comprehensive development planning. The first is the protected areas. Ito yung ating mga NEPAs or non-NEPAs, protected agricultural and environmentally constrained. Ito yung mga ito yung siguro sa tinitingnan natin, parang more or less, ito yung parang medyo tawag nito, natitake advantage. Unti-unti nang nababawasan yung ating protected areas dahil siguro mas binibigyan natin ng daan sa ngayon or binibigyan natin ng priority yung ating settlement areas, infrastructure areas, and production areas. Pero kailangan talaga kasi ang protected areas because yan yung nagpo-provide sa atin ng life support system. Ayan. So, pero hindi naman din pwedeng hindi natin pagbigyan yung ating agricultural areas because ito rin yung bumubuhay sa atin, nagbibigay sa atin ng pagkain, nagbibigay din ng trabaho. Ayan, syempre meron tayong mga constituents na nag-work para. So kailangan balance siya lahat. When we are preparing the comprehensive development plan, kailangan ma-consider na balance itong apat na to para naman ang ating life support system at ang ating spaces for making a living. Balance pa. Okay, next slide please. Okay, for the comprehensive development plans, isa sa mga mandated plan natin, isang comprehensive development plan, which is, ito talaga yung gagawin natin, ito talaga yung planning natin, the comprehensive development plan. It promotes general welfare of the constituents. Kumbaga sa human body system, kung ang CLUP natin is parang mga buto, the skeletal system, sabihin natin skeletal system siya ng isang lugar, ng isang tao. Ang comprehensive development plan naman ay sabihin na natin mga organs or mga muscular system, nilagyan niya ng laman kung ano yung mga programs doon sa iba't ibang areas kanina na sinubdivide natin when we are doing the CLU or the comprehensive land use plan. Okay, so according to the LGC, each LGU shall have comprehensive multi-sectoral development plan to be initiated by the LDC and approved by the sanggunian. So ito po yung ating CDP, nagbibigay siya ng laman doon sa mga sinubdivide na portion kanina ng ating CLUP. Next slide please. Okay, so na-mention na natin kanina, nagkaroon na tayo ng idea dito kasi na-mention na natin kung sino yung mga kasama doon sa social development, economic development, institutional development. So for the social, we have the population and social services. For the economic, the primary sector, yung mga agricultural, sa mga mining and quarrying. And the tertiary factor, we have the wholesale and retail. For the institutional sector, ito yung ating the organization and management, fiscal management, legislative output, and the LGU, CSO, NGO, PO linkages. Next slide, please. Okay, so for the development sectors and subsectors, again, for the infra, dito ang ating economic support, social support, administrative support, na may relationship sa infrastructure development. Ito yung kanina sa physical or land use. Ito yung kanina doon. And for the environmental and natural resources, syempre yung ating lands, forest lands, mineral lands, parks, and wildlife and other reservations, water resources, air quality, and waste management. Kapag gumagawa tayo ng ecological profile, ito yung mga titingnan natin ng mga subsectors, ng mga main sectors natin. So usually meron itong, kapag nagpa-plan tayo, usually meron itong analysis per subsector. For economic support, for social support, and for admin support under INFRA. Next slide, please. Ayan, so balik tayo sa mga NGA mandated plans. Ngayon na nakita na natin kung ano yung kumbaga subdivisions ng mga sectors natin, malalaman na natin saan ba nabibilang dapat. Saan ba dapat mainly ma-discuss ang food security plan? Saan ba dapat ma-discuss at ma-tackle yung forest management plan?
syempre doon siya sa environmental management. Dapat doon siya ma-focus. Okay, next slide please. Ayan, so eto na nga. Plans that require intersectoral functional committee. Ito kasi merong mga plans na na hindi po pwedeng isang sector lang yung kinabibilangan niya. Kailangan ma-discuss siya, no? Doon sa halos lahat, sabihin na natin, hindi naman pwedeng ang DRR ay concern lamang ng social sector or ng environmental sector. Pwedeng may social issue din siya. Meron din siyang kinalaman sa infrastructure kasi magpapatayuhan mga disaster management office or ng mga evacuation centers. Concerned siya ng both environmental and the infrastructure. Okay, so ito yung mga kailangan ng intersectoral functional committee, the LPRAT, Disaster Management Plan, Sustainable Development Plan, Gender and Development. Ayaw mo, pag nag-GAD planning tayo, hindi lang naman isang sector yung nandoon, lahat nandoon, because again, ang gender issue ay nangyayari in all aspects, in all areas of local government. Integrated area community peace and order, sa POPs plan and the food security plan. Ito naman ang kailangan may individual sectors. So action plan for the Council for the Protection of Children, so syempre dun sa social, annual culture and center plan, agricultural fisheries and management plan, local tourism plan, small and medium enterprise development plan, and human resource development plan. Next slide, please. Ayan, so ito yung mga pwede natin gamitin na mga input documents. Kumbaga, mga kailangan natin na references when we are doing the planning. Kasi 'di ba when we are preparing the ecological profile, more or less, yun naman talaga yung template ng ating planning Pero magbabago siya once you update your CDP kasi dapat meron kahit papaanong nagbago doon sa iyong status or doon sa iyong data na may hawak ang LGU. So if you have the CDMS, ngayon nagsa-start na ulit tayo ng CDMS, the SGLG, ayan, the GAR. So usually, kapag tayo nagpa-planning, ano ba yung wala sa isang LGU? Ano ba? Meron ba siyang LCCAP? Meron ba siyang contingency plan doon sa ating SGLG GAR? So pwede natin siyang maging reference dun sa ating comprehensive development planning, the CIDRA, LCCAP, maps and graphics presentation, socio-economic profile, ecological profile, the rapids, sa pagagawin siguro kayo ni Ma'am Sydney, itong sa rapids later on, during our actual na planning for our CDP formulation. Next slide, please. Okay, so paano nga ba gawin? Tapos na tayo dun sa why do we have to plan? Ngayon, doon naman tayo sa paano nga ba ang local planning process? No, parang kaya ba? Kaya naman. All right. So, ang approach natin sa CDP kasi is kailangan siya daw ay, next slide please, participatory, consultative, and inclusive. Participatory, kailangan participated ng lahat ng sectors, lahat ng mga involved na personnel, mag-i-implement at makikinabang, kailangan kasama siya. Consultative, kailangan nag-undergo siya ng consultation. Inclusive, yun nga, kailangan kasama lahat ng mga sectors, kailangan ma-discuss lahat. This was siguro isa sa mga konsepto nung CDP assessment. Ayan. So nangyari ito last year, CDP assessment. In-assess natin yung mga CDPs ng iba't ibang municipalities or na lahat ng municipalities sa bansaan. And yung isang nakita ko na medyo nagkulang siguro is the consultative na part. So, alam ko namang meron tayong mga consultation. Ang lacking ng siguro natin is the documentation of our consultation activities. Yeah. So, kailangan lahat ng stakeholder kasama. Ang comprehensive development planning, nagsasama-sama, kailangan multi-stakeholders participation kasi during the time, yung pinaka-last portion ng comprehensive development planning, the goal achievement matrix, yung workshop na yon,
ang magpa-prioritize talaga nun is per sector siya. So, mako-consider yung sector ng mga religious groups, kung ano ba yung priority nila sa kanilang perspective, kumbaga sa kanilang goal and perspectives as women's groups, ano ba yung priority nila. So, mako-consider yon. Kaya kailangan, importante na present talaga lahat ng sector during your CDP formulation process. Kasi para mabalanse, hindi naman kasi po pwedeng kung ano lang ang gusto natin as planning body, for example, as the LCE or the planning officer, kailangan makuha natin yung pulso kung ano ba talaga yung kanilang need, ano ba yung kailangan nila. Next slide, please. Okay, ito na yung eto na, no? Ang CDP natin mostly 6 years or ideally 6 years, pero syempre ina-update natin siya. Yung iba nag-update siya every 3 years, yung iba nag-update every year kung talagang kailangan. So we have to first do organize and mobilize the planning team. Siguro matagal na namang nagawa ito, no? Kasi meron tayong executive order. Sino ba ang ating CDP team? Meron ba tayong, and the second one is the revisiting the vision. Kapag sa tingin mo is okay na naman yung iyong vision, hindi mo na kailangan magpalit. I-revisit lang siya. Kasi it would start from the vision. And it would all start kung ano yung gusto mong makamit ng iyong LGU. And a span of 10 years, 20 years, the long time vision na meron ka. Determining current reality gap. Yan. So, kapag nakita mo na, no? Kapag nakita mo na yung iyong vision at nakapag-set ka kung ang iyong vision ay 10 at magse-set ka in a number of 1 to 10. Ayan. So nasaan tayo ngayon? Siguro nasa 3 tayo. Ayan. So what are you going to do to determine current reality pala muna? If your vision is 10, nasaan ka ngayon? So nasaan ka ba? Nasa 3 ka ba? After nun, is i-determine na natin yung vision reality gap, generating information, new information, and extracting intelligence. Ito yung parang analysis na portion kung saan i-analyze natin kung ano ba yung kailangan natin gawin to close the gap. Kung meron man tayong 6 na gap, what are we going to do? Paunti-unti para ma-reach natin yung 10. Determining policy options. Ayan, so for you to be able to, para tayo mag-move sa next process, kailangan may policies tayo dun sa ating mga programs, setting goals and objectives, structuring solutions, approving or legitimizing the plan, investment programming, eto gumagawa na tayo ng LDIP, budgeting, implementing the plan the monitoring and evaluation, kailangan kasi ito lagi, and adjusting the LDIP accordingly. Nag-usap kami dito kasi dahil nga dun sa GEF, paano nga daw nandun daw sa CDP, nandun sa DTP, paano makakakuha ng GEF, andun sa DTP, pero wala sa LDIP and sa AIP. Sabi ko, when you adjust your LDIP, kailangan ang LDIP kasi is output ng CDP, so kailangan tingnan mo yung CDP din. Kailangan may evaluation ka of the previous programs para ma-adjust mo yung LDIP. Ayan. So talagang very important po ang horizontal and vertical linkages ng ating mga plans. And then, after year 6, balik ulit tayo sa organizing and mobilizing the planning team. Or, nakasama na doon yung mga capacity development training para tayo ay ma-refresh dun sa ating plan. Next slide, please. Ito na yung pinaka-last na portion ng ating kanina dun sa rationalized planning system. What are the tools for implementation? Kasi again, it's useless na meron tayong plan if hindi natin siya mai-implement at hindi siya mag-materialize, hindi siya masusulat. Kailangan natin siyang maisulat talaga dun sa long list of PPAs. Ayan, so relationship linkage from the ecological profile, sometimes parehas na, most of the time, parehas naman ang ecological profile ng Comprehensive Development Plan and the CLUP. So, yung Comprehensive Development Plan, kailangan talaga na meron tayong zoning ordinance. Yan. So, importante yon. And the Comprehensive Development Plan naman,
ang pagkakaroon natin ng ating mga sectoral and thematic plans, isa yun sa mga steps for it to to be implemented. Siyempre, kumbaga, i-designate na natin siya doon sa um, doon sa iba't ibang policy or program implementors like the MDRRM plan. So, syempre, i-designate na natin siya sa MDRRM. So, ayan. So, very important ang investment programs like the LDIP and the AIP. For the CDP ito, regulatory measures, nagta-translate na siya. Kailangan siyang matranslate sa regulatory measures like authority levers like tax incentives and others, and other implementation instruments like monitoring and evaluation and cap debt. Okay. Ayan, so I think that would end my presentation. Ayan po. So basically, ano ba yung mga takeaway natin doon sa session 1? Binigyan lang naman tayo ng binigyan tayo ng idea kung ano ba yung mga i-consider natin na mga mga things to consider doon sa ating planning, na hindi pa pwedeng mag-end actually dito sa planning natin, yung comprehensive development plan. Meron akong nakausap na siguro isang MLGO na nag-worry na parang after ba nitong ating planning, what's going to happen next? Kailangan natin i-consider kailangan natin i-consider yung iba't ibang bagay na na-discuss natin, iba't ibang considerations para maging successful at talagang mapangatawa natin yung word or yung descriptor na comprehensive. Tandaan natin, dapat siya ay participatory, inclusive, and consultative. Ayan. So yun yung consider natin doon sa ating local development planning. So that would be all. Thank you very much, Ma'am Sydney. Ayan, thank you very much po, Ma'am Mayet, for that really very comprehensive po na discussion on the planning team on the CDP process. Thank you very much po. So at this point, we would just like to acknowledge po yung presence ng ating LCE, Mayor Lorely M. Pabon of Santa Maria, Romblon. Kasama po siya, naka-GV sa, ayan po, LGU Santa Maria, Romblon. Good morning po, Mayor. And meron po ba tayong questions for Mamiet from our participants? We shall entertain po siguro mga 2 questions kung meron po. You may raise your hand po or you may chat your question on the chat box. So again, I would just like to remind everyone po sa ating attendance, kindly po yung hindi pa po nakapag-attendance, especially yung mga naka-GD po, naka-group viewing, kindly all participants po sa ating Zoom ngayon, kindly accomplish po yung ating attendance form. So mukhang malinaw po ang pag-explain at mukhang talagang review lang ito sa ating mga planning team members at ating mga DILG officers. So probably wala po tayong question for now. If may maalala po kayong question later, you can ask that po sa ating open forum later. So now we will proceed po sa ating overview of the CDP Plus. So this will meron pong question from Sir Ivan, Ma'am Miet, meron pong question from Sir Ivan. Who shall head the sectoral committees? Mamaya. Or medyo baka po nasa nag-health break po siguro si Ma'am Mayet, Ma'am Sydney, or we shall park po muna siguro the questions. We would also like to acknowledge po yung presence ni Mayor Lizette Arboleda of Look, Romblon. Good morning po, Mayor Lizette Arboleda. So ayan, Ma'am Sydney, would you like to answer po the question
Hello po, Sir magandang Ivy. umaga po. And Sir Ivan, salamat po dun sa question. Ang tanong niya po ay kung sino daw dapat mag-head ng ating sectoral committees, and then can the private sector also head yung sectoral committee. So magdedepende po ito, sir, doon sa ilalabas po na executive order ng ating pong local chief executive doon sa pag-organize at pag-mobilize po ng ating pong local planning team, particularly yung ating pong sectoral committee. So wala naman pong na-mention, wala naman pong prescription doon sa ating pong illustrative guide kung sino po yung mag-head ng ating sectoral committee. So, depende po ito, sir, dun sa EO po na ilalabas po ng ating local chief executive. Yan. Thank you very much, Ma'am Sid. So, okay na po ba, Sir Ivan? Nasagot po ba na lahat ng ating tanong? Ayan. So, thank you very much po, Sir Ivan, for those questions, and Ma'am Sydney for answering those questions. So, now we will proceed po sa ating session 2, which is the overview of the CDP Plus. Ito po ay isang audiovisual presentation for about 30 minutes. So, ayan po. That we have reviewed the components of the local planning system, let's now focus our discussion on the preparation of the Comprehensive Development Plan. What is a Comprehensive Development Plan? The CDP is the action plan utilized by every local administration to develop and implement priority sectoral and cross-sectoral programs and projects. The time frame of the CDP may be multi-year, from a minimum of 3 years for the short term to 6 years for the medium term. It could even cover a longer period, but preferably in multiples of 3 years to coincide with the term of the elected local officials so that it can serve as the basis for their executive and legislative agenda, or ELA. In preparation of the CDP follows a 5-step process which includes the following. Step 1. Organizing and mobilizing the planning team. This step ensures that all sectoral and thematic areas are properly represented and are involved throughout the planning process. Step 2. Reviewing existing plans and revisiting the LGU vision. This step ensures the alignment of the functional roles of the LGU and how they can contribute in achieving the goals and targets at all levels of governance. Step 3. Preparing the ecological profile and structured list of PPAs. This step provides LGUs with a better understanding of their current situation through analyzing development issues and assessing their capacities to identify the gaps between their existing reality and vision. By providing planning contexts, LGUs will be able to set smart goals and targets and design PPAs to bridge the gaps. Step 4. Preparing the Local Development Investment Program. The LDIP is the principal instrument for implementing the CDP. As such, this step guides LGU to translate the CDP into priority programs and projects, given their financial capabilities and efficiency in the use of resources. Financing strategies are also explored in this step. And lastly, Step 5. Preparing the implementation instruments. This step looks into other mechanisms to implement the CDP through addressing the identified gaps in the institutional sector. This includes a review of requirements in terms of legislation, institutional arrangements, human requirements, and monitoring and evaluation mechanisms, and its impact on the realization of goals and targets. The CDP process presents entry points for mainstreaming thematic areas such as disaster risk reduction and climate change adaptation, gender and development, conflict sensitivity and peace promotion, culture sensitivity, biodiversity, nutrition, and other areas of concern that can be best addressed when integrated into formal development and institutional processes of a municipality or city. In this video, emphasis is placed on mainstreaming DRRCCA in the Comprehensive Development Plan or the CDP Plus
following the recent guidelines for the preparation of a risk-informed CDP. CDP Plus guidelines are built from the CDP Illustrative Guide and the Climate and Disaster Risk Assessment Tool of the Supplemental Guidelines from HLURB, now known as DSUD. Please note that there are 33 legally mandated local plans that represent sectoral or thematic concerns. Each LGU is required to prepare them in order to ensure that the needs of these sectors are known and addressed. All of them can be mainstreamed, interfaced, or integrated into the CDP so long as they are considered in every step of the CDP process. If the LGUs do not have them yet, these plans can be extracted or culled out from the CDP. Similar to the general framework on mainstreaming different thematic concerns, the CDP Plus provides entry points to mainstreaming DRR-CCA into the existing planning process, ensuring LGUs are guided in the preparation of a risk-informed CDP. This includes mainstreaming thematic concerns into planning databases such as the LDIS and into the LGU's ecological profile. Planning structure, ensuring that focal persons and representatives are well represented, existing documents, and putting in place appropriate authority levers for implementation. Why is it important to mainstream CCA-DRR into the development plans such as the CDP? That's because this will address issues of safety, reduce underlying costs of disasters and climate change hamper development can contribute to hazards, risk-informed decision-making leads to risk-responsive development. Before starting the CDP process, review the existing scenario of your LGU and the recommended steps you can take. Scenario 1. If your LGU does not have a CDP and CLUP or has an outdated CDP without CLUP, you need to conduct CDRA and prepare the enhanced CLUP parallel with the CDP. Scenario 2. If your LGU does not have a CDP or has an outdated CDP and with CLUP but the DRR-CCA is not yet mainstreamed, you need to conduct the same steps as the first scenario. Scenario 3. If your LGU does not have a CDP or has an outdated CDP and with enhanced CLUP and mainstream DRR-CCA using HLURB guidelines, you need to first build on the situational analysis done in the enhanced CLUP, then prepare or update the CDP using the CDP Plus guide. If your LGU has an approved CDP, whether or not it is risk-informed, and whether you have an enhanced CLUP or not, you have to check if the recently approved CDP is risk-informed. You can use the review parameters for risk-informed CDP as suggested by the guide. If not risk-informed, you shall proceed to Chapter 2 and do applicable steps. And if CLUP is not yet risk-sensitive, enhance CLUP using HLURB guide. If without CLUP, prepare enhanced CLUP. Now, let's go back to each step of the CDP process and discuss it further. Step number 1. In this step, we make sure that the members of the planning team are identified with defined roles and responsibilities through a stakeholders analysis. The result, the planning team, is then institutionalized in an executive order. Make sure to include in the planning structure sectoral committees that advocate for specific thematic concerns so that their concerns are properly represented and addressed. The expected output documents are Executive Order Template or CDP Form 1A and Sample Harmonized Work Plan for the preparation of the CLUP and CDP Form 1B. Reminder: if you have not yet conducted the CDRA or other forms of risk assessment, make sure to include this in your work plan. After organizing and mobilizing your planning team,
You will now revisit your existing plans and formulate or update your LGU's vision. Before we proceed with Step 2, you have to remember that Steps 2 and 3 may interchange depending on the situation or scenario of your LGU. The LGU vision must be based on your current reality. Now let's proceed to step number 2. The major activities in this step are prepare an inventory of existing local plans such as CLUP, CDP, ELA, LDRRMP, GBP, FLUP among others, and higher level plans such as Provincial Development and Physical Framework Plan or the PDP-FP. Compare the goals and objectives of all existing plans for consistency. Make sure that your vision captures the new planning mandates and is responsive to your current situation. Check if the plans are aligned with each other and the PDP-FP. Identify outdated plans that will need to be updated and plans that can be absorbed in the CDP. Include the accomplished PPAs as inputs. The expected output documents in this step are final vision for the city or municipality, list of responsive plans that will be absorbed in the updated CDP, list of plans that need to be updated, and list of accomplished PPAs. In this step, it is important to ensure that the DRR-CCA lens is reflected in the LGU's vision statement. Results from the CDRA can feed into the analysis of the current situation and potential conditions and may be used as a reference in crafting or revising the vision statement. Climate and hazard information can include local climate change projections, inventory of natural hazards, summary of barangay-level hazard inventory, a compilation of historical disaster damages or loss data, and more importantly, the assessment summary and identify decision areas. From the vision, the CDRA results can further inform the generation of success indicators. Step number 3. You have to remember that the resulting outputs in this step must be aligned with your LGU vision. It has the following major activities: process of ecological profiling, and process of identification and preparation of the structured list of PPAs. The expected output documents are Ecological Profile or CDP Form 1C, Local Development Indicator System or RAPIDS or Form 1D, and Structured List of PPAs per Sector or Form 2A. This step is discussed in detail in Course 1 of this series. In conducting this step, you have to take note of the following. Ecological profiling is the most critical entry point in mainstreaming a specific thematic concern in the CDP. The planning team should ensure that the prescribed tools for mainstreaming are used in gathering and analysis of information. Tools such as climate and disaster risk assessment and other similar tools for DRR-CCA concerns are used in this step. And lastly, data disaggregation for gender sensitivity and age groups for children and senior citizens must be made whenever applicable and possible. In Step 3, mainstreaming actions can be done by integrating the CDRA results in the ECO profile and ensuring that the CDRA policy interventions are translated into PPAs. Step number 4. Aligned with the previous step, ensure that the risk-sensitive prioritization of PPAs are mainstreamed in this step. In LDIP preparation, you need to determine the resource requirements like funding, time, and human resource, or your solutions or PPAs formulated based on your current reality. It has the following major activities. Prepare a project brief for each PPA. Conduct further screening and prioritization of the structured list of PPAs. Determine new investment financing potential.
and formulate the corresponding Local Resource Mobilization Program or LRMP and financing plan. The expected output documents are project brief for each PPA, Form 3B, ranked list of PPAs for investment programming or Form 3A, projection of new development, investment financing potential or Form 3C, local resource mobilization program, care of local treasurer, summary of medium-term financing plan or Form 3D, and LDIP summary form or Form 3E. You also have to take note of the following in conducting this step. Ensure that the necessary analytical tools for mainstreaming thematic concerns in the prioritization of PPAs are applied, such as the conflict tree analysis and issue prioritization matrix for conflict sensitivity and the gender sensitivity checklist for GAD. Ensure that every sector is represented and is given a chance to participate in the prioritization exercise. This step is discussed thoroughly in the fourth course in this series. Lastly, step number 5. This final step in the CDP process is the preparation of several instruments and authority levers that will aid in the implementation of the priority PPAs identified in CDP Plus Step 4. It also provides the linkage from planning to budgeting and completes the cyclical nature of planning through monitoring and evaluation strategies. The following activities are conducted in this step. Prepare the AIP. Identify priority legislative requirements needed to implement the LDIP. Identify priority capacity development interventions to implement the LDIP. Prepare Plan M&E strategy. Approval and adoption of CDP. The expected output documents are AIP Summary Form or Form 4, CapDev Program Summary Form or Form 5A, Priority Legislative Requirements Summary Form or Form 5B, Annual Accomplishment Report or Form 6A, Monitoring and Evaluation Strategy Template or Form 6B. Please take note of the following in conducting this step. This is the step where sectoral and thematic plans can be called from the LDIP if there are none and included in the AIP for implementation, or for responsive sectoral or thematic plans to be included in the AIP for it to be implemented. To ensure CCA-DRR integration, risk-informed PPAs should be reflected in the AIP including accompanying policy support. Other risk-responsive legislations and capacity development requirements may also be determined. Different sectoral and thematic plans may also require particular M&E methodology which should be incorporated in the preparation of the M&E instrument or strategy. This step is discussed thoroughly in the fifth and final course in this series. Now that you know about the 5 steps in CDP preparation, it's time to dive into the third course in this series, that is Sector Goals and Objectives. Ayan. So, I hope na meron po tayong nakuha ating presentation. Huwag po tayong mag-alala dahil yan naman po ay i-discuss pa rin po naman sa atin later. Or if you have questions po, you can chat in your questions po sa ating chat box or sa atin pong mga YouTube, sa mga nanonood sa YouTube. We have 29 viewers po sa ating YouTube channel. Including po doon yung Magdiwang Romblon. Magandang umaga po. Kung kayo po ay may mga tanong, pwede niyo pong i-chat sa YouTube chat. Ayan. And we would also like to appreciate po yung mga nag-upload ng kanilang group photos sa ating Padlet. Ang LGU Kalayaan,
naka-group viewing po sila, LGU Santa Maria Romblon, LGU Looc Romblon. Ayan, maraming salamat po at sa mga nag-upload din po ng kanilang introductions. Maraming salamat. So ngayon po, we shall have a 15-minute health break po, and time check, it's 10:29. So we'll be back at sakto na lang po nating 10:45 a.m. So ayan po. Health break for 15 minutes. Thank you po.
Yan, good morning po ulit sa ating lahat. I hope that nagamit po natin yung ating health break to have our snacks or ayun na nga, health break. So now, we have questions pa sa ating chat box and we will give our answers po during the open forum later this afternoon. So, well noted po yung ating mga questions. Just chat po yung ating mga questions sa ating chat box or yung mga nasa YouTube po sa ating YouTube chat. Ayan. So, now moving on po sa ating activity this morning, we'll now have our mode 2 for session 3, which is the step 1, organizing and mobilizing the planning team or formulation of work plan to be discussed to us by LGOO 5, Sydney Pamela M. Bihasa, our regional focal person. Ma'am Sid? Yan, bigyan po natin ng masigabong virtual na palakpakan si Ma'am Sid. Alright, magandang umaga po muli and thank you, Che. And for this session po, ang pag-uusapan natin ay yung step 1 po ng ating CDP Plus, yung guidelines ka sa mainstreaming ng DRRCC into the Comprehensive Development Plan. At ito po yung pag-organize and pag-mobilize doon sa ating planning team. As mentioned, kailangan natin ng executive order and is primarily para ma-organize at saka ma-mobilize itong ating local planning team. So ito yung ating enhanced CDP cycle at ito po ay step 0 doon sa ating proseso. Ayan. And then, ito po, dadaanan natin sa actual workshop po natin at saka dun sa na-mention ko kanina na outline ng activities na gagawin po ng ating provision ng technical assistance. But for now, ang focus natin ay itong first step sa enhanced CDP, step 0 sa ating enhanced CDP cycle. Pag tinignan naman po natin siya doon sa ating CDP Plus na steps. Ayan. So, yun nga po yung ating step 1. Pag-organize at pag-mobilize sa planning team. Kanina na-mention po ni Mami that apart doon sa proseso ng pagpaplano na technocratic, isa doon sa advocacy din po ng department is to make the planning activities po natin na participatory, consultative, and inclusive. So, tinatawag nga po natin itong PIC. Yung zoom in, zoom out yan. Participatory, inclusive, at saka consultative. So, there should be inclusiveness, comprehensiveness, at saka ownership ng ating pong comprehensive development plan. So, maaari po na yung ibang LGU sa atin ay nagre-resort or nagtatap ng assistance ng ating pong mga consultant sa pagbuo ng plan. Pero dapat, even though may consultant po tayo or may provision ng technical assistance, nandoon pa rin yung inclusiveness, comprehensiveness, and ownership ng ating plans. And the planning team may be drawn from sectoral committees and organized as functional committee for the duration of the comprehensive development plan formulation. So, ano yung major activities natin dito sa first step na ito? As mentioned, kailangan natin na makapag-select ng planning team. Ang angkla nga po natin, dapat yung members should be participatory, inclusive, at saka consultative. And kailangan natin, una, yung output document, yung executive order form 1A. So, show of hands po tayo. Pwede bang mag-raise hand or mag-thumbs up yung ating pong mga MLGOO ng LGUs po nila ay may executive order na organizing or reconstituting yung ating pong local planning team. At saka ganun din sa ating pong mga LGU functionaries. So, Sir Hen, ayan, naka-raise hand siya. Sino pa po mga may reaction dito sa ating mga participants? So check po natin sa camera. May mga nakataas po ba? Sino-sino na po yung may mga executive order creating or reconstituting yung ating pong local planning team. Again, step 0, dapat alam natin kung sino-sino yung may stake, sino-sino yung responsible sa pagbuo at pag-update ng ating comprehensive development plan. Another, kailangan din po na ma-orient yung ating mga members, yung members ng planning team, doon sa kanilang roles and responsibilities. So, ito po yung ginagawa po natin ngayon. So, onboarding at saka orienting yung ating pong planning team members. At panghuli,
pag-prepare at pag-adapt ng work plan. So alam natin yung paglatag ng ating mga activities na nagagawin sa pagbuo or pag-update ng ating comprehensive development plan. So for this step, yung output documents natin, Form 1A, illustrative guide, yung executive order, and Form 1B, yung harmonized work plan for the preparation of CLUP and CDP, preparation or updating of those plans. And dito nga po sa ating discussion na ito, ang ating output ay yung ating harmonized work plan. Mamaya magkakaroon po yung ating mga target LGUs ng breakout session para maplano yung ating work plan. At ito rin, as mentioned kanina, ito ay isa na rin doon sa ating na pre-work sa ating po mga LGU. So sana po meron na tayong initial inputs doon sa ating harmonized work plan. So mahalaga yung selection ng ating members. Unang-una talaga po pwede nating gamitin yung mga various tools natin, yung stakeholders analysis, at saka yung yung kanilang sphere of influence, potential, at saka contribution doon sa magiging pagbuo at pag-update ng ating comprehensive development plan. So sino po ba dapat ang manguna doon sa pagpaplano? Lead offices and persons. So of course, yung ating secretariat ng ating LDC, yung CMPDC or sa level po ng province, yung ating pong provincial development planning development coordinator, bubuo doon sa ating core planning team base na rin doon sa na-mention ni Mamiat kanina na 5 development sectors. Yung orientation ng members, so naka-group view ang ating pong mga target LGUs ngayon. So naka-upload sa Padlet, nakita po natin yung mga pictures na nakakatuwa po natingnan na blended yung ating modality. So yung pag-assist din or yung pag-facilitate, pagtulong sa atin po, yung extension ng facilitation nandyan po sa ating LPDC. And prepare the executive order and work plan for the approval of the LCE. Ganun din po, mahalaga yung roles ng ating po mga field officers sa pag-assist sa ating pong LPDC sa proseso po na ito. Kaya kasabay po ninyo, and nandito rin yung ating po mga field officers, nire-refresh din natin ano ba yung mga roles na dapat nilang gampanan dito sa ating plan formulation or plan updating. So ano po ba yung mga, kung wala pa po konti lang kasi nakita natin kanina nagtaas ng kamay doon sa ating kanina show of hands sa mga planning team members. So ano ba yung factors na kailangan natin na i-consider sa pagpili ng members? Una, yung equitable representation, so participatory and inclusive, gender sensitivity. So on board po ba si Ma'am Jackie? So check ni Ma'am Jackie yung gender sensitive composition ng ating planning team members, and commitment and sustainability of participation. So hindi necessary ng LGU department heads yung membro ng ating planning team. And as a functional committee, dapat ma-ensure din natin yung climate change and disaster risk are considered in the plan formulation. Kaya ang focus nga natin, mainstreaming of DRR CCA. So sa pagpili ng mga membro ng ating planning team members, isa rin ito doon sa ating mga dapat na i-consider. So ito yung planning team composition po natin. Of course, ang ating LCE is the chairperson, vice mayor is co-chair. So sa planning core group, ito yung ating members. The lead, ang ating LPDC, other members, DRR, CCA mainstreaming LDRIM-O, designated CCA focal person kung meron po sa LGU. Yung ating pong ENRO, architect or urban or environmental or urban planner, sabi nga ni Mamiat sa ating mga municipality, bihira yung merong local architect. And of course, ang ating pong field officers, president ng Liga ng Barangay, accredited NGO, PO, CSO involved in DRR, CCA, and PPDO representatives. So ito lang po yung planning core group doon sa ating plan. So iba pa ito doon sa members ng sectoral committees. So the planning core group shall be assisted by the technical working group. So conduct ng sectoral, intersectoral analysis, as well as yung validation ng reports, conduct of surveys, consultations, meetings, and workshops, integration, finalization of studies, research findings, and output. So mapapansin nyo po ito yung mga preparatory works na input doon sa magiging basihan ng planning core group and at the same time ng ating sectoral groups na gagamitin doon sa pagbuo at pag-update ng comprehensive development plan. Ganun din, we encourage yung participation ng ating mga NGAs na nag-ooperate dun sa locality na maaring may input din sa pagpaplano ng ating LGUs. And of course, sa Sangguniang Bayan, or Sangguniang Panlungsod, and civil society organization na representation doon sa planning team. Kanina may tanong si Sir Ivan,
kung dapat ba ay accredited. Balikan ko lang po sa chat box. Yan. So, can a CSO, even though not accredited, join the sectoral committee? So, provided po na sila ay recognized, pwede sila na maging member ng ating sectoral committee. However, yung voting power ay lodge lamang doon sa mga accredited members ng ating sectoral committee. So for representation, inclusiveness, for consultation. So yun yung purpose kung bakit pwede natin sila invite doon sa ating planning team. Doon sa ating magiging planning workshop. Sabi nga natin, the more, the merrier. So yun po, gusto natin mas inclusive, mas consultative yung process ng ating pagpaplano. So ano po yung roles and functions ng chair and co-chair? So definitely ito ay si mayor at saka si vice LCE. Set and clarify directions for planning, setting development trust, strategy formulation, and PPAs. Primarily ito makikita natin mamaya doon sa discussion ng ating executive and legislative agenda. So ba yung directions for planning? Ano ba yung priority trust ng ating newly elected officials? Approve the work plan and budget. So yung gagawin nating workshop number 1, so dapat may approval ito ng ating LCE to ensure din na may budget allocation and vice LCE to ensure din na may budget allocation for the process na pagdadaanan natin. Designate members, although si MPDC initially mag-identify ng planning members, pero yung pag-execute nga ng order sa ating pong chair yan. Monitor the conduct of team activities, and lastly, ensure adherence doon sa ating work plan. Ano naman yung functions ng sanggunian? Issue a resolution supporting the planning process, review and approve yung ating comprehensive development plan, identify and enact legislative measures to support and facilitate the implementation of the plan, and review, prioritize, and approve budget allocation for plan-based PPA. So their involvement also will have these benefits, firmer grasp doon sa local development trust and priorities. Kaya nakakatuwa po sa isang LGU doon sa ating Padlet, nakalimutan ko lang kung anong LGU, yung Sangguniang Bayan members po nila ay on board. Mamaya balikan ko kung anong LGU yun doon sa ating ginagawang orientation na yan. So nakakatuwa po, palakpakan naman po natin sila. So firmer grasp, yung initial onboarding natin doon sa proseso ng pagpaplano para from the start, alam na natin kung saan ba talaga paano ba binuo yung plano at paano natin i-implement yung plano. Nandun talaga yung ownership na mabibuild kapag on-board yung ating po mga planning team members, lalo na yung mga elected officials din natin. Better understanding on their role in steering the LGU into realizing its vision through appropriate legislative action. Sa pagbuo ng ating interventions, more often than not, coupled yan ng ating mga legislative actions. Kaya mahalaga na isa rin sila doon sa mag-steer ng development directions ng ating LGU. Harmonization of executive legislative action. So pwede natin itong encapsulate dun sa ating executive and legislative agenda towards a unified set of goals and objectives, and priority objectives, priority targets ng ating LGU, and attainment of a shared responsibility and accountability for the CDP. Lagi ko pa sinasabi yung kapag plano ay walang pondo, kasi yung power of the purse nasa sanggunian po, yan ay, ano po kaya, pag ang plano ay walang pondo, anong tawag po sa kanya? Sige nga po sa ating chat box. Kasi walang accountability dun sa CDP. Plan lang siya. It's just a document. Sige nga po. Pangarap. Pwede. Vision. Mamaya, discussion pwede, Ma'am Liza. Kaya nakafocus siya dun sa pangarap. So ano pa po sa tingin nyo kaya? Pag ang plano ay walang pondo, ano po yan? Yung iba sinasabi ay drawing, Pero sabi ko po ay wish list. Kasi yun, listahan lang ng mga gusto nating PPAs, pero hindi naman natin siya na-i-implement. So next po, punta naman tayo doon sa roles ng ating planning team members. Yan. Roles and functions of other planning team members. Yung preparation nga ng work plan para dun din sa ating pong mga respective sectoral committees. Gather and review available plans and other secondary data. So yung step 2 po natin, i-assess yung ating existing plans. Yan ba i-responsive sa ating vision? O may mga plans ba tayo na kailangan na integrate at i-harmonize sa ating existing plan? Ensure the conduct of climate and disaster risk assessment. Sige nga po, show of hands po ulit tayo. Although meron po tayo dun sa part ng CDP assessment natin, yung risk-informed assessment ng ating po mga plans. So sino po dito ang merong sidra? Sige nga po, thumbs up nga po. Sir Henry ulit. Napaka-active naman po na aking kabatch. Maraming salamat, Sir Hen.
So, nag-thumbs up din si Sir Alfred ng Look. Hello, sir. See you po sa mga susunod na buwan. Sino pa po? Mga nagta-thumbs up dyan. Ayan, from Magsaysay, Romblon. Ay, Magsaysay, Romblon. Magsaysay, Oxy. Ayan, hello po, ma'am. Sino pa po ang may sidra? So, yan, part po yan na so sa initial process natin. Pre-work, initially, yung pag-conduct ng ating climate and disaster risk assessment plan. Ayan, DILG Coron. Hello po, sir. And meron na daw din sila na sidra. So, mahalaga po yan doon. Hindi lang sa Comprehensive Development Plan, kung hindi entry point din po nito ay sa ating CLUP, sa ating LCCAP, sa ating LDRIM plan, and other plans po na meron tayo sa LGU. Plan, coordinate and facilitate the conduct of multi-stakeholder workshops, assist LCE in public hearings, for CLUP, and assist LCE and LDC in drafting and finalizing the CDP, LDIP, AIP, and ELA. And draft package and finalize the CDP, prepare presentation materials, among others, and yan po yung mga roles and functions ng ating planning team members, and perform such other functions na may be assigned by the LCE towards the completion, adoption, popularizing, implementing, and monitoring yung ating comprehensive development plan. Pero gusto ko pong i-highlight itong second to the last bullet, yung communicating and popularizing the plan. Kasi more often than not nga, naka-shelve lang po yung ating plan. Hindi natin communicate ito sa ating mga stakeholders, sa ating pong mga constituents. And of course, para din ma-mobilize yung ating mga resources. And more importantly, yung pag-monitor at pag-implement ng implementation. Ano ba yung implementation na nakalagay doon sa ating plano. So, na-achieve po ba natin yung mga, sabi natin nga na wish list doon sa ating plan, or na-implement natin siya. So, hindi na siya simpleng wish list lang. So, actual targets na po siya, or actual PPAs na siya. So, to guide din yung pagpaplano ng ating planning team members, isa yung sa mga reference na ginagamit natin, yung na-mention ko na rin po kanina as embodied doon sa GMC 2016-1, yung ating synchronized local planning and budgeting calendar. So, dito po naka-outline ano-ano ba, paano ba natin, anong pag-harmonize ng local planning at saka local budgeting process po ng LGU. So, mag-start po yan year 1 ng election year. So, year 1 election year, kailan po to? Last month. Ayan. So, year 1, July, kailangan po natin na magkaroon ng reconstitution of the local planning team. So, as early of July, dapat ay meron na tayong executive order, reconstituting or organizing, or kung wala po, organizing yung ating local planning team. Kaya yun din yung una nating tanong, sino dito ang merong executive order creating or reconstituting yung ating planning team. So, as early as July po yan, Second, yung preparation of work plan for updating or preparation of the CDP. Yung ilan po sa atin may nakalatag na programa pagdating doon sa CDP. So medyo late lang po tayo kung halimbawa sa mga target LGUs natin, wala pa tayo nitong work plan. Ayan. So ito yung ating tutuunan ng pansin ngayon. Mahabol natin yung timeline doon sa pag-update ng ating work plan at saka makapag-prepare for our CDP activities. Pangatlo, yung pag-update ng ating rationalized planning indicator dataset or yung ating local development indicator system, and yung pag-update ng ating ecological profile. So part din ito ng pre-work sa ating pagbuo ng comprehensive development plan. Mamaya may papalabas po tayo, part ng ating standardized CDP module, yung pagbuo ng ecological profile. So ano-ano ba yung mga information na dapat na meron ng LGU na nakakatulong doon sa pagbuo or pag-update ng kanilang comprehensive development plan. At nandito naman po sa second column, ano-ano yung mga manuals, ano-ano yung mga tools na pwede natin gamitin para natin ma-accomplish itong mga activities po na ito. Then we have from August to November, dito na papasok yung formulation of goals, strategies, and objectives. Ganon din yung identification of priority PPAs to achieve the goals and objective na naiset po natin for the next 6 years. So from the initial, isa rin dun sa mga kinoconsider natin na yung yung pag-identify ng PPAs, hindi lang po diretso na, may listahan na tayo ng PPAs. Kung hindi, dapat aligned ito dun sa ating goals, strategies, and objectives na nakabase din doon sa situational analysis na galing doon sa ating rapids,
sa ating LDIS, and of course sa ating ecological profile. So, yung timeline po natin ay August to November. At kung babalikan natin kanina, yung nalatag po nating set of activities, dito po tatama yung ating mga 3-day seminar workshop, write shop, finalization ng outputs, yung ranking ng PPAs, pwede rin na kung mahabol natin, pwede natin na maisama po dito. But itong output natin ay long list pa lang ng PPAs for implementation sa next 6 years, dun sa implementation period ng ating comprehensive development plan. Pasok din sa year 1, sa September, yung reconstitution po ng ating local special body. So same din election year. At meron tayong mga updated guidelines para doon sa ating pong local special bodies. So update siguro natin dito sa second column. Pasok pa rin sa year 1, November to December. Ito na yung the chair to present structured list of PPAs. Same din yung medium-term revenue forecast for planning purposes generated by local treasurers, and mid-term revenue forecast for current operating expenses prepared by the local finance committee as guide doon sa magkano ba yung pwedeng magastos or maalat para doon sa implementation ng ating interventions na na-identify sa comprehensive development plan based doon sa ating structured list of PPAs. Same din po year 1, November to December, dito na natin makikita yung sectoral development plans or yung list of PPAs per development sector and preparation ng first draft ng ating LDIP. So yung 6 years na comprehensive development plan, hahatiin natin yan sa dalawang chunk, tig-3 taon yung ating local development investment program. Year 2, January, yung finalization ng ating LDIP. Also, yung pag-draft ng implementation instruments. So, ano-ano yung na-mention ni Mamiyat kanina, yung monitoring and evaluation framework, yung legislative requirements, at saka yung capacity development program or the capacity development agenda. At meron din po tayong information from the central office na maglalabas din sila in the light din ng full implementation ng full devolution ng updated planning schedule para nga alam natin saan ba yung mga implementation instruments na makikita pagdating doon sa formulation din ng ating comprehensive development plan. Year 2, February, and finalization of implementation instruments. So yung guide natin dyan, yung CDP guide and illustrative guide. So naka-emphasize ng red, approval of the CDP to include the implementation instruments ay year 2 March. So yan po yung ating target, yun yung ating deadline, and submission of CDP to the province for assessment. So year 2 po, and yung guide natin dyan, same pa rin, CDP illustrative guide and yung ating standardized CDP plus modules or CDP plus manual. So yung link po naka-upload na sa ating Padlet. And year 2 May, yan, preparation of AIP by local finance committee. At ito na yung regular natin. So dito papasok yung plan to budget. So from LDIP, we have here yung approval ng CDP and eventually yung ating AIP. Sa June 7, approval of the AIP by the local sanggunian. And eventually, yan na nga po, yung regular na. Siguro yung ilang mga LGUs po sa atin nandito sa ngayon. So, June 16, issuance of budget call. July 5, yung conduct ng budget forum. July 15, yung preparation and submission ng budget proposals. At conduct ng budget hearing year 2 ng August. So, I think karamihan sa ating mga LGUs ay busy rin sa pagbabudget na po, para nga doon sa yung regular na, kahit hindi itong year 2 kasi nasa election year pa naman po tayo sa ngayon. And then, year 2 pa rin, October, preparation and submission of the executive budget, and then enactment of an appropriation ordinance. Ano nga po ang nakalagay sa ating local government code na deadline para sa submission ng executive budget sa local sanggunian? Sige nga po. Although nakalagay naman na, naka-flash naman na sa ating screens. Parang may na-admit po akong Vice Mayor. Hello po. Magandang umaga po. At acknowledge your participation sa ating activity po na ito. So wala pong sumasagot sa Zoom. Baka po yung mga participants po natin sa YouTube ay mas responsive. Po. So dapat not later than October 16 yung submission ng executive budget sa ating local sanggunian. And
October 17 onwards nga po yung enactment ng ating appropriation ordinance. And then, within 3 days, dapat yung after the approval of the appropriation ordinance authorizing the annual appropriation, ay masubmit po ito sa provincial government for a review ng ating appropriation ordinance. And then, within 90 days, yan, from receipt of the submitted annual or supplemental budgets, ay ma-review po ito ng kung sino man pong ito per PCM for kung city municipality sa province, and then ayan, tama, city municipality sa province. So hindi na po muna natin sama yung province at saka yung HUC. So activity po natin dito is the review of appropriation ordinance ng ating pong mga barangay. And then Year 3, January to December, so budget execution and then budget accountability. And of course, yung monitoring and implementation ng ating comprehensive development plan. April, adjustment ng LDIP. May, preparation of the AIP, and then June 7, approval of the AIP. So, iikot lang po tayo, iterative, dahil cycle nga yung ating synchronized and local planning budgeting calendar. So, hanggang sa, yun, eventually, we execute the plan, we monitor, and we ensure yung accountability po ng ating po mga disbursements ng public funds. So, with this po, yung ating SLPBC, guided dapat yung ating pag-prepare ng harmonized work plan. So of course, yung pag-identify natin ng mga schedule ay naka-angkla rin doon sa prescribed ng ating SLPBC. So ang target nga po natin, March, dapat meron na tayong updated comprehensive development plan. So ito yung ating sample na harmonized work plan. So we have here the weeks and then yung months, yung set of activities and tasks na kailangan na accomplish ng ating pong local planning teams. So another mainstreaming checkpoint. So sa mainstreaming actions, yung ensure that the planning team includes those who will represent DRR, CCA concerns, and include the conduct of SIDRA. Kung wala pa po, yung ating mga LGUs na SIDRA, dapat kasama siya doon sa ating work plan. So same pa rin, yung output documents, EO Form 1A, and then yung Harmonized Work Plan, Form 1B. So, check po muna natin yung mga scenario pagdating dito sa ating Step 1. So, Scenario 1, without or updated yung CDP, and wala rin pong CLUP sa LGU. Or, Scenario 2, without or outdated yung CDP, pero with CLUP, pero not DRR, CCA, mainstream. So, ano yung ating mga steps na gagawin? Una, we have to reconvene yung ating Local Development Council and the planning team. Conduct stakeholders analysis to identify kung sino pa yung pwede nating ipasok or isama doon sa ating planning team, and then prepare the executive order. Prepare and adapt the work plan for the preparation. Ayan, so for a while po, ayan. Prepare and adopt the work plan for the preparation or updating of the CDP and CLUP with SIDRA as one of the preliminary activities. And prior to Step 2, sa pag-revisit ng ating pong mga existing plan at pag-review ng LGU vision. And conduct ng SIDRA, using the SIDRA results, the planning team can simultaneously mainstream DRR doon sa ating CLUP as well as in the comprehensive development plan. So yung scenario nga po natin, walang SIDRA, si LGU. And then di rin updated si CDP. Ang isa naman ay may CLUP pero hindi mainstream yung DRR CCA. Ayan, so on board daw po sa group viewing for Look ang si Mayor po, Mayor Arboleda and Vice Mayor Osorio, and 7 Sangguniang Bayan members and department heads, DepEd representatives, PNP, LNB, and MLGO. Ayan, so good morning po sa inyo at sana po ay okay po ang connection nyo po. For scenario 3 naman po, mamaya tanong natin nasan ba kayo sa scenario na to. Without or outdated yung CDP, but meron silang DRR, CCA, mainstream, CLUP. So ano yung mga steps na gagawin natin? First is to remobilize the planning team. Then prepare yung ating executive order. Kung baka may mga updates po dun sa positions din. Kung sino yung mga members dati, pwede naman po natin nadagdagan.
or pwede din naman pong mabawasan. Prepare and adopt a work plan for the preparation or updating of the CDP, and using the CIDRA results and situational analysis from the CLUP, the DRRCCA Functional Committee leads the mainstreaming of DRRCCA into the development of our comprehensive development plan. And lastly, scenario 4, yan, updated CDP pero with or without CLUP. So remobilize the planning team to review if the RRCC is already mainstream dun sa kanila pong approved CDP using the review parameters, yung ating assessment parameters po para dun sa CDP plus, and should there be gaps in the CDP, plan the necessary actions based on self-assessment using the review parameters for risk-informed CDP. So ito yung sa part ng ating illustrative guide. So show of hands po tayo ulit, or lagay po natin sa sa ating chat box. Nasaan po kayo sa scenarios na ito ng ating pong sa planning scenarios po, mga LGUs po natin. Sige nga po, scenario 1, 2, 3, and 4, or pwede ring 5, merong with CDP and CLUP na DRRCCA mainstream. Sige nga po, para initial review lang or checking sa ating pong mga participants. Nandito pa po ba kayo? Or hindi pa ma-assess sa ngayon? Scenario 3. Alright, MPDO Bangkoro ng Look Romblon. Sige po sir, thank you. So scenario 3, without outdated CDP, with DRRCCA mainstream CLUP. Unstable daw ang signal sa Santa Cruz. Yan, hello po sa ating pong mga kasama sa Santa Cruz. Kindly po sa training management team kung pwede natin na isend yung ating YouTube link para po if ever hindi kaya ng Zoom, pwede po tayo sa YouTube. So, scenario 3, kamusta po yung iba? Or ina-assess pa? Nasaan ba tayo dun sa ating scenario, planning scenarios? Yung mga kasamaan po natin sa, scenario 2 daw, yung kasamaan po natin sa Kalayaan. So, hello po. So, isa din yung without or outdated CDP, but with CLUP, not DRRCCA mainstream. So, isa dun sa mga kailangan natin i-consider yung pag-conduct ng ating climate and disaster risk assessment. Kamusta po mga kasamaan po natin sa Santa Maria, San Agustin? Ilan po ang inyong planning scenario? So, yan yung mga dapat natin na, yan. Unstable pong internet. Apo. Alright, sige po. So, baka dahil nga unstable yung internet ay hindi hindi pa makaano po yung ating po mga ilang participants. So sa YouTube, pwede rin po kayo mag-ano po. May taga-bantay po tayo sa YouTube para kung anong scenario po or anong planning scenario, nasaan kayo. Malaman din po natin Scenario 3 din po yung San Agustin. Okay. So may SIDRA for mainstreaming lang. Ayan. Sige po, thank you. And with that po ay doon nagtatapos yung ating discussion for the organizing and mobilizing yung ating planning team. So with that po, again, pasok tayo doon sa ating initial workshop But as mentioned, kailangan year 1 July pa lang meron na tayong preparatory activities para doon sa pag-update ng ating rapids, ng LDIS at ng ating ecological profile. And as mentioned, kasama na rin po dun sa standardized modules ng CDP+, meron na tayong mga course video or meron tayong mga lecture videos na pwede natin na magamit sa pag-provide din sa ating mga field officers. Pwede natin magamit sa pag-provide ng technical assistance sa ating mga LGUs, and yung LGU mismo po, pwede po natin ito i-access. So lahat po yung links po na yon ay nandoon po sa ating Padlet. So, to discuss or to show po yung video explaining kung paano po babuuin yung ating ecological profile ay let's all watch this. Welcome to the Ecological Profiling Building LGU Database online course. This is the first in this 5-course series in the Mainstreaming Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation, or DRRCCA, in the Comprehensive Development Plan, or the CDP Plus Flexible Learning Program. This course is composed of 3 modules which will guide you in developing your local government's planning database consisting of the 5 development sectors.
and is designed for local planning teams and technical or sectoral working groups and people who provide technical guidance to the planning team, such as the local government operations officers, academic personnel, and planning practitioners. Through this course, you'll be answering the following questions. What is ecological profiling and why is it important? What are the possible sources of data for ecological profiling? What are the data requirements for each development sector? What are the analytical tools needed for preparing the CDP? How do we develop indicators appropriate for our LGU's context? Before you proceed, you have to make sure that you have gathered all the previous or existing profiles of your local government unit, climate and disaster risk assessment or CDRA results, and community-based monitoring system or CBMS data, and existing updated thematic plans like the Local Climate Change Action Plan, Local Disaster Risk Reduction and Management Plan, Forest Land Use Plan, and Solid Waste Management Plan. You also need to prepare the following CDP Plus forms. You may download the forms through the link provided in the course. By the end of this course, you will be able to develop a risk-informed database for planning with identified data requirements, organize, process, and analyze CDP data requirements, differentiate analytical tools and their uses in planning, identify and develop a list of appropriate indicators of development or underdevelopment for the LGU using the processed and analyzed CDP data requirements, and create a baseline using the identified indicators in the CDP data process and analysis. Are you now ready? Let's go! Ecological profiling is the most critical entry point in mainstreaming a specific thematic concern in the CDP. This involves building and maintaining the local planning database. While the modules focus on mainstreaming DRR-CCA into the CDP, you may use the same mainstreaming approach for other thematic areas. The planning team should ensure that the prescribed tools for mainstreaming are used in gathering and analyzing information. Sounds challenging? Don't worry, we are going to guide you in preparing each database and data requirements in the succeeding modules in this course. Building and maintaining a local planning database can be done by remembering these 3 steps. Generating sectoral data for the updating of the ecological profile. Processing of data to generate development indicators for inclusion in the Local Development Indicator System or LDIS. Assisting in the conduct of impact monitoring and evaluation. So, why do we need to conduct ecological profiling? The primary function of an ecological profile is to provide an overall picture of the current reality of the municipality, which you'll find really useful in the planning process. This involves gathering sectoral data that makes up the ecological profile. Do you recall these 5 sectoral data requirements? These are the population and social services, local economy, infrastructure and physical base, environment management, natural resource management, and institutional development. Data is a very crucial element in the profiling stage, especially if your LGU does not have a data management system in place. Your next question might be, where can you gather possible sources for the data requirements? You may get relevant data requirements by day-to-day transactional and functional activities of the LGUs and barangays, inventories, surveys, census, community-based monitoring system or CBMS, plan and post-project monitoring and evaluation or M&E results, data generated by other LGU offices or departments and national government agencies, donor-funded project reports, and assessment results such as the Seal of Good Local Governance or SGLG, Governance Assessment Result, and Functionality Assessment. The second module in this course will provide you the steps in preparing your ecological profile, which is mainly about preparing your sectoral database. Module 2 will provide you useful tips and information about possible data sources for each sector. Take note that the data requirements in building your EP presented in this module are the bare minimum as stated in the prescribed guidelines.
Always remember that you should not be restricted in incorporating additional data depending on your LGU circumstances, as long as the LGU could provide official references to support them. Also, bear in mind that some recommended data might not be applicable to your LGU situation. Make sure that the data to be included in your EP must correspond to your LGU's characteristics and profile. Let's proceed. The Local Planning and Development Coordinator, or the LPDC, spearheads the data gathering, analysis, and preparation of the LGU's ecological profile, but should be supported by all the LGU departments and units, national government agencies, and the sectoral or functional committees within the municipality. The first database that will be tackled is the Population and Social Services database. Take note that the development needs of your locality can be best understood by understanding the population and their local demands for goods and services. In developing the database for population and social services, you have to consider the following data requirements. Population and demographic profile, which includes the population and population projections, age and sex distribution, school age groups, labor force, marital status, persons with disabilities, migration pattern, mother tongue, among others. Take note of the minimum data requirements for population. And social sector, which is concerned with changes in the area or community relative to the social characteristics of the area population, overall quality of life, availability and access to social services, and social justice. You may refer to Module 2 written discussion for a more detailed data requirements and data sources. The next data requirement that will be tackled in the second module of this course is on the local economy data requirements. For the local government to effectively facilitate the market and to accelerate local economic development, local officials and the public must have a basic understanding of how the local economy works. This includes development of self-reliant scientific and technological capabilities, enhancement of economic prosperity, food self-sufficiency or security, size of each sector of the economy, level of urbanization using employment as a measuring unit, structural shift in the local economy, and through the money flow theory. You may refer to Module 2 written discussion for a more detailed data requirements and data sources. Third is the infrastructure and physical-based data requirements. The physical infrastructure provides the mechanisms for the delivery of public goods and social services, such as health or sanitation and drinking water, and the linkages between production sectors. This includes agriculture, transportation, and commercial uses, among others. You have to understand that since infrastructure is location-based and requires large investments, there is a need to carefully assess the following: the local infrastructure needs, the areas of convergence of certain features of land contributing to the suitability of the area to a particular purpose using map overlay analysis, the supply of land in terms of quantity and quality needs, and the analysis of existing infrastructure support. Again, you may refer to Module 2 written discussion for the detailed data requirements and data sources. The fourth data requirements that will be discussed is for the environment and natural resource management. The bulk of functions regarding the environment and natural resources devolved to LGUs have to do with the implementation and enforcement of national policies and laws, and the main concern of the environment sector is to ensure that the laws and regulations are in place that will safeguard and conserve the local community's resources, including land, forest, marine, and other resources, are being enforced and implemented by the Sanggunian and the LCE. In preparing the ecological profile, you have to assess if there are existing policies or regulations in place that will address the local community's environmental and resources concerns. This includes assessment if your LGU has existing measures that declare, prevent, or abate any nuisance, requires that buildings and the premises within the LGU territory are maintained in a sanitary condition, provides for the establishment, maintenance, protection, and conservation of communal forests and watersheds, tree parks,
green belts, mangroves, and other forest development projects. Regulates the consumption, use, and wastage of water. Regulates the construction, repair, and maintenance of public drains, sewers, cesspools, tunnels, and similar structures. Construction and use of private water closets, privies, and other similar structures in buildings and homes. And regulates the disposal of all kinds of wastes from different sectors, which includes efficient and effective waste management system. For more detailed data requirements and data sources, you may refer to Module 2 written discussion in this course. The fifth and last data requirements that we'll be discussing in this course is for institutional development. In preparing for the ecological profiling, you will be assessing the following: structure, functions, and capability of the Local Development Council or LDC and the Local Planning and Development Office or LPDO to carry out its mandated functions and responsibilities. Fiscal management capability of the LGU, development orientation of the Sanggunian as evidenced by their legislative output, the extent of representation and participation in local governance of non-government sectors, and vertical and horizontal linkages of the LGU with other government agencies. The specific data requirements and data sources can be found in the written discussion of the second module. The institutional sector coordinates, integrates, and supports the other sectors through various mechanisms and arrangements. This sector oversees the performance and functions of the LGU offices based on their legal mandates and institutional mechanisms. This second module will also introduce you to different planning tools which you can use in developing your LGU's ecological profile, which includes the Local Development Indicator System or LDIS, Rationalized Planning Indicator and Dataset or the RAPIDS, Climate and Disaster Risk Assessment or CDRA, Community-Based Monitoring System or the CBMS, Cross-Sectoral Analysis, and DRR-CCA integration. Through this course, you will be guided in the step-by-step process in building up your planning database, which will aid you in accomplishing the CDP preparation template Form 1C or the ecological profile. The third and last module in this course will guide you in setting success indicators, which will be utilized in the Vision Reality Gap Analysis or VRG analysis, expanded problem solution finding matrix, and goals and objectives setting, which will also be discussed in the succeeding courses in this series, particularly the importance of benchmarking. Benchmarking is the practice of comparing business processes and performance metrics to industry bests and best practices from other companies. In the local planning context, this means setting realistic standards and criteria from targets. It enables us to avoid arbitrarily setting numbers and targets without even considering our current and local situation. There are 3 steps that you have to remember when conducting the benchmarking process. First, you have to review the list of indicators you have prepared and choose a development indicator you want to benchmark. You may refer to the development indicators generated using the recommended tools, RAPIDS, and LDIS. After selecting the success indicator, check if there are any available local or national standards which your LGU may refer to. And last is set your benchmark targets. The last module in this course will guide you on why benchmarking is beneficial when setting our indicators and how to conduct 3 benchmarking steps. Now that you have an overview of what to expect in this course, it is now time to understand how to effectively conduct ecological profiling. At the end of this course, you will gain the important knowledge and understanding on how to effectively update our sectoral databases and information from various data sources. By better profiling and characterizing our LGU in a single document, we can refer to a comprehensive document in our planning and decision-making processes. Alright, so yun po yung ating introduction doon sa ecological profiling. And okay, yan. So
To recap yung ating audiovisual presentation, nandun din po yung ating ecological profile, sabi nga natin, picture of the current realities ng ating LGU. So yung contents, primarily, yun din pong ating 5 development sector. So skip na po natin itong ilang parts. Ipakita ko lang po yung outline, expanded outline ng ating ecological profile. So ito po nakalagay din doon sa ating CDP Plus standardized manual. So yung link po ay naka-upload din po sa ating Padlet. So una, yung geophysical environment. So we have here the land resources, mineral resources, coastal resources, then freshwater resources. For social, population and social profile. So ito naman yung mga data requirements na dapat na meron na-update din ng ating pong mga LGUs. And same pa rin, population and social profile. So medyo maraming data sets na kailangan tayo na ma-update din for the population and social profile. For local economy, so we have here the primary sector. Yan, secondary sector, tertiary sector yung ating informal sector. Chapter 5, infra, utilities, facilities. So yan, inventory of roads, flood control and drainage facility, yan, waste disposal system, the port, yung ating local economic enterprise na infrastructure, so yung inventory nandito sa ating infra, utilities, and facilities. And lastly, yung ating local institutional capability. So bakit siya expanded? Dahil po nung ating chapter 7, yung climate and disaster risk information ng ating input data ay manggagaling doon sa resulta ng ating climate and disaster risk assessment. So nasabi kanina, no, isa doon sa tool kung paano din natin i-update yung ating ecological profile kasi gusto nga natin may isa tayong planning document na naka-profile, naka-characterize yung current realities ng ating LGU. Ay yung tinatawag nga po natin na Local Development Indicator System. So yung ating LDIS, so it's an analytical tool that portrays information in 3 dimensions. So ano-ano yun? Sectoral, yung ating local development sectors, temporal, and geographical or spatial. So sa sectoral, as mentioned, yung 5 development sectors. So we have there social, economic, environment, physical, infra, and institutional. Sa temporal, so it compares yung latest and earlier data to describe yung change over time. So may trend ba, pababa, pataas, or nasusustain yung ating efforts pagdating doon sa implementation ng specific PPR sa attainment ng isang indicator. And lastly, yung spatial, we compare yung ating LGU with that of the status ng higher level LGU or ng ating lower level LGU. So case sa case na yun ay yung ating pong mga barangay. So example tayo ng LDIS. So sa sector natin, we have here social sector. So yung indicator na tinitingnan natin, dalawa, yung population growth rate and then literacy rate. So we try to compare yung indicators over time. So yun yung temporal, 2000 versus 2003. So yung planning area, ito po yung ating munisipyo. So yung larger spatial unit, ito naman yung ating province. And yung smaller spatial units, ito naman yung ating mga barangay. In the LDIS, we try to analyze, we try to compare. Una muna, yung sa overtime, temporal. 2000 to 2003, tingnan natin, in terms of population growth rate sa planning area, nag-increase po ba or nag-decrease yung population growth rate? Sige nga po, lagay po natin sa chat box. Sa population growth rate, nag-increase po ba noong 2000, 2003? Or na-sustain? Sige po. Baka nga intermittent yung connection ng iba nating mga kasamahan. So from 2000 to 2003, ano po, nakita natin dun sa LDIS na bumaba yung ating population growth rate. Tingnan naman po natin sa literacy rate. So over time ba tumaas yung literacy rate ng LGU na ito? So yan, so from 95% naging 97%. And then i-compare natin, focus tayo ngayon sa literacy rate. Anong 2000, sabi natin 95% yung literacy rate ni munisipyo, pero sa province ay 87% lang. So anong analysis po natin doon? So pwedeng may great contribution
yung municipality pagdating doon sa province-wide literacy rate. Kasi nga 87 lang yung provincial literacy rate. And then, isa pa pong analysis na pwede natin gawin dito, pagdating sa spatial, tingnan natin nung 2003, sinong LGU or sinong barangay yung may pinakamababang literacy rate. So, yan ay si Barangay C. So, yung focus natin, kapag identify na ng actual beneficiary ng project, for example, dahil ito yung literacy rate, so literacy or education program or education activities, pwedeng ang target natin o yung focus ng ating attention ay nandoon sa Barangay C kasi sila yung laging in terms of literacy rate. So, yun yung kagandahan noong LDIS na expressed in 3 dimensions. So, maaari yung ating po mga LGUs sa pag-update din ng ating ecological profile ay gamitin nitong ating tool na ito para mas hindi lang simpleng presence or absence, kung hindi yung actual na analysis din ng ating data can be facilitated ng ating LDIS. So sa LDIS po natin, pwede sila expressed in terms of ratio, proportion, percentage, average per capita share. And yung LDIS generated data ay nagme-measure po or nagre-reflect ng level of development or underdevelopment ng area, potential problems of each subsector or sector and subsector, and of course yung listahan ng ating mga success indicators for each descriptor element ng ating vision statement. And of course, kasama din dito yung indicators that national agencies are pushing. However, for the longest time, yung challenge din sa ating LGUs ay makumpleto yung LDIS kasi marami nga po yung marami yung consideration. Kaya naman nabuo yung tinatawag natin na RAPIDS, yung Rationalized Planning Data Indicator Set. So ito po ay subset noong ating LDIS. So ipakita ko na yung sample dito sa ating LDIS. So ito, Development Indicators RAPIDS for CDP, yung ating rapids, pero meron na siyang kagandahan po dito sa rapids nga, depende doon sa characteristics noong ating pong LGU. Kung kayo po ay lowland agricultural, ecosystem forest, and urban, ang ano lang po dito, ang catch lang, dapat makomply ni LGU, ma-update natin yung basic minimum indicator. So yung ating development indicator sa RAPID, so we have here yung sector heading sa CDP. Nakalagay dito yung ating 5 development sector. So, pwede natin siyang i-filter kung gusto lang natin ay social sector. So, ito lang yung mga information na dapat makolek at kasama doon sa ating expanded ecological profile. And then, nakalagay dito anong planning area, tapos anong core concern, ano yung mini-measure at ano yung indicator na yan. At bakit siya kailangan na i-measure. So, yung basic minimum indicators meron and expect natin meron ng ating mga LGU. So, yung mga inputs, kanina na-mention ni Mamiet, pwede yung ating mga assessment tools, yung SGLG GAR, yung ating po mga functionality assessment, functionality audit, and at the same time, yung CBMS, ayan, karamihan ng data nandun sa ating CBMS, yung admin data na kinokollect ng ating po mga respective offices. So, kaya part din noong pagiging inclusive ng planning. May bit-bit na data, may bit-bit na current reality yung ating po mga offices. And then nakalagay dito, sabi kanina, yung mga indicators that the NGAs are monitoring. So yung child friendliness and of course, yung addition dito, yung DRR CCA indicators na part din noong ating indicators na nakalagay sa climate and disaster risk assessment. So business friendliness, so we have here indicators din. And then, lowland agricultural, as mentioned, kung ecosystem natin ay forest, ang ecosystem natin ay urban. So kung ano yung applicable, i-add natin doon sa ating basic minimum indicators. Kung freshwater, coastal, and with mining areas, with NIPAS, and so with tourism areas, so yan yung a set of indicators na pwedeng shopping list na pwedeng gamitin ni LGU in setting yung kanilang ecological profile. Alright, so much with the EP and the tools na pwede natin gamitin.
for the updating ng ecological profile. As mentioned, kaya natin sinasama ito dun sa ating discussion ay part ito ng ating preparatory workshops. And ayan, so dyan po tatapos yung discussion natin ng organizing the planning team and mobilizing the planning team. So, recap lang po tayo, no? Ano-ano nga yung mga output documents natin na dapat mabuo dito sa ating workshop, dito sa ating step 1. And sama na natin yung na-discuss natin na updating ng EP. Sige nga po. Anyone? Ano-ano yung mga outputs natin for this activity or this step? Ayan. So, executive order, yung training management team na po ang sumasagot. So, Form 1A, sa ating po illustrative guide, isa yun dun sa mga hinahanap. Isa yung sa hinahanap din po sa ating assessment. Ano yung HWP? Harmonized Work Plan. Okay, Harmonized Work Plan. Salamat po sa ating training management team. Ating mga 54th batch apprentices, nakakatapos lang ng kanilang residential training. So, palakpakan naman po natin sila. Ano pa po yung last? So, yung Harmonized Work Plan is Form 1B. And lastly, yung Form 1C ay yung ating ecological profile. So, sa pagbuo ng ating preparatory activities, yun yung mga kailangan natin na makonsider. Salamat po, Sir Hen, doon sa ating pong pagsagot. So, may question daw po sa YouTube regarding doon sa ating pong discussion. Sige po, go ahead. Ayan, hello, good morning. Yes Opo, po. meron lang pong question sa YouTube from Sir Harold Rapahon. Ano daw po yung mas magandang i-present, rapids or yung mismong ecological profile database na? Magandang i-present. Kanino kaya? Depende siguro po yun sa user ng data kung saan siya gagamitin. Pero kung for the purpose of planning, pareho naman. Yung ecological profile kasi nandun yung analysis and then yung dun sa rapids, yung listahan lang ng information. In developing kasi kung presentation siya, baka kailangan sa pag-review, revisit din ng ating information. So, hand in hand yung dalawang information natin na gagamitin. Mas madali lang matingnan, makita doon sa rapids yung ating information kasi nga nakalagay na yung data doon sa mismong template. Sige po, meron pa po bang ibang katanungan? Bago po tayo dumako doon sa ating presentation ng workshop mechanics for our first and only workshop para po sa araw po na ito. Meron pa po bang katanungan? Sige po, so kung wala na po ay dako tayo doon sa ating presentation ng workshop. And meron sa chat box. So, for our workshop 1 po, yan, preparation ng ating work plan. So, I hope po sa ating po mga LGUs na access po natin yung ating workshop para dito as part po ng ating preparatory activity. So, naka-outline po yung iba't ibang activities, nakalagay na po dun sa ating work plan. So, ano yung mga key considerations po natin? Una, yung resulta ng ating CDP assessment na ginawa nung nakaraang taon. Ganon din po yung priority agenda. So, part na dito yung preparation ng ating executive and legislative agenda or initially yung executive agenda. Implementation po ng ating full devolution base doon sa resulta ng LGU DTP, the COVID response and economic recovery initiatives, yung alignment po ng provincial, regional, and national plans, and then preparation ng key implementing authorities such as ELA, CapDev agenda, and LDIP. So, punta po tayo ngayon sa ating pong toolkit. So, yung link nga po, sige, walk through po natin kung paano from the Padlet ay makikita natin yung ating workshop material. So, dito sa learning materials, so sa participants toolkit, so click lang po natin doon, and then yung ating workshop templates.
So dahil naka-group viewing naman po yung ating pong mga participants, hindi na po natin i-open yung ating breakout room. So pwede po para in plenary kung may mga questions po tayo, pwede rin po natin na ma-address. So workshop 1, yung CDP updating work plan. So click po natin ito. And in here, naka-outline yung dalawang bagay po ito, no? Una, yung overall, and then yung second, yung detailed work plan. So sa overall, yung actual po na mga main steps, hindi lang doon sa pagbuo, sa pag-update mismo ng ating comprehensive development plan, and then sa detailed work plan, so dito na yung mga specific steps. And in the preparation of your work plan, i-consider po natin yung na-mention nating scenarios nyo kanina. Kung karamihan ng ating mga LGUs ay nasa scenario 3. So, kung scenario 3 po tayo, ayan, consider natin, dapat ba ba yung SIDRA or hindi na? So, scenario 2 yung mandatory, scenario 1 and 2 yung SIDRA updating na kasama doon sa ating mga steps. So, we have here yung months, lagay po natin, and then yung weeks, and ayan. Kung ano yung output, ayan. Kung ano yung output noong ating steps po na iyon. You can add other activities po based doon sa mga considerations na i-present po natin kanina. Hanggang eventually po, yung submission of the LDC for endorsement to the local sanggunian, and then approval ng CDP and LDIP. And also, another consideration yung ating synchronized local planning budgeting calendar. Ang ating din naman po mga provincial focal person si Sir Tap ay kasama ng mga participants natin sa Kalayaan, at si Mamiyat naman po ay on board din po sa ngayon. And other PFPs po natin, kasama din po natin today. So, meron po bang questions dun sa ating workshop mechanics? Clarifications po dun sa ating gagawin? So, kung wala na po, pwede na, or kung meron pa, iniisip nyo pa po, nag-usap kayo dyan sa inyo pong mga munisipyo, time now po is 11:50 at i-turn over po muna natin sa ating pong host para dun sa mga next set of activities po natin. Chair, over to you. Thank you. Ayan, thank you very much, Ma'am Sydney. Ayan na nga, nandito na nga po tayo sa exciting part ng ating paggawa ng sa simula ng ating paggawa ng ating comprehensive development plan. Sa ngayon po, we have no questions. So mamayang hapon po mag-start tayo ng at exactly 1 p.m. and we will start with the formulation of our work plan. So I hope po, tulad nga po ng sabi ni Ma'am Sydney kanina, is naka-prepare na po yung ating mga data or worksheet for the workshop. And yan po. So again, reminding everyone po to kindly accomplish our attendance link. Sa mga hindi pa po, kung meron pa pong hindi naka-time in, kindly time in po. Ang lahat po ng ating link ay nasa Padlet natin. And thank you very much din po sa mga nag-upload ng kanilang introduction. Meron po tayong mga participants na gustong pumunta ng Palawan. Ayan, nandito po, marami po tayong kasamahan dito from the province of Palawan. Pwede niyo po silang i-chat. Tama ba? Okay, so yun po. We'll now proceed with our lunch break. Have a great lunch, everyone po, and we'll be back at 1 p.m.
Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat. I hope we had a very yummy lunch today. And bago po tayo magsimula, meron lang po tayong i-award na papremyo sa ating sandali lang po. Ayan, congratulations po kay Sir Eli Paul Raimundo. Siya po yung pinakaunang nakapag-upload ng introduction niya complete with pictures. Ayan yung mga sagot ni Sir. Congratulations po. Kayo ay nanalo ng 100 pesos. And Sir, PM lang po sa amin na inyong globe number. Yan, sir. Thank you very much sa pang mag-introduction po. Know them at ang mga gustong puntahan. Malay nyo, meron gustong makasabay pumunta or Palawan. Again, congratulations, Eli Mundo. Yan, mga participants. Sample daw po sa kanta, sir. Ayan. Magaling po bang kumanta si sir? Sample daw po, sir. Para naman maganda ang simula nating hapon. Pwede nyo po, ayan. Ang dami na pong nagsasuggest. Anyway. Ayan, sir. Again, congratulations po. So now, we will now proceed. Pasayawin nyo na lang po ako, wag na pakantahin. Next time, sir. Okay po, so now we shall proceed with our afternoon session po with the formulation of work plan. So I'll now turn over. Ay, sandali po. Okay, sige. Ngayon po, mag-ice breaker po ba muna tayo or proceed? Ayan, hello po. Magandang hapon po. Medyo breaking lang, Ma'am Tre, yung internet mo sa amin. Ha? Okay po. Wait lang po. Ayan. Okay na po ba, Ma'am Sid? Yes po. So, for now, Ma'am Tre, kamustahin natin yung workshop ng ating mga participants po. So, pwede po bang makahingi ng thumbs up sa mga, sabihin natin, nasa 50% na yung kanilang workshop po, pagbuo noong CDP work plan. Sige nga po, 0 to 50%. So, wala ko nakikita, baka 50 to 75%. Nasa na kaya po yung completion rate ng ating pong mga participants? And ayan, so Luok daw po ay nasa 75% na. Thank you po. Luok so far. And last po ay 75 to 100%. Sino na po yung tapos sa ating harmonized work plan? Pahingi naman nga po ng puso sa inyo. Mga tapos na po sa ating harmonized work plan. So, kung ongoing pa po, pwede po ba magtada, react po tayo? Yung mga ongoing po ang yan, yung party popper po nasa dulo, yung tada, react. So, yung ongoing pa po, mga participants natin, yung mga field officers po, okay lang. Medyo, yung tada po ay yung Luok po ay nagtada din. Kanina, nag-like sila dun sa 100%. Sa Agustina ay ongoing pa rin. So, sa ngayon po, ituloy po natin for 30 minutes hanggang 1:30 po. Ituloy po natin yung pagbuo po ng ating work plan. Sabi nga po natin kanina, hindi na siguro mahirap ito sa ating mga LGUs kasi part ito ng ating mga preparatory activities, part ng communication natin na dapat nakalatag na for initially for finalization and for adoption na po yung ating work plan. So, time now is 1:04. So, tuloy po tayo sa ating pong ginagawang work plan. Thank you.
Kailan ka magre-report? Yes lang, wait lang ha.
Ayan, good afternoon po ulit. Kumusta po ang ating mga workshop outputs? I hope that malapit na po nating matapos. Ayan, sa guidance po ng ating mga, with the guidance of our, of course, DILG officers, binabati ko rin po yung mga nanonood sa ating YouTube channel, especially sa aking pong mga kabatch na nanonood ngayon from all over the Philippines. Ayan. Miss Jesslyn Tesoro from Ilocos Norte and others. Ayan, maraming salamat po. I hope i-like at i-subscribe po natin ang LG CDP Limaropa YouTube channel. Thank you very much po. So ngayon, i-turn over ko na po yung floor sa ating regional focal person, Ma'am Sydney Pamela. Alright, thank you, Che, at hello sa kanyang mga kabatch. So, para po sa ating initial po sa workshop 1, sa formulation ng ating work plan, sa mga nakatapos po, meron na po tayong link sa ating pong Padlet kung saan po natin i-update yung ating outputs. Kung hindi pa naman po tapos, don't worry po kasi yung ating discussion later po may also inform yung possible updating din ng ating work plan to consider din yung mga next steps po sa pagbuo ng ating comprehensive development plan. And of course, kasama rin naman po natin ang ating mga field officers na gagabay po doon sa eventually pag-finalize ng ating work plan. So, initial activity lang din po ito at di rin naman natin na in-expect na right here and there, right here po ay ma-complete natin, ay ma-finalize natin yung work plan. And as mentioned kanina sa ating discussion, it is again for the approval po ng ating local chief executive para nga ma-ensure na yung mga steps ng ating bubuin sa ating work plan ay may corresponding din na financial at saka administrative support. So, ayan, dito po natin tinatapos yung ating workshop 1, which is the formulation of our work plan. Che, over to you. Okay, so ayan, Ma'am Sydney, thank you very much po. So now we shall move on to our icebreaker. Tama, Ma'am Sydney?
Pasensya na po. So ayan, we will now move on to our icebreaker. Okay. So ayan, ready na po muna tayo bago tayo pumasok sa ating susunod na session sa hapon na ito. Sino po ang mga ready para manalo ng load, limpak-limpak na load ngayong hapong ito? Kindly pa-thumbs up naman po para sa ating isang maiksing icebreaker. Ayan. Nag-thumbs up si Ma'am Sydney, si Ma'am Rayan. Ayan, ready po ba yung ating mga participants para sa isang icebreaker? Ayan, since kakatapos lang po natin kumain, ang atin pong icebreaker sa hapong ito ay may kinalaman sa pagkain. Ayan, sana po mag-load. Sandali lamang po. So again, para sa mga hindi pa po nakakapag-log in sa ating attendance, kindly accomplish po yung ating ayan. Ayan, ito na po. In 5, 4. Ayan. So since ang ating pong topic for today ay paggawa ng ating comprehensive development plan, meron tayong kinakailangan na data para makabuo tayo ng ating pangarap. So ngayon po, ang ating gagawin, magbibigay po ako ng mga ingredients. Pagpalagay natin sila yung ating data. Magbibigay po ako ng 5 ingredients at kailangan nyo lang pong hulaan kung anong ulam ang tinutukoy, anong ulam ang mabubuo ng mga ingredients na aking ipapakita. Ay, may sagot agad si Ma'am Baden. Wait lang po. Chop suey. Excited po yung ating mga kasamahan from Marinduque. Maraming salamat po sa inyong participation. Ito po yung ating unang katanungan. Ayan, sana mag-load siya. Ayan. So ito po yung mga ingredients. Corn, potatoes, water, peppercorn, at beef. So kailangan po ayan, baka na ayan. Manghihingi po ako ng tulong sa ating mga membro ng training management team, kung sinong makakahulan tamang sagot. Okay, ang atin po, feeling ko meron na po nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot po ay beef nilaga or nilagang baka. Congratulations. Ayan, sino po? Si Ma'am Miet daw po ang unang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, 1 point for Ma'am Miet. So, sino po ang nagkulam ng beef nilaga ngayong lunch? Ayan. So, next question po. Oh, ito naman. Red tomatoes, malunggay leaves, munggo, pork strips, and onions. Ayan. Mukhang meron na rin pong nakakuha ng tamang sagot. Hindi naman tayo mahigpit sa spelling, walang problema. Ang tamang sagot po ay ginisang munggo. Ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Ma'am Ara of Marinduque. Ayan. Next po, meron lang po tayong 6 questions. So now, next. Coconut milk, long green chilies, ginger, gabi leaves, and cooking oil. Ayan, feeling ko meron na rin pong nakakuha ng tamang sagot. From San Jose Occidental, Mindoro. Ang tamang sagot po ay laing. Si Ma'am Sharina San Jose. Congratulations po. Next question tayo. Ayan, yan po yung tamang sagot. O, next, ito po. Eggplant, long green chilies, okra, rice washing, and shrimps. Ang mga ingredients na po na ito at mga menu ay makikita nyo sa NOR webpage. Ayan, may nakakuha na po ba ng tamang sagot? Pakbet, hindi po. Hindi po. May po ito, may sabaw. Kaya siya may rice washing.
Ang social, ayan. Ang social na mga sagot po nila, ang tamang sagot po ay sinigang na hipon. Ayan. So, ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Ma'am. Ayan. From GB Look Romblon. Next po. Ayan. Ang ingredients ay sayote, dahon ng sile, ginger, water, and chicken. Ayan. Ang bilis po ng ayan, may nakakuha na rin po ng tamang sagot. Ang tamang sagot po ay chicken tinola or tinolang manok. Wala pong problema. Pag tinola lang po, hindi po pwede. Kasi pwedeng tinolang isda, tinolang baka, meron bang ganon? Si Ma'am Miet. Okay, mukhang manok lang yon. Ano po, yun po kasi yung sabi doon sa Sarap ng Lutong Nanay webpage. Dapat daw po yun ay chicken tinola. Okay. Salamat po. Next po, sabi ng nanay ko, yes, Ma'am Carla. Okay, last na po ito. Ay, no. Ayan. Bird's eye chilies, unsweetened shrimp paste, pork, onions, and long green chilies. Ayun, meron na rin pong nakakuha ng tamang sagot. Ang tamang sagot po ay Bicol Express. Ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Ma'am DILG Buwak Marinduque. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Walang onion yon. Sabi po dun sa Sarap ng Lutong Nanay webpage, may onions daw po ang Bicol Express. Ayan. Galing ko lang ng Bicol. Yes, Ma'am Ara. Merong talakpakan po natin si Ma'am Maria Carla Go sa kanyang very active participation. Pero ang nanalo po sa hapong ito ay si Ma'am Miet Latoha. Congratulations po. So, ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating nakakagutom na icebreaker. Ayan, oo nga, walang, okay po. So, doon na po tayo siguro sa barangay magpaliwanag. At pwede po nating mag-comment doon sa webpage ng Sarap Luto ng Sarap ng Nanay webpage. Ayan. Thank you very much po. And now, we shall move on to our next session. Ayan, masigabong palakpakan po muna pala sa lahat ng nag-enjoy sa icebreaker at yung mga medyo na high blood. Okay. Again, congratulations po kay Ma'am Miet. So now we will move on to our next session, which is the review existing plans to be discussed to us by LGO04 Rayan May P. Maranan. Isang sigabong palakpakan po. Hello, good afternoon po sa ating lahat. Ayan. Alright, so sino po ang mas nagutom doon sa naging icebreaker ni Ma'am Che po, ano? Okay. Ayan. So, tapos na nga po tayo doon sa ating step 1, which is yung pag-organize at pag-mobilize ng ating planning team as well as yung formulation ng work plan. So, hopefully, tapos na nga po yung ating harmonized work plan, ano? So, dito naman tayo sa next step natin, which is yung pag-revisit ng ating existing plans and yung review ng vision, mission, and objectives. So, i-relate natin doon sa icebreaker ni Ms. Che. Ano po ba yung ating vision, mission, and objective pagdating sa pagluluto? Yan. So, meron na tayo ng ingredients, no, as mentioned kanina. So, ang gusto nating mangyari ngayon is maluto yung ating ulam.
So with that, sa proseso ng ating pagluluto ng ating ulam ay may mga sinusunod tayo na steps. So dito sa revisiting ng ating existing plans, tinitingnan natin ulit, chine-check natin ulit kung kompleto ba yung ingredients na meron tayo. Ayan. So ano po yung importance ng revisiting ng existing plans at saka yung pag-review natin ng ating vision, mission, and ng objectives. Sige nga po, let us see sa ating chat box ano po yung importance ng pag-revisit nitong mga ito. Huwag po tayong mahihiya. Alam ko po maraming active sa atin kanina during the icebreaker. So huwag po tayong mahiyang mag-chat ng atin pong thoughts kung bakit mahalaga yung pag-revisit ng existing plan at saka yung pag-review ng vision, mission at ng ating objectives. Naku, parang biglang nawalan ng connection lahat ah. Parang ayan. Okay po, mainstreaming thematic plans to CDP. Sige po. Tama po yan. Para may pasok po yung mga necessary plans doon sa CDP. Ano pa po? Ba't parang parang wala na pong active ngayon? Icebreaker po ba ulit? Ayan. Naku, natahimik na talaga po. Okay, sige. So, ayan, to check if the plans are still working towards the achievement of the vision, mission, and objectives. Yan, thank you so much po, Sir Henry and Ma'am Carla. So, yun nga po, no, kaya po mahalaga ito kasi gusto nating makita kung yung ginagawa ba natin ngayon, yung ingredients na meron tayo at yung goal ba natin ay sapat para maluto yung ulam na gusto natin. So, let's see. Ano ba yung mga dapat nating gawin dito? Okay. When it comes doon sa ating mga local plans at sa ating review ng existing plans and review ng vision, mission, and yung ating sectoral objectives, ang gusto po nating gawin or ang dapat nating gawin ay mag-inventory ng existing local plans. So kasama rin dyan yung ating CLUP, yung ating ELA, yung ating DRRM plan, as well as yung LCCAP. So kasama po ito dun sa mga mahalagang input documents doon sa ating CDP. Kasama din dito yung pagre-review natin ng vision, mission, goals, and objectives kung lahat ng existing plans, kung relevant pa ba siya at applicable sa prevailing situation. And we need to check kung yung mga plano ba ay aligned with the PDPFP as well as yung iba pa nating mga national plans. Kasi nga po, we want na merong congruence and alignment yung ating plans sa iba pang national plans as well as higher level plans. And we have to identify kung meron bang mga plano na outdated na, hindi na natin pwedeng gamitin or obsolete na. And kung kailangan ba silang i-update as well as kung merong mga plano na pwede nang i-absorb sa CDP. So dito din makikita natin alin ba doon sa mga previous targets natin or previous nating mga programs, activities, and projects yung tapos na natin, yung na-accomplish na natin. So doon natin makikita ano na ba yung current status natin with each plan. So for this step, ang magiging output documents po natin is the final vision for the city or the municipality. So ito nga ay yung atin nang na-revisit yung ating mission, vision, goals, and objectives. Kasama din sa output documents natin yung list ng responsive plans that will be absorbed in the updated CDP, meaning they are still up to date at relevant pa sila during the planning period. List of plans that need to be updated. Ito po yung mga outdated na and at the same time meron ng mga kailangang i-update or
yung mga data na need ng mas relevant for the present period. And sabi nga natin kanina, makikita na natin yung mga accomplished na nating activities or mga accomplished PPAs natin. So, magkakaroon na rin tayo ng list nitong accomplished PPAs. Yan. So, sino po ba ang mga mangunguna doon sa step 2 ng ating gawain? So, ang lead office or persons dito, we have the MCT or Municipal Planning and Development Coordinator with the assistance ng ating mga city or municipal local government operations officer at lahat ng mga LGU department heads. So tingnan natin ano ba yung role ng bawat isa dito sa step na ito. Una, ang atin pong mga CMPDCs ay ang mag-check kung yung vision ba ng ating LGU ay responsive ba dun sa current mandates at the same time dun sa prevailing situation doon sa LGU. So titingnan lang po kung napapanahon pa ba yung vision o baka kailangan ng baguhin. Baka iba na pala yung daan na tinatahak ng LGU or may iba ng gusto or priority yung LGU. Inventory ng existing plans and lead in identifying which plans are still relevant and which plans need to be updated based on LGU vision. So dahil nga po, siya po ang lead sa planning, ay nasa sa kanya po ang lahat ng plans ng ating LGU, dumadaan po sa kanya. Kaya po, siya po ang talagang merong inventory nitong ating existing plans. And last rule is to coordinate sa mga concerned department heads and sectoral committees to check yung consistency ng ating plans dun sa kanilang LGU vision and responsiveness to prevailing situation. Although, sa number 1, siya po ang mag-check ng vision ng LGU, ay syempre dapat naman dahil nga we want ang ating planning process to be inclusive and participative, ay kasama po ang ating mga department heads in identifying ng consistency ng plans, particularly yung mga plans na may stake yung kanilang department or merong relevance sa kanilang mandates. Next, ang kasama din doon sa revisit nitong ating mga existing plans and yung review ng vision, mission, and objectives ay yung MLGO, yung city or municipal LGOO natin, na silang mag-a-assist sa ating mga planning and development coordinators. So they ensure that the planning team ay magkakandak nitong inventory na ito and review ng existing plans to include yung LGU vision. And as mentioned nga kanina, kasama din po yung ating mga LGU department heads. So together with the MPDC, sila yung magde-determine ng consistency and responsiveness ng existing sectoral plans ng ating LGU. And yung kung ito ba ay aligned pa doon sa kanilang vision and as well as doon sa PDPFP and higher level sectoral plans. Yan. So, kanina may pinalabas pong video in the morning, and naipakita din yung iba't ibang yung sa steps ng CDP process, and at the same time na-discuss itong ating mga existing plans. So, ilan na nga po ulit ang ating pong legally mandated plans. Ilan nga po ulit? Can we see in the chat box?
Ayan. So, natatandaan pa po natin, 33 po ang ating legally mandated plans. Alright. So, that's different po no dun sa code mandated plans. But, yes, ito po ay yung 33 natin na legally mandated plans. And, as mentioned ni Ma'am Mayet kanina, na kasama din dito ay meron tayong mga plans na nagfo-fall under sa category ng intersectoral plans. Meron din namang may concern lamang sa individual sectors. So ito yung mga plans na kailangang i-revisit ng ating planning team to assess kung sila ba ay relevant pa at saka aligned doon sa ating prevailing situation sa LGU. Alright. So, tingnan po natin ano yung mga different scenarios that we can undergo sa pag-i-inventory natin ng ating existing plans and yung pag-revisit ng ating vision, mission, and yung goals. So, we have 4 scenarios. For scenario 1, ito yung wala silang CDP o kaya outdated yung CDP at wala ring CLUP. For scenario 2 naman, wala silang CDP o kaya naman ay outdated at pero meron silang CLUP. Kaya lang hindi siya DRRCCA mainstream. So titingnan natin ngayon ano yung steps na dapat i-undertake ng ating team. Una, mag-inventory pa rin ng existing local plans, take note yung inconsistencies at sila po yung magre-recommend kung ano yung mga pwedeng gawin, yung measures to take during the updating. Specifically, doon sa pagkakaroon ng mainstreaming ng DRRCCA ng plans na ito. Next is pag-conduct ng CIDRA and presentation ng CIDRA results. So ano nga ba yung CIDRA? It's the Climate and Disaster Risk Assessment. So ito po ay kailangan i-undergo as an input doon sa DRRCCA mainstreaming. So gamit yung results na to and yung information na nakuha doon sa pag-review ng plans and yung and ang next na gagawin po ay yung pag-review ng LGU Vision kung responsive pa ba siya doon sa mga bagong planning mandates. Kasi alam naman po natin na nag-iiba-iba yung sitwasyon sa ating LGU. And consideration din doon sa mga risk assessment kung ito ba ay masasama or napasama sa mga plans. And with that information, there's a need to formulate or reformulate yung LGU vision na meron ng risk lens. So when we say risk lens, tinitingnan na natin in the aspect na merong risk-based thinking per se na nakikita na natin yung impact ng hazards and yung hazard characterization doon sa LGU. And it includes yung mga descriptors and success indicators na pertaining doon sa mga may risk lens. So for example, we say na we want yung ating LGU to be resilient, safe, sustainable o kaya inclusive. So yan po yung mga indicators or descriptors na nagsasabi na we are looking at it with risk lens. So that's for scenario 1 and 2. Now for scenario 3, ito naman yung mga walang CDP or outdated CDP, pero DRRCCA mainstreamed yung kanilang CLUP. So once again, yun po, ang first step of course is to mag-inventaryo ng mga existing local plans and take note ng inconsistencies and recommend yung mga measures na pwedeng i-undertake.
no need to conduct na nung actual CDRA assessment because you already have that mainstreamed na in the CLUP. So all you have to do is to present the CDRA results and adapt yung enhanced CLUP's vision in the development or updating ng CDP. Kasi with risk lens na yon. So, syempre po, di ba, dapat yung ating CLUP and CDP is working under the same objectives and at the same time, iisa lang yung vision na gagamitin natin because yun nga yung, kumbaga yun yung daang gustong tahakin natin for the LGU. So, ang last scenario natin ay may updated CDP sila or kayo po may updated CDP pero with or without CLUP. So, basta may updated CDP, ito yung you are falling under scenario 4. So, for those CDPs na hindi siya fully risk-informed, na yung kanyang vision statements and success indicators ay walang risk lens, kailangan pa rin gamitin yung ating mga CDRA results and yung mga impormasyon galing doon sa ating review ng existing plans as input po doon sa ating planning process. And for CDPs na hindi risk-informed, kailangan pa rin i-undertake yung same steps as those doon sa ating scenarios 1, 2, 3, depending doon sa CLUP status. So, case-to-case basis po siya kung ano yung talagang scenario na mag-fall under and ano yung steps to be undertaken based doon sa ating scenarios. So, tingnan din po natin ulit. Can I see or can we hear from you po? Anong scenario po meron ngayon yung inyong LGU? Under what scenario does your LGU fall? Scenario 1, scenario 2, scenario 3, or scenario 4? So, can we see po in our chat box? After talaga po ng after ng icebreaker, natatahimik tayo ulit. Anong scenario po tayo kaya ang ating LGU? May scenario po. Scenario 2, ang kalayaan. Let's check sa YouTube kung meron ba. Wala sa YouTube. Scenario 4, ang San Jose, if I'm not mistaken. San Jose, Romblon. Scenario 3, ang Look. So, sabi po ni Miss Sydney, karamihan daw ay nasa scenario 3. Karamihan ng Mimaropa LGUs. Tama ba, Miss Sid? Mimaropa LGUs ay scenario 3. So, with the without or outdated CDP and with TRR CCA mainstream CLUP. Yan. So, with that po, thank you. And we move dun sa next part natin. So, ito na nga po yung ating CDP step 2.1, yung pag-revisit ng ating existing plans. So, yung ating LDC, kapag po sila ay na-mobilize kasama ng kanilang sectoral and functional committees para mag-revise or mag-prepare ng medium or short-term comprehensive development plan, syempre, part nga doon yung pag-determine din kung yung mga existing plans or yung current plans nila ay ano na ba yung status, ano yung updates. So, with revisiting yung kanilang existing plan, doon nakikita din kung ano yung scope ng gagawin ng team when it comes to the ecological profile. Kailangan bang i-limit or kailangan pa bang i-expand yung ecological profile and how to align it doon sa mga thematic or sectoral plans with the vision.
Now, yung mga existing sectoral and thematic plans na responsive pa rin doon sa prevailing situation ay pwedeng i-incorporate sa CDP. Otherwise, it needs to be updated. Yeah. So, this is the flow chart na pwede nating sundan. Ang unang tanong natin, is the plan still existing? So if our answer is no, basically we just prepare the plan. If the plan does exist, ang susunod nating tanong, is the plan compliant? Does it follow yung mga existing guidelines or rules? If yes, all we need to do is monitor and evaluate yung plan na ito, yung kanyang effectiveness, kung nasusunod ba, kung nagawa ba lahat ng mga targets doon sa planong yon. Kung ang sagot naman ay no, hindi compliant yung plan, there is a need to revise the plan. Yan. So, yun po yung ating steps in revisiting ng ating plan. Now, note natin na hindi naman po kailangang baguhin pa yung profiling and yung project identification kasi kasama naman na po yun sa previous activity for the formulation or updating ng thematic or sectoral plans. Pero yun nga po, kung yung ating existing plans ay determined to be obsolete, kailangan siyang i-update and include yung specific na activity or yung specific na concern na yon doon sa ecological profile para ma-ensure din na talagang makikita during the planning process na concern itong sector na to or itong area na to. Yan. So, ito pong message or itong quote by Paul Evans. Sinasabi niya na, have a written plan, but make sure you review it frequently enough for it to evolve as your life changes and to check it is on track to get you where you want and when you want. So sabi niya nga po, hindi kasi enough na may plan ka lang kasi yun nga, kailangan chine-check mo rin kung talaga bang yun yung tamang plan. Yun ba yung plan na talagang magdadala sa'yo kung saan mo talaga gustong mapunta. So from time to time, we check kung tama pa ba, akma pa ba yung planong yon sa current situation natin. Hindi lang po sa planning process, kundi sa buhay natin. And in relation nga, kanina, sa pagluluto, so kung titikman mo once in a while kung tama ba yung ingredients na nilagay mo, baka nasobrahan ng isang ingredient o kaya naman hindi mo na ilagay yung isang ingredient. So, to get the perfect taste doon sa ating ulam, sa preferred taste natin sa ulam, ay we need to see and review regularly kung yung ingredients ba na meron tayo ay sapat at makatutulungan tayong ma-achieve yung gusto nating lasa. And with that, yun po ang discussion natin sa revisiting ng existing plans and review ng ating vision, mission, and yung ating objectives. And thank you. If you have questions, the floor is open. But for now, I'll turn you over to our host, Ms. Che Martinez. And thank you very much po, Ma'am Rayan, for that very tunay nga comprehensive discussion on review of existing plans of our LGUs. So, meron po ba tayong question? Maybe we can entertain 1 or 2 questions po. Ayan, may pahabol po. San Jose is scenario 4. Thank you very much po. So ayan, probably we don't have questions po for Ma'am Rayan. We will now proceed with our discussion for session 4B, which is the Executive Legislative Agenda Clarified. I'll now again bring you our regional focal person, LGOO 5, Sydney Pamela Bihaso.
Ayan, so muli po ay magandang hapon sa ating lahat. So, kaakibat or related doon sa discussion ng ating pag-review ng existing plans ay isa doon sa mga implementing authority or authority levers ng ating comprehensive development plan ay tinatawag nga natin na executive legislative agenda, at ang ating primary na guidance po dito or sinusunod na legal basis ay yung DLGMC number 2019-114 or the clarificatory guidelines on the formulation of the ELA. At noong Friday po, ito ay ano po, parang sort of advance copy rin yung nakuha natin nung August 5, Friday, pero nakuha po natin yung official copy nito ay kahapon ng advisory dated August 5, 2022 po yan, regarding po doon sa guidance on the formulation of the ELA for FY 2022-2024. So yung discussion po natin, isinama na natin ano ba yung updates pagdating doon sa preparation ng ELA for 2022 to 2024 at saka yung existing nating guidelines ng 2019-114. So, ano po muna tayo? Show of hands po ulit. Sino na sa ating mga field officers ang nakapag-provide ng technical assistance sa ating mga LGU sa formulation ng kanilang executive and legislative agenda? Sige nga po, pwede po tayong thumbs up or press 1. Sir Hen, sige po, press 1, thumbs up. Para makita po natin na nandito po tayo. Okay. Ayan. Sir Ariel, hello sir. Yung iba po, maka-ongoing siguro ay maganda rin na ma-revisit natin yung ating guidelines at saka paano ba through the advisory na dated August 5 ay na-enhance yung ating existing na policy pagdating doon sa pag-formulate ng executive and legislative agenda. So, anong objectives ng session na ito? Una is to clearly situate na saan ba yung ELA pagdating doon sa ating iba't ibang planning considerations katulad ng preparation and updating ng comprehensive development plan. And of course, for us to develop yung understanding sa pagbuo ng ELA formulation process. So, ang ELA, sabi po natin ay formulation of joint executive and legislative agenda is enjoined to facilitate the convergence of development priority ng ating LGU and the community. So, convergence of a development priority. Development priority ng dalawa, mutually agreed ng both executive and legislative departments of the local government unit. So, this is a term-based document. So, hindi po siya plan. So, this is a unifying document ng ating pong executive at saka legislative department ng ating local government units. So, 3 years and then term-based. And for this, year, kakatapos lang ng ating election, so ating mga newly elected officials ay kailangan na mag-formulate ng kanilang ELA for 3 years. So, the preparation process po ng ELA adopts the mechanism that facilitate convergent planning and decision-making process sa pagitan nga ng ating executive and legislative departments. And of course, yung support technical inputs manggagaling din sa ating LDC and dun sa ating sectoral and functional committees na mabubuo doon sa issuance ng executive order, creating or reorganizing yung ating local yung sectoral and functional committees under dun sa ating planning team. So sa previous planning periods natin, nagkakaroon ng misconception na yung ELA ay nagiging na po siya, replacement doon sa ating comprehensive development plan. So through this memorandum nga po noong 2019, we would like to emphasize na hindi po nire-replace or sinusupplant noong ELA yung ating pong comprehensive development plan or other existing plans. So rather, it builds on existing plans which LGUs are mandated to prepare, kagaya nga CLUP and CDP. And ito ay kino-consider na implementing instrument ng ating CDP and to some extent yung ating comprehensive land use plan. So again, kapag usually pag may CapDev ELA or ELA CapDev, hindi nakakalimutan na yung si CDP. Isa rin yun doon sa mga considerations din natin before kung bakit mababa din yung turnout ng ating CDP formulation. But now, sinisituate natin si ELA as an implementing instrument or implementing authority ng ating comprehensive development plan.
It supports the existing LGU planning process and adds greater value doon sa CDP and LUP by moving forward to getting implemented and monitored. So saan po ba siya doon sa planning framework natin? So dito sa ating planning framework, so yung ating CLUP, which is a long-term plan, yung ating plan kung sa ng territorial jurisdiction ng ating LGU. So 9 years po siya. So sabi ni Mamiyat kanina, yung mga decision areas or policy areas, so yan, settlement, protection, production, and infrastructure na to be implemented using the zoning ordinance and other regulatory measures. Then we have yung ating comprehensive development plan. So sectoral naman siya. And 6 years, it covers yung ating social development, economic development, envi, infra, at saka institutional. At sa pagitan po ng other implementing authorities, dito natin makikita ngayon yung ating executive legislative agenda, which is a term-based agenda, hindi po siya plan. So unifying document. And to implement further pa yung ating comprehensive development plan, we have here yung ating local development investment program or the LDIP, capacity development program, the monitoring and evaluation strategy, and yung legislative requirements and support. So to implement yung ating LDIP, we have yung annual slice nito, yung ating AIP na requirement or attachment ng ating annual budget. So sa gitna po noong other implementation instruments, and then CDP, yung term-based agenda, which is the executive and legislative agenda. So ano po ba yung gamit? Ba't baka natin kailangan na mag-formulate or ni LGU ng ELA? So una, to lead yung ating executive and legislative departments ng LGU towards unified visions. As mentioned, convergent planning, convergent mechanism towards a unifying vision, mission, goals, and objectives. So, to enable yung ating executive and legislative departments to agree on priority problems and issues. So out of the existing natin na current realities ng LGU, using yung data from the ecological profile, ano yung dapat na unahin? Ano yung mga priority problems and issues ng LGU? To help LGU focus on the set of intervention towards the attainment of common set of objectives and increase the chances of implementation of priority programs of the executive department. So same din po, no? Prioritization of interventions and speed up the implementation of priority programs. Parang ine-emphasize natin ano ba yung unahin dapat na ma-implement doon sa mga list ng objectives and goals na nakalagay sa ating comprehensive development plan. Kaya ang tawag nga sa kanya ay implementation authority or implementing tool ng ating comprehensive development plan. So as a communication tool, yung ELA allows the elected officials to present and articulate their political agenda. Ganon din, encourage closer interface, of course, executive and legislative officials, and allows for elected officials to report back their accomplishments and achievements. Kasi yung, for example, yung ating agenda, yung 10-point agenda, 10-point socio-economic agenda. So, yun yung platform of governance, broad strokes na pagkakalatag noong mga priority trust and priority agenda, priority directions. And eventually, at the end of their term, dun din dapat ibabangga yung accomplishments and achievements doon sa na-mention mong na-mention ng elected official na priority or development trust. And as a convergence tool, yung ELA encourages collaboration, of course, sa ating executive and legislative departments and provides avenues for consensus among diverse stakeholders in pursuing a set of unified actions designed to bring out the desired change in the local community within the short term. Kasi nga, mas maikli yung term nitong ELA kaysa doon sa ating comprehensive development plan. And above all, yun, consensus among diverse stakeholders. So, convergent mechanism, planning document, a unifying document, unifying agenda yung ating ELA. So, ano ba yung content at saka format nitong ELA? So una po dito, the ELA should be a tool to implement yung priority ng both executive at saka legislative department based doon sa ating existing na comprehensive development process and align dapat dun sa national priorities and trust. So again, nag-emanate pa rin ito doon sa ating CDP process at yung sinasabi ni Mamiyat kanina na vertical alignment, vertical linkage ng ating plans, kailangan pa rin makonsider yung national priorities and trust. And eventually, yung ating ELA should contain yung platform of governance of the incumbent with supporting legislative agenda. Yung platform of governance, so ito yung executive agenda, yung legislative agenda na magsusupport
plus yung legislative agenda na magsusupport doon sa platform of governance na kailangan nila na maitawid or kailangan nila na ma-carry out doon sa kanilang 3-year term of office. Kasama din dito from the broad strokes na platform of governance and then legislative agenda, yung specific na goals, strategies and objectives na madiderive natin, makukuha from as an output doon sa CDP process. Also, yung National Government Priorities and Trust contained sa ating Philippine Development Plan and pronouncements of the national government and priority agenda cited in the local budget memorandum issued by DBM. So yan po yung ating mga content, primary content na dapat makita natin sa ELA. And doon sa ating latest advisory, ang isa doon sa mga additional inputs na kailangan makita doon sa ELA, yung ating implementation ng full devolution. On top of that, pwede rin sa emerging concerns or priority issues, makita rin natin yung COVID response at saka economic recovery initiatives and yung resulta din ng ating SGLG, GAR and SGLG, yung updated natin na SGLG indicator. So those pressing issues or emerging concerns, isa rin sa mga consideration sa pag-track or pag-identify ng platform of governance ng ating pong incumbent. So yan yung content and format ng ELA. So mag-deep dive tayo doon sa implementation ng full devolution. So sa implementation nga ng full dev, kailangan natin makommit na ma-operationalize yung ating devolution transition plan through the ELA. Maalala nyo po, nung nag-formulate tayo ng full devolution ng LGUDTP, isa doon sa requirement, dapat attachment siya ng ating AIP. Then eventually, na rescind yun at sabi hindi na daw requirement nung AIP, yung ating devolution transition plan. So ngayon, isa doon sa mga ways para nga natin ma-operationalize yung ating devolution transition plan is to integrate it, to mainstream it doon sa ating executive legislative agenda. So itong part na ito po, doon sa advisory dated August 5 noong formulation ng ating ELA nakapaloob na kailangan nating makonsider at ma-prioritize sa ELA formulation yung DTP components na una, yung state of phasing of full assumption of devolved FSF, yung ating attachment 1A, capacity development requirements, changes in organizational structure and staffing pattern, and lastly, yung local resource mobilization program. So itong mga components na to na dapat nakalatag din preparatory work in the formulation of ELA para input document siya doon sa ating magiging kabuuang agenda. Mamaya po magdi-discuss tayo kung paano ba natin siya gagawin. So the ELA should follow the format indicated below. So ito yung outline natin noong ating ELA. Una, meron tayong message from the LCE, then sangguniang resolution adopting the ELA, LG vision statement, yung development goals, objectives, and strategies. So nakasunod ito doon sa ating CDP process, platform of governance, priority trust of the incumbent. Mamaya i-breakdown pa natin ito. And lastly, yung priority legislative agenda of the Sanggunian to carry out yung mga na-identify na platform of governance, development goals, objectives, and strategies. So doon sa platform of priority trust or platform of governance, so ang indicated nga dito, dapat should contain priorities of the incumbent that be broadly stated. Kasi nga, first 100 days yung preparation ng ELA, di pa rin naman natin in-expect na may specific na tayo na mga platform of governance. So maybe broadly stated that could also contain yung identified development goals, objective and strategies derived from the CDP process, yung NGA priorities, and yung devolved FSFs, as well as yung NGA programs, activities, and PAPs when applicable. Kung meron na tayong kopya, I believe, isa rin ito din sa mga challenges natin, yung approval ng NGA Devolution Transition Plan that will be assumed by the concerned LGU as indicated in the LGU Devolution Transition Plan. So yan po, yung sa platform of governance, so kasama yung ating, yung nakabold po dito, yung FSF from our LGU DTP and other PAPs from the NGA DTPs naman. Pagdating naman doon sa priority legislative agenda, so same din po ano yung mga related FSF na magre-require noong legislative support. So gano'n naman natin siya tinitingnan dito.
And 6.2.1, the process of formulating the ELA should initially emanate from the CDP process. So actually, kasabay po siya noong, in the ideal planning scenario, kasabay noong CDP process yung ating ELA formulation. Kasi yung steps na gagawin din natin doon sa ELA ay kasama or kasabay noong CDP process. So same din yung ating local planning development coordination at yung ating planning team yung ating participants. So from the vision reality gap analysis na base doon sa ating CDP process, makukuha natin ngayon kung ano-ano yung goals, objectives, and targets na mag-a-address doon sa ating mga na-identify na gaps. So this shall provide the basis for ELA formulation. Mapapansin natin po, hanggang doon lang tayo sa strategies. Yung PPAs, ibang usapan pa pagdating dun sa ELA. Of course, with the exception noong additional nga natin na advisory. Kasi yung focus ng FSF, automatic kasi na intervention na siya. So, PPA level na po siya. So, 6.2.2, the ELA can thus be derived following the steps as shown itong ating matrix. So, yung ating SIM-LGOO ay expected din na mag-co-facilitate doon sa ating formulation ng ELA. So, congrats po dun sa mga nakapag-facilitate na ating mga MLGOO. Pero pwede rin natin na i-revisit yung ating mga naging workshop outputs. So, meron tayong dalawang scenario para po dito sa paano ba yung proseso ng pag-formulate ng ELA. So, first scenario, the LGU has an updated and code-compliant CDP and CLUP. So, existing si CDP, hindi kailangan na i-update. And meron ding code compliant si LUP, si LGU. So, unang gagawin po, we have to revisit yung ating long-term CLUP and yung ating medium-term CDP and review the extent to which the LGU vision or mission has been achieved. So, part ito nung na-mention ni Ray, pag-revisit ng ating plans. After po nun, we have to revisit the vision, goals, and objectives or yung specific targets out of the plans. And kung kailangan na i-reformulate yung policies, yung strategies, goals, and objectives. So, pwede natin siya ngayong i-reflect doon sa ating ELA para maging responsive sa current reality. As mentioned, yung ating mga emerging issues and concerns. And of course, with consideration dun sa priorities ng LCE and the sanggunian. After nun, review the immediate past 3 capacity development program or capacity development agenda and identify additional capacity development interventions na makakatulong doon sa pag-implement ng na-identify na updated or reformulated policies, goals, strategies, and targets. And after nun, I will review yung past legislative agenda to identify new additional or revised legislative requirements. So, input na siya doon sa legislative agenda naman ng ating sanggunian. And na magsusupport or consistent doon sa ating revised sectoral goals and objectives. Then, we'll consolidate the outputs and submit it for approval. So, when approved, LCE submits the same to Sanggunian for adoption. Then, we'll package the ELA and then prepare the annual investment program based on the LDIP contained in our ELA. So, again, yung scenario dito, code compliant, yung CDP and CLUP. So, more likely, calling out po ito and then reformulation ng specific policy strategies goals out of the existing comprehensive development plan and then realigning doon sa ating proseso. Scenario 2 naman, so the LGU has an updated and code compliance CLUP pero yung CDP ay for updating or for formulation. So the process in formulating the ELA ay susunod doon sa ating susunod or mag-emanate doon sa ating CDP process using yung ating CDP illustrative guide or yung ating CDP plus process and parallel formulation of the ELA and updating of the CDP. So saan po siya naman natin tinitingnan? So doon sa initial natin, pag na-organize at na-mobilize yung ating planning team, so we'll present yung draft executive agenda and legislative agenda. And then kapag dinaanan natin yung proseso, primarily doon sa pag-determine ng VRG, pag-generate ng new information, pag-extract ng intelligence at pag-identify ng policy options hanggang setting goals and objectives. So dito yung pag-structure ng ating restructuring ng executive and legislative agenda. And lastly, dun sa structuring solutions, hindi po tayo
dapat tatama doon sa PPA, hanggang strategies lang yung kukunin natin para doon sa ating executive and legislative agenda. So this scenario ay kapag for updating yung ating comprehensive development plan. So as we go along the process of the enhanced CDP cycle, so makukuha din natin yung outputs na lalaman doon sa ating comprehensive, sa ating executive and legislative agenda. And then to give more details pa doon sa proseso, paano ba dapat siya i-facilitate. Una, dun sa presentation ng vision, reality gaps, goals, objectives, and targets in plenary. So, papangunahan ito ng ating LPDC. Ang participants natin ay yung LCE, Sanggunian, at saka planning team. So, the LCE and Sanggunian should be informed of the LGU situation and the formulated vision, goals, and objectives in which they should anchor their priorities. So, hindi naman po blinded yung pag-identify ng ating priorities. Lagi naka-ankla yan dun sa current realities, and at the same time, nasabi ko nga po kanina, yung priority, emerging issues and concerns na dapat na ma-consider, na dapat ma-prioritize, ma-implement ng ating local government unit. So, dito, mahalaga rin yung pag-update din ng ating ecological profile or magbase yung information doon sa ating ecological profile na na-present natin kanina. So, una, presentation ng vision reality gap, goals, objectives, and strategies in plenary. So, ito pong green na ito yung addition, yung sa pag-mainstream ng ating full devolution. So, second, present the LGU DTP. So, ano yung particular na kasama dun sa presentation? Of course, yung devolved functions and services that are partially and not yet assumed. So ongoing, hindi, tapos na pala. Tapos yung ating DTP analytics, so madali na nating makikita. Alin doon yung mga devolved FSF na partially and not yet assumed na LGU. Second, yung phasing or strategy of full assumption, as well as yung capacity development requirements and modification ng OSSP, as well as yung strategies to increase LGU resources. So kasama ito doon sa pag-situate noong current realities ni LGU na magiging basis din noong pag-set noong priority targets or priority interventions na mailalaman natin doon sa ELA. So again, this is to operationalize or to prioritize yung mga targets natin na nakalagay doon sa LGU Devolution Transition Plan. Third, I present in plenary the priority trusts platform of governance of the incumbent. So ito na yung executive agenda at ito isa sa mga requirements din ng ating new elected officials program. Kung after nung 3D activity, yung EA kasama doon sa pubunuin na dapat gawin ng ating pong mga elected officials. So ano yung template for the EA? So we have here yung executive agenda. Primarily, ito yung broad statements noong priority trust or noong priority directives ng ating LCE. And then what are the activities needed to make the executive agenda into a working program? Parang initial listing ng activities. Hindi pa ito yung interventions, hindi pa ito yung specific PPAs. Second, sino or anong office yung in charge doon sa pag-ayos noong ating executive agenda na ma-turn into a working program. And then, ano yung initial na na-identify ni LCE na legislative action to implement yung kanyang executive agenda. So, usually yung mga executive agenda ay parang part din nga, parang 10-point socio-economic agenda na broad statements, hindi pa talaga siya specific program intervention na ma-identify ng ating pong mga LCE. Fourth, present in plenary the priority trust platform of governance of the incumbent. So ito, sa part naman ito ng sanggunian. So ito naman yung another kaputol, yung legislative agenda naman. So ano naman yung sample natin? So we have here yung legislative agenda at ano yung platform of governance or priority trust na sinusuportahan ito. Ano yung sectoral goal also from the existing comprehensive development plan that it support at anong specific objectives noong ating na-identify na sectoral goal. Hindi po ng legislative agenda, kung hindi nung sectoral goal. So yung mga na-identify po natin na activities, so dapat ay kailangan or
na pre-work na bago pa yung actual na ELA CDP formulation workshop natin or finalization write shop. So step 4, present the synthesis of the executive and legislative priorities vis-a-vis yung ating goals, objectives, and strategies na na-identify natin doon sa following or emanating from the CDP process. So, ang members natin dito, the LPDC and Secretary to the Sanggunian. So, sila yung primarily magmamatch noong executive at saka nung legislative agenda para makabuo tayo nung synthesized na executive and legislative priorities. So to better facilitate the process, nasabi nga po, no, should already captured yung priorities. Mahalaga yung preparatory works doon sa ating gagawing ELA formulation. So ano yung ating template para dyan? So yan. So we have here the platform of governance, the sectoral goal, the objectives, and the strategy. So mamaya, napansin nyo po dito, no? We have here na yung devolved function, services, and facilities. Ito rin yung bago doon sa ating existing na template. Kasi nga at the onset, pwede mo nang ilatag kung ano yung mga devolved FSF at saka yung NGA PPAs na i-operationalize natin sa pamamagitan ng ELA. And then, work backwards na lang tayo sa pag-identify saan ngayon siyang platform of governance or priority trust na magiging aligned, and at the same time ano yung legislative requirements in the implementation ng devolved FSF na ito if meron. So ganun po yung magiging proseso para doon sa pag-operationalize ng ating devolved FSF. Step 5, yan, agree and finalize the executive and legislative agenda. So pag na-present na ni LPDC, na Secretary to the Sanggunian, yung synthesize na executive and legislative priorities, so mag-agree and finalize na lang dito. So itong naka-green, partly ulit ito noong ating advisory. So dito, may involvement ng ating provincial or city director at ang ating po mga field officer to facilitate yung proseso ng pag-agree or pag-unify ng ating executive agenda and ng ating legislative agenda. So for the local Chief Executive and Sanggunian to sign the ELA. Yun yung end goal ng ating pag-agree and pag-finalize na sa ELA. And eventually, preparation and approval ng ating resolution adopting yung executive and legislative agenda. So meron din po tayong note dito that prior to the ELA formulation process, concerned LGU functionaries are expected to undertake preparatory workshops para po doon sa steps 1 to 4 ng ating ELA formulation para mas madali yung pag-harmonize natin ng ating mga priorities, and of course, makunti natin yung nakalagay dun sa LGU CDP at saka Devolution Transition Plan. Question, ano po? Kailan ba yung deadline ng submission ng ELA? Kung mapansin nyo po, no, wala, even doon sa ating DILGMC 2019, walang specifically explicitly na mention kung kailan yung submission ng ating executive and legislative agenda. But dito sa advisory dated noong August 5 ay ang submission sa ating provincial offices ng ELA ay on or before October 11. At yung submission naman po from DILG provincial offices papunta sa regional offices papunta sa central office BLGD hanggang October 31, 2022. So yan po yung pasok pa din actually dun sa first 100 days para dun sa ating mga local government units. But yung submission again, October 11 and October 31 sa central office. So meron po ba tayong questions, clarifications doon sa ating naging discussion ng ELA? Hello, Sid. Meron po tayong question dito sa chat box po. Apo. Ayan, sige. From LGU Kalayaan, so bakit daw kailangan na i-revisit yung CLUP kung siya ay updated and compliant? To check lang po kung ano yung mga priority interventions na nakalagay din sa ating mga existing plans na dapat na ma-prioritize. Sabi nga natin kanina, ma-operationalize using the executive and legislative agenda. So if part of the EIP happens, another question po sent directly, if a part of the EIP happens to be not included in the LDIP or CDP new program, nawala. Due to current need, ulit. Send ko sa iyo, ikaw na magbasa.
Okay po, dito po yung question. If a part of the AIP happens to be not included in the LDIP or CDP, for example, new program due to current need of the LGU, does the LGU need to update their LDIP or CDP to ensure alignment? Ayan, initially po, ang ating, kung halimbawa AIP, hindi naman talaga po exact slice noong ating yung sa LDIP kasi po investment programs yung nakakontain, and sa AIP po pwedeng sumama na yung ating mga regular functions and services ng ating LGU. So pwedeng hindi po talaga siya magtugma. Ang mahalaga po yung for implementation for that period na investment program sa ating LDIP ay makontain doon sa ating AIP. Sa case na ito po, new program due to current need of the LGU. So provide, ang mangyayari na lang po dito, integration sa next round of updating, kasi doon naman po sa ating proseso, pwede naman po natin i-update annually yung ating local development investment program. So pwede pong hindi agad-agad isabay po natin siya doon sa ating proseso, sa ating planning process. Pwede po na mag-reflect siya doon sa ating AIP. Basta siya emerging concern. Kagaya nung COVID po, may mga nilabas din tayo ng mga issuances kung paano natin din maisasama yung COVID response interventions doon sa ating pong annual investment program. What if natapos na daw po ni LGU magkanda kang ELA and CapDev at yung template na ginamit ay luma? Another, lang po siguro consideration natin, ma-check, lalo na sa ating mga field offices po at saka provincial offices, ma-check yung dagdag lang naman kasi po dito sa advisory ay yung implementation noong FSF. Kasi kasabay, kung mapapansin nyo po, kasabay siya, nilabas itong advisory, kasabay din doon sa ating budgeting calendar, sa ating budgeting cycle. So, isa rin yun doon sa mga consideration. At kung sa tingin nyo po ay na-capture naman nung ELA, yung implementation noong FSFs, so pwedeng hindi naman na po gamitin. These are just, parang suggested templates. So it would depend din sa LGU kung nasama yung mga considerations na nasabi doon sa ating advisory, which particularly yung FSF po, yung implementation ng hindi pa partially or not yet assumed na FSF ng ating po mga LGUs. Sige po. Meron pa po bang questions? So, send po natin sa everyone para po ma-document din ng ating training management team ang ating po mga questions. Alright, so kung wala na pong katanungan, dako po ako doon sa presentation noong ating ELA, formulation, sort of, po ito, parang suggested, pwedeng hindi nyo rin po gawin na flow, mechanics, kung paano po ba natin bubuuin yung ELA. So we have here yung scenario 1, so updated and code compliant yung CDP and CLUP. So ito yung parts noong ELA template. Ang nadagdag nga po, sabi ko nga po sa inyo, kagabi lang po na napadala, advance copy pa po yung nakuha natin, at maximizein po natin yung opportunity na magkakasama po tayo ngayon. So sinama na rin po natin dun sa presentation. So yung parts ng ELA, so sa workshop po natin, ang step 1, ayan, so same pa rin yung development sectors, mas members po ng planning team, so will be grouped, and then the secretariat will disseminate copies ng executive agenda, legislative agenda, and yung ating LGU devolution transition plan. So sa LGU DTP natin, pasok nga yung Devolve FSF at saka yung NGA PPA. So mas maganda, soft copy po ito na maibigay para readily ay ma-access ng ating mga development sector members. So preparatory work, yung listing ng ating Devolve FSF and NGA program. So ilalatag na natin siya doon sa ating updated na ito po, suggested template, kasi meron lang tayong outline for the ELA. So yung template actually, dinevise lang din po natin ito sa regional office noong 2019, at ang dinagdag nga natin dito para natin ma-capture yung consideration ng FSF ay itong column ng Devolve FSF and NGA programs. So pre-listing, nakalagay na yung ating Devolve FSF for assumption or for implementation. And then each group shall match yung ating executive
and legislative agenda. So paano? So dun sa ating executive agenda, meron pong sa last column nun yung legislative action. At sa atin naman pong legislative agenda, mamamatch naman po siya doon sa platform of governance or priority trust that it supports. So in the matching, yan po yung ating magiging identifiers or yung key para natin na mapagtugma kung nag-uusap ba yung executive at saka legislative agenda. And then each group shall refer doon sa ating comprehensive development plan to identify yung goals, objectives, and targets that are aligned doon sa na-identify na priorities ng both executive at saka legislative agenda. So yan, ano yung sectoral goal? Usually yung development sectoral goals na natin siya kukunin. And of course, yung specific objectives to attain yung na-identify na sectoral goal. Step 3B, and if the priority and executive legislative agenda do not have its corresponding sectoral goal, so the planning team must identify or must formulate yung goals and objectives. And partly nung na-mention natin kanina, may also restate or revise or enhance yung statements natin for the goals and objectives. Step 4, yan, the sectoral groups must transfer their inputs doon sa ating executive legislative agenda and of course to specify yung strategies kung paano natin ma-attain yung goals or particularly yung objectives na naka-outline. So, ima-match na po natin. So, dito sa first part na to, ito yung executive agenda and then sa last, nandito yung part ng legislative agenda. So, na-match na po natin siya. And then, mag-identify tayo ng strategies. So, breakdown lang po muna natin yung hierarchy ng ating pag-target. So, sa vision, sabi natin, yan ay long-term. And then, yung goals natin, 3 to 6, yung long-term, pwedeng 10 years and above. And yung goals natin, 3 to 6 years. Yung objectives, yan, 1 to 3 years. So, pababa po tayo ng pababa, no? And then yung strategies, answers, yung how to achieve yung na-identify nating objectives. So, yung 1 to 3 years. So, yun yung strategy. Sa previous po na, na ELA natin, magka-cut na tayo dyan sa ating after nung strategies. Kasi yung strategies ay ang sunod na po dyan ay identification ng specific actions or interventions in the form of PPAs na to be contained dun sa ating LDIP and AIP. Sa ELA, previously, dito na po tayo magkakat. So hanggang vision to strategies lang yung tinitingnan natin. Kasi yung PPAs, pasok nito doon sa ating CDP, sa LDIP and AIP. So sa ngayon po, ang kaibahan, yung PPAs natin, nakafocus doon sa na pwede ilagay, pwedeng i-contain doon sa ating ELA ay yung FSF po na nakalagay sa ating devolution transition plan. So with that, we have to match kasi nag-pre-work na po tayo kanina, may listed na tayo na FSF. We have to match now yung FSF and NGA PPAs doon sa applicable na platform of governance or priority trust. Ang isa pa nga rin po na tinitingnan natin ay pwedeng isang platform of governance na incumbent is the implementation of full devolution and then nakalatag doon yun yung madaling way nakalatag doon yung FSF na for implementation for the year 2022 to 2024 yung mga partially assumed at saka not yet assumed ni LGU. So yun ang senaryong ito kapag code compliant yung CDP and CLUP ng ating LGUs. Kapag naman hindi at for updating yung CDP ng ating LGU. So we have to undergo yung proseso. And eventually, sabi natin kanina, pag doon sa pag-determine ng policy options, pag-determine ng goals and objectives, so pasok na yan doon sa ating template and doon sa pag-structure ng solutions, pag-identify ng strategies, makaka-capture na rin natin at maipapasok natin doon sa ating executive legislative agenda. So yun po yung presentation natin ng updated guidelines pagdating doon sa ELA, yung 2019-114 clarificatory guidelines and yung advisory dated August 5 regarding sa formulation ng ELA for FY 2022 to 2024. So we open the floor now for questions at i-turn over na rin po natin sa ating MC, Ma'am Che, yung pag-facilitate ng open forum. Thank you. And good afternoon po ulit.
So, meron po ba tayong questions from our participants regarding po sa ating mga previous modules or sessions? And dito po sa nakatapos lang na Ella. And you may raise your hand po or unmute if you wanna ask question po. Or pwede rin pong mag-chat tayo sa ating chat box. And sa ating pong mga YouTube viewers, pwede rin po kayong mag-post ng inyong question sa ating YouTube live chat. Yan. Mukhang nasagot na naman po ata Ma'am Sid yung mga questions kanina. And mukhang wala na rin po silang tanong as of now. So, Ma'am Sid, we shall proceed with our short health break po siguro muna for 15 minutes. So, it's 2:47 or hanggang 3 p.m. na lang po. So, ayan po. So, we'll have a health break until 3 p.m. Thank you po.
And good afternoon po ulit sa ating mga participants. I hope na we are absorbing po yung ating mga discussions for this afternoon. And yung ating pong ELA advisory is already uploaded sa ating participants toolkit. You may download it na rin po to follow lang po yung ating official dissemination. Ayan. So now po, we will move on to our next session, which is setting or revisiting the vision. To discuss the overview of vision setting or revisiting, we'll have LGO02 Liza Marie M. Loberes. Liza. Hello, good afternoon po. Good afternoon po, Ma'am Liza. Ayan. Loud and clear naman po ako na Ma'am Che. Yes po. Ayan, so sharing my screen lang po for a while. So bago po ako mag-start, siguro tingnan po muna natin kung alive and kicking pa po ang ating mga kasamahan na nandito sa ating Zoom platform. Ayan, pwede po bang pakichat ng 1 kung nandito pa po kayo at nakikinig pa. Ayan, thank you Sir Ariel. Sir Ariel na lang po ang nandito. Yung iba po kaya? Yan, tinan ko lang po Yan, si Sir Henry, si Sir Bry. Ayan, thank you very much po sa inyong lahat. And ayan, so tayo po ay nandito na sa last part, sa last session nitong ating one-day local planning team orientation. So ito po ay, sabi nga po ni na Ma'am Sid kanina, overview lamang po no kabuuan nung gagawin natin na CDP CDP formulation or updating. And tuloy-tuloy po ang mga nag-chat. Thank you very much po for actively participating. Yan, wag na po kayong mag-request at hindi ko po mabasa lahat ng mga nag-chat. At ako rin po ang nag-share. Pero hello po, syempre sa akin po mga kasamahan mula sa iba't ibang probinsya ng Mimaropa. Lalo na po yung mga kasamahan ko from DILG Marinduque. Okay, happy? Ayan. So sige po, okay naman po yung nasa screen. Nakikita naman po, Ma'am Che. Ma'am Che, sumagot Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So we are now on our session 5 for this one-day orientation. And ito pong step na ito ay nasa step 2 pa rin po tayo ng ating CDP planning steps. Specifically, step 2.2, setting or revisiting the LGU vision. So kanina nga po, nabanggit din ni Ma'am Sid na ano ang tawag, ano daw po yung tawag doon sa mga PPAs natin na hindi tumatawid sa AIP. Yan, ang term po niya ay wish list. No, pero rin pwede din naman pong pangarap kasi kumbaga yun yung ini-aim natin pero hindi siya naitawid doon hanggang doon sa part na napondohan siya at na-implement. And ang atin pong kabuuang pangarap or yung overall aspiration ng ating local government unit ay di ba po unang-una nating nakikita sa ating LGU vision. Kaya napakahalaga na ang mga miyembro ng LGU, lalo-lalo na ating mga functionaries, ang ating officials, ay very well versed sa kung ano ang mission and vision ng kanilang mga LGU. So kasi dito po nakaangkla lahat ng mga ginagawa natin at gagawin pa natin para sa ating LGU. And lalong-lalo na yung mga inilalatag natin ng mga PPAs sa ating AIP na kinukuha rin naman natin sa ating mga comprehensive development plans. Yan. So alam ko po itong presentation na to, same with Ma'am Miet kaninang umaga, ay sa ulo na, lalo na nung ating mga kasamahan sa DILG and as well as of course our LGU functionaries. Pero balikan lang po natin para ma-refresh po tayo ano yung ginagawa during
the revisiting or setting ng ating yung mga LGU visions. So start po natin yung ating discussion dito sa ulado na nating verse. Sabi po natin ay ang isang habit daw po is begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Ano ba yung gusto nating mangyari in our future? For example, sa mga personal na buhay po natin or sa ating career, ano yung ating gustong mangyari in 5 years time or in a year's time? Pwede na short term, pwedeng long term. So, pero may kadugsong pa po iyan. Yan, begin with the end in mind, pero dapat ay yung dadaanan natin papunta doon sa vision natin na yun or adhikain natin na yun ay nasa tamang daan. Tamang daan. Kaya ang ating mga LGUs ay nagsiset ng vision dahil through that, kasi yun yung ating long term Kumbaga, ito yung ina-aspire natin na mangyari sa ating mga lokalidad. At yun ay ma-achieve natin sa pamamagitan ng paglalatag ng mga tamang polisiya, tamang programa, at tamang proyekto. So, starts with the end outcome and work backwards to make your dream possible. So, visioning and determining the vision reality gap is the basis. Ito po yung unang-unang basihan para makapag-set tayo ng ating mga goal or makapag-formulate tayo ng specific goals and objectives. So, ano nga ba ang vision? So, syempre yan, nabanggit na nga po natin, ito yung desired state or yung gusto nating ma-achieve or yung scenario na gusto nating makita sa ating mga LGU at lalong-lalo na syempre sa ating mga stakeholders at sa ating mga constituents. It is the stakeholders' shared image of the LGU's future. It describes what the LGU wants to become or where it wants to go. So sabi ko nga kanina, dito natin makukuha yung ano yung ina-aspire natin sa ating LGU na maging at saan tayo papunta. Serves as an inspiration and a guide to action. Sabi ang isang vision daw po ay dapat nagsiserve as an inspiration. Sa inyo po bang mga localities ngayon, ganun pa rin po ba? Is it still true? Nai-inspire pa po ba tayo sa ating mga kanya-kanyang LGU vision? At nagiging guide pa rin po ba natin ito sa iba't ibang aksyon na ginagawa natin sa ating mga lokalidad? Moreover, ang ating pong vision also keeps the LGU in its course despite changing demands of constituents and shifting political and economic forces. So, yan po yung layunin din ng ating vision. So, despite na nagbabago-bago ang panahon, nagbabago-bago yung demand ng ating mga constituents, at nagbabago din syempre ang ating mga political and economic forces, ay nanatili na yung vision na yun ay yun pa rin, yun at yun. May mga magbabago man, pero siguro some of it, dapat nga yung changes na mangyayari sa pagre-revisit natin ng ating vision is pagpapaunlad pa. Hindi yung pagda-downgrade kung baga dun sa dati nating vision. It answers the question, ultimately it answers the question of how do you see your LGU in the future. So, ganyan din naman po sa ating mga, sabi ko nga kanina, mga personal na careers and even our personal lives. Meron din tayong mga sarili-sarili nating vision for ourselves. At ito yung gusto nating makita sa ating mga sarili sa future. Ano pa?
ano pa ba ang definition ng vision? It describes an end state or scenario, yan, as though it were already attained. So ito din po, ang vision din po natin ay dinidescribe niya yun nga, yung ating future scenario na kung saan in our minds, ito na yun. Ito na talaga yung dapat nating ma-attain for our LGUs. It is often stated in the present tense or past participle. While ang goal naman po, it also specifies, yung ating goal specifies a desired future state but does not assume that is already attained. So that is the difference between the vision and yung ating goal. And the goal is normally stated, ayan, ito po yung differentiation na ng goal at vision. Ano po? It is normally stated in the form of an infinitive. Saka, para i-wrap yung definition na yun, ayan. Ang atin daw pong vision is a place where the population are distributed rationally and have access to economic opportunities and social services, where the resources are optimally utilized and where the integrity of the environment is preserved and maintained. And yung sample natin ng vision. Pero mamaya meron pa tayong mas fit na sample ng vision na ihimay-himayin natin para mas madali natin, mas maintindihan natin siya. Yan. So ito yung kasunod po nung ano natin kanina. Ano yan yung kasabihan na nabanggit natin kanina. So the journey of 1,000 miles begin with a single step. Ano po? Begins with a single step. So if we have a vision, kailangan, kung gusto natin yun ma-attain, ay kailangan tayong mag-take ng step forward, mag-take ng risk into attaining it or para maisakatuparan yung mga vision na yan. Pero dapat, yung direction na pupuntahan natin ay again sa tamang direction, sa tamang daan kumbaga. So bakit po mahalaga para sa isang LGU na magkaroon ng vision? So hindi lamang po ito para sa mga LGU, kundi ito din po ay totoo sa kahit anumang klase ng organisasyon, pampubliko po yan or sa private. Even our national government agencies, we have our visions din na kung saan doon din nakaangkla yung mga mandates na ginagawa natin at yung mga actions na ginagawa ng ating mga opisina at organisasyon. So, pare-pareho, I think, pare-pareho naman yung dahilan kung bakit kailangan na magkaroon tayo ng mga vision sa ating mga organization. Unang-una, it is an end toward which all future actions specified in the plan are directed. Again, same explanation po nung kanina. Ang mga visions po natin, nagiging angkla natin bilang basis ng ating future actions at na nilalagay natin, isinasabuhay natin sa pamamagitan ng ating mga plano. This is a criteria for evaluating alternative strategies, approaches, and policies. So kung wala po tayong vision, paano po natin masasabi na yung mga gagawin nating strategies, yung mga gagawin nating approaches and policies ay may pupuntahan or may sinasagot na aspiration or even issue sa ating LGU. And of course, it is a standard against which success of each action is measured. So, ang atin pong mga vision ay nagiging standard po natin na kung saan nagiging basis po siya kung paano natin i-measure yung success ng bawat intervention or program or project na ginagawa natin. So, mahirap po para sa isang programa, isang proyekto at isang activity na wala po siyang success indicator or kasi ito po yung
basihan natin para sa ating evaluation kung siya ba'y nagiging epektibo o hindi sa ating mga localities. So a good vision po for an LGU, yan, is as a political and territorial subdivision, ito po yung good vision para sa ating mga LGU. Ang ating pong ultimate vision na nakapaloob din naman po sa ating local government code is that for LGUs to attain their fullest development as self-reliant communities and become effective partners in the attainment of national goals. So ultimately, ito yung vision na isinaad sa local government code na dapat ma-attain ng ating mga local government units. And for LGUs to attain this, they have to formulate specific vision na geared towards full development and effective partner in the implementation of policies, interventions na geared toward attainment of the national goals. And so, let us also know, alamin po natin yung mga characteristic para masabi natin na siya ay isang good vision. And while discussing po, I want all the LGU planning teams din po na i-inspect na rin po yung inyong kanya-kanya mga LGU visions na meron kayo ngayon. Kung alin dito yung kung ang inyo po bang mga vision ay meron itong mga sasabihin nating characteristics. Yan, tatlo lang naman po, tatlong bagay. Yan. Long term po ba ang inyong vision? Inspiring po ba ang ating mga vision? At madali po ba siyang maintindihan? So pag sinabi po nating long term, from the word itself, it covers a fairly long time horizon. So pang matagalan po siya. Hindi lang for a specific period of time. Inspiring, sinabi nating inspiring, it should encourage commitment and inspire enthusiasm. Kaya tinatanong ko po kayo kanina kung sa tingin niyo po ba yung mga respective visions po ba ninyo ay sa mga sarili ninyo ay na-encourage pa po ba kayo to be more committed and more enthusiastic para gawin yung mga daily daily task natin. Moreover, it should be powerful then and compelling so that even people concerned, hindi lamang po LGU functionaries, even our constituents, our CSOs, our stakeholders ay makukumpel. Ganun siya ka-powerful sana, ganun siya ka-inspiring sana na even our stakeholders ay makukumpel na makipagtulungan at maging partner ni LGU para ma-achieve ito. Alright? So ayan, it should capture the imagination, engage the spirit, and inspire performance. So when we say naman easily to understood, it should be well articulated using simple language. So baka naman po sobrang sobrang madaming jargons yung ating mga LGU vision ngayon na kahit isang kunwari may bisita tayo na tagalabas, nabasa yung vision natin, nakita yung term na yon ay napag-google pa para alamin lang yung ibig sabihin ng sinasabi doon sa inyong vision. So mas maganda po, mas simple, mas maganda. Simple pero powerful at inspiring ang ating mga vision. Pero parang sa observation ko po, wala pa po ako nakikita or siguro ako lang po na vision ng mga LGU na in Filipino language or kaya doon sa gamit ay local dialect or siguro meron silang mga translation na ginagamit. Mas maganda po kasi yun. Especially if
yung karamihan ng constituent ay mas madali nilang mag-grasp kung ganun yung kung mga local dialects yung ginagamit or whatever, kung ano man pong language yung gamit. As long as madaling maintindihan. Yan. So sa tingin niyo po ba, pasok yun yung vision? Yan, meron po bang tatlong karakteristik na nabanggit in yung mga vision? I hope we have, kasi matagal na rin naman po tayong nagre-revisit ng ating mga vision. Ano po? So we also have components of a good vision. Una, outward looking. Outward looking. This is a component ng ating vision na kung saan nakasaad po doon yung desired role natin para makapag-contribute tayo sa development ng nation. Either development ng province-wide, kung tayo po ay munisipyo, or development ng region as a whole. So as long as it is an outward-looking component or desire role natin sa LGU, na makaka-contribute sa attainment ng overall development ng ating probinsya or ng ating rehiyon. Or siguro kung kaya, ng buong Pilipinas. So yan yung first component natin, outward looking. Again, inspect your vision kung meron na kayong mga ganitong components. Kung may outward, of course, may inward. Kasi, di ba itong ating vision is aspiration natin sa aspiration or adhikain natin for our locality. So, syempre, mas more on tayo sa inward looking. So, this is the component that defines the desired conditions of the following. Yung mga sectoral, natin, nabanggit kanina, yung 5 sector, So, of course, we have the local population or the social sector, our local economy or the economic sector, the natural environment, the built form, and of course, the local leadership or governance. So, yan. Sa 5 sector na yan or sa 5 components na yan, dun po ba sa inward-looking component ng inyong LGU ay may sinasagot po ba pagdating sa populasyon, sa ating mga constituents, pagdating sa ating ekonomiya, pagdating sa ating environment, sa ating mga infrastructure, at lastly, sa ating leadership or governance. So yan yung mga napapaloob pag sinabi nating inward-looking component. So yan po yung 2 component of a good vision. So meron na tayong nabanggit kanina, characteristics at components ng good vision. Ngayon, ang tanong, ma'am, sino naman po yung may responsibilidad sa pagsiset ng vision ng aming mga LGU? So, ang sagot po ay ang mga sumusunod. Unang-una, syempre, dapat lahat sa community. Lahat sa community ay parte po ng pagsiset ng vision. And so, the visioning exercise should be a highly participatory process because it entails determining the desired state or condition of the place where the people live and make a living. So napakahalagang parte po ng pagsiset ng vision ang boses ng community or ng ating mga constituents. So part po sila. Ideally, ay part po sila ng pagsiset ng ating vision. Next is, of course, ang nasa forefront po ng pagsasagawa ng visioning exercises ng ating Local Development Council at ang mga sectoral at functional committees. So kaya ginagawa din natin siya during planning sessions as much as possible. Kung papansin nyo, halos lahat ng planning sessions sa CDP, sa ELA, merong revisiting. Kasi nga po, lahat ng pagpaplano natin na ginagawa, dapat naging nakaangkla sa ating vision, sa ating vision, sa ating existing plans. Kaya meron din po tayong revisiting our existing plans kanina kasi kaya kailangan alamin din natin ano na yung mga
programa or activities na nakalinya na at gagawin na. Ano po? At ganun din po, kailangan alam natin yung storya ng ating LGU through our ecological profile. Ano po, napakahirap na tayo bilang mga planners ay kumbaga kukonti or mababaw yung kaalaman sa storya, sa totoong storya at realidad ng ating nasasakupang komunidad na kung saan tayo ay nagpaplano. So, ayan. Maraming considerations when it comes to planning. Isa lamang po din yung vision doon. And lastly, ang technical at administrative side naman po nitong pagsasagawa ng visioning exercises ay nakaatang po yung responsibilidad sa ating mga LPDOs. Pero technically, yan, lahat po tayo ay part or yung hindi ko na maisip yung Tagalog. Ang hirap po talaga na magsalita ng straight na Filipino. Ayan. So, technically, lahat po ng miyembro ng community is part of or is responsible po sa pagsiset ng ating vision. Meron lang po mga ilang committees at ilang opisina na binigyan ng role para masigurado na ito ay maisasagawa. Kailan daw po dine-develop ang isang vision? So sa ngayon, ang ating mga vision po ay nandyan na, either as is na po siya sa inyong mga LGU or kailangan pong i-revisit para either i-revise or para lang mas maunawaan ng maigi. Ang revisiting po hindi naman ibig sabihin pag ni-revisit mo kailangan mo siyang i-revise. It's either kailangan mo lang din siyang i-refresh sa ating mga kasamahan sa planning team or sa mga miyembro ng community kung bakit members ng community para i-refresh sa kanila, ito po yung vision ng ating LGU. So kailan nga? So the proper occasion for drafting a vision statement is in connection with the preparation of our CLOOPs. So usually doon siya, kunwari wala pa talaga tayong vision statement, bagong LGU lang po kayo. So, sinasabay po yan sa pagpa-prepare ng ating mga CLOOPs or our Comprehensive Land Use Plan. So, pero, yan nga po. So, sa CDP, during CDP and other short-term plans, yan, must not have another vision statement. Tandaan po natin yan. Hindi kailangan magkaroon ng another vision statement. Sabi ko nga po kanina, pag sinabing revisiting, ay chine-check lang natin, nire-review lang natin, kumbaga nire-refresh lang natin yung ating mga kanya-kanyang vision. So, at itong vision na ito ay gagamitin na natin sa lahat ng klase ng plans na gagawin natin. May it be CLOOP or our CDP or other thematic plans po. And the synchronized local planning and budgeting calendar suggests that LGU vision may be formulated or revisited within the month of July during an election year. So, ayan, last month po dapat. Pero ayan nga, it is a case-to-case basis pa rin po. Sa ating mga LGUs, so meron naman pong kahit bago yung kanilang mga LCEs ay hindi na nila talagang ginagalaw yung kanilang mga vision statements. Either nire-review na nga lang or meron din naman pong ilan na ini-improve nila yung kanilang mga vision statements. Depende sa sitwasyon. Ayan. So, papaano dine-develop ang vision? So, alam nyo naman na po ito. Since sabi ko nga po, lahat tayo meron ng mga sari-sariling vision statements natin. Pero, just for the sake of discussion, ito po yung ilan sa mga ginagawa
natin para makapag-develop tayo ng ating vision statement. Through household surveys, pwede ring barangay consultations, seminar workshops, and interviews. So, hindi ko po alam kung meron pa sa atin dito ng mga LGU functionaries na nakaranas nung mga unang panahon talaga, yung mga nakaraan na talagang nag-set sila ng panibagong vision para dun sa kanilang LGU. Ayan. Kasi usually po ang na-observe ko na rin po ay yung nagre-revisit lang. Ayan. So series of workshops po ang pinagdaraanan niyan. Hindi lang sa pag-develop, ganun din po sa pag-revisit. Ano po? So nagkakaroon tayo ng usually focus group discussion ang ginagawa natin. Ayan, pre-present natin yung ating vision sa ating mga development sectors and subsectors at sa ating mga societal sectors. So sila po yung nagiging audience natin or ating mga stakeholders na nagiging audience during the either development or revisiting ng ating vision statement. So there are 5 essential elements po na pwede nating i-consider sa ating pagsiset at pag-revisit ng ating vision statement. So unang-una, ayan yung kulay blue. Ano po, nasa outer part nitong, hindi ko po alam kung anong shape yan, basta 5 corners siya. Unay, qualities of the people as individual and as a society. Yan, tandaan niyo po yan mamaya. Ano pa po natin sa mga example. Pangalawa, condition of the built environment. Ayan, ano po, condition of the built environment. Pangatlo, nature of the local economy. Pang-apat, state of the natural environment. And lastly, ay yung capacity ng local leadership. Right? So those are 5 essential elements na pwede nating i-consider in setting or revisiting our vision statement. Ito, daanan na lang po natin ito, yung steps in formulating. So yan. So for us to capture the inward-looking component ng ating vision, kailangan po natin gawin, hindi naman kailangan. Ito yung suggested na pwede nating gawin para ma-capture natin siya. We have to group the participants into 5 smaller groups. Ideally po yung 5 sectors. Ayan, sila po yan. Or pwede din naman yung yung ating societal sector. Ayan, kung nandun din po sila. So either way, pwede po yan. Or pwedeng emerge nyo din po sila. So depende po sa magiging diskarte ng ating mga local planning team. Yan. Each to be assigned to characterize one of the elements, yung mga nabanggit natin kanina. And they may suggest not more than 3 descriptors or adjectives. So, ayan. So, ito yung mga guide question na pwede nating sundan para masagot natin yung 5 elements na yon. Ano po? Pagdating sa qualities of the people as society, ano po ba yung gusto ng ating mga constituents na mangyari? Ano, gusto po ba nila na maging mayaman sila in the future? Mga maging milyonaryo in the future? Yan. Kasama na rin po dyan yung aspirations ng mga tao. So gusto lang ba natin ng mapayapang komunidad? Yun pa yung or ultimately gusto natin na ma-eradicate yung poverty sa ating mga locality. So, yan yung mga guide questions natin. Pagdating naman sa nature of local economy, ano po yung ina-aspire or dinadesire natin na maging state ng local economy natin? Ating mga LGUs. Ano po? So, usually, syempre, gusto nating mag-prosper palalo yung ating local economy. Wala namang gusto na backwards yung yung maging step ng ating vision. Kaya laging
progressive yung ating maging statement pagdating sa vision. Pagdating sa natural environment, ano yung mga dreams natin na maging condition ng ating munisipyo, ng ating city pagdating sa natural environment? Dito rin po papasok actually yung DRRCCA lens natin. Ano po? So sa ngayon po ba, sa kasalukuyang sitwasyon ngayon pagdating sa ating natural environment and in consideration with the assessment natin sa DRRCCA, ano yung gusto nating mangyari? Ano po? Next is the condition of the built environment. Ano naman po yung condition na gusto nating ma-achieve or ma-aspire para sa ating munisipyo pagdating sa ating built environment? And huli sa lahat, pagdating sa local leadership, ay ano naman yung gusto natin mangyari when it comes to our local leaders, and sa ating mga institusyon. Alright, so yan lang po yun. And then, ito po mga susunod mga examples na po to. And I believe mga familiar na rin po kayo dito. So, one sample ng ating vision statement, ayan, na nakahati-hati na doon sa ating dalawang component as well as doon sa elements na nabanggit. Ayan. Dagupan City, yan, the premier center of the North for education, information technology, health, commerce, etc. So, hindi ko na po babasahin yan. Dito na po tayo sa analyze na components ng vision. So yung outward-looking component po niya, ayan, napakalinaw naman the premier center of the North for education, information technology, health, commerce, trade, and aquaculture. So ito yung ina-aspire ni Dagupan City na maging role niya doon sa siguro hindi ko po maano kung region-wide ito or province-wide, na maging sila yung premier center pagdating sa education, IT, health, commerce, trade, and aquaculture. Outward-looking. Pagdating naman sa inward-looking, ayan, dinivide niya doon sa elements na suggested. Pagdating sa qualities of the people as individual, ang nabanggit dito with God, yan, God-loving, empowered, and vigilant citizenry. Yan. So yan yung component na nagsasaad na ito yung qualities ng people na ina-aspire natin. Ano po? Next, yung state ng economy. Globally competitive, diversified, and environment-friendly economy. So yun yung gusto nilang ma-attain in the future, maging globally competitive sila, maging diversified, and syempre environment-friendly yung kanilang economy. Natural and built environment. So pinagsama na po nila dito yung dalawang element, who lives in a balance, yan, who lives in a balance, nasaan part yan? Yan, balance, attractive, and safe environment. Diba? Napakasimpleng words lang po na mga ginamit nila. And when it comes to capacity of local government leadership, ito naman, under a firm, decent, and progressive leadership. So, yan, napaka-iksing vision statement pero nandun lahat yung components and elements na gusto nating makita. At higit sa lahat, madaling intindihin. Alright? O sige nga po, baka meron kayong mga nakatabing kopya ng vision nyo dyan. Pakichat nga po sa ating chat box. Tingnan po natin kung ganyan na ideal na yung mga vision statement nyo sa ngayon. Alright, so another example, itong sa Palo Leyte naman. Ayan, so ang kanilang outward-looking, prime location of government and IT BPM centers, the core of culture and arts,
and the major economic convergence point in the province of Leyte. So, kung mapapansin niyo po, ang kanila pong outward looking is for the attainment of the said tawag dito, aspiration sa province of Leyte. Ano po? And ito yung mga inward-looking components niya. Ayan, hinati-hati na din siya. So kung mapapansin niyo po, usually kakapatid, synonym, yung mga words na mga ginagamit na halos natin. Baka nga meron po sa inyo, halos ganito yung kanilang mga statement, lalo na sa inward looking, pero sa outward looking, dito tayo magkakatalo kasi depende ito sa kung ano yung pride ng ating mga munisipyo. Okay, so let's do a quick exercise po. Sige. Using this vision statement, ito po luma na baka kami mag-react po dyan na taga lugar na ito. And example lang po ito. So, lang po natin. Isa-isahin lang po natin. Okay, so ito is an example vision ng Santa Cruz. Ayan. Hindi ko po alam kung ito ay Santa Cruz Marinduque or Santa Cruz sa ibang lugar. Basta Santa Cruz po. The premier tourist hub of the province where God-loving and empowered people enjoying a safe, sustainable, and disaster-resilient community with globally competitive economy governed by competent and righteous leaders. So, ayan. Alam ko sa ulado nyo na po ito eh. Sige, alin po dito yung outward-looking component ng vision. Pakichat nga po. Santa Cruz, the premier tourist hub of the province where God-loving and empowered people enjoying safe, sustainable, and disaster resilient. Di po gamitin po natin ang ating chat box. Yan po tayong ilang minuto. Oras na ba? Ayan. Para tapusin ito. Hello po. Sana po nandiyan po kayo. Ayan. Nandiyan po ba kayo? Sana nandiyan po kayo. Sige. Ayun po ang outward looking dito. Yan. Sa wakas may isa din. Yan, LGU Clayaan. Yes, tama po. Ang outward looking is the premier tourist hub of the province. Ay, wala palang nakalagay. Hindi ko pala nalagyan ng sagot. Yan. Pero tama po yan. Yan po yung outward looking component po nitong vision na to. Pagdating naman sa inward looking, sa people as society, ayan. So, madali lang naman po i-catch God-loving and empowered people. So, yan po yung component na yun. Pagdating sa local economy, ayan, ano po ang local economy? Globally competitive economy. Ano po? Ayan, may mga nag-chat pa po. Ayan. Saan po yung sustainable? Sa tingin ko po, yan ay papasok dito sa state of natural environment and yan. Usually po kasi pinag-iisa natin ito, yung state of natural environment and built environment. So ito po yan. Safe, sustainable, and disaster resilient community. And yung last one, capacity and quality ng local leadership ay governed by competent and righteous leaders. So ayan ang napakasimple po, napakaiksi at madaling maintindihan. Pero of course, pwede nyo pa rin naman pong i-improve. Ito lang yung simplest na example na nakita natin. So, yan. Alam ko mga expert na kayo dito, kaya hindi na kailangan tanongin. Mainstreaming checkpoint. Alright? So, sige. Tingin naman po tayo, kasi CDP plus na po ito eh. Tingnan natin yung mga example LGU vision na may risk lens na po. Unang-unang example po natin dyan, ito. Tacloban City, a globally competitive, green and resilient city
propelled by God-loving, gender-responsive leaders and empowered citizenry. So, yan. Yung risk lens po nila dito, yan green and resilient city. Pero kung mapapansin nyo, meron na rin naman po dun sa mga naunang sample, yung sa disaster risk. Pero ano po kasi yan parang napaka-general. Isa pa, sa Basay, Samar naman po, a globally competitive tourist destination with a diversified agro-industry and ecologically balanced environment, disaster-resilient, God-loving, and empowered citizenry, guided by a transparent and responsible governance. So, yan. Meron po ulit balance, ecologically balanced environment, disaster-resilient, yan. Mga usual na descriptors na ginagamit natin. Alright? So now that we have our LGU vision and alam na po natin yung components ng isang good vision, elements ng isang good vision, ay magtungo naman po tayo sa pagtutukoy ng mga sa success indicators. Hindi ko po alam yung Tagalog ng success indicators. Sige, paki-chat po anong Tagalog ng success indicators. So para saan ang isang success indicator? So assigning, pag-a-assign po ng success indicator sa bawat element descriptors ng ating vision ay ginagamit para ma-measure. Napaka-simple lang naman po ng dahilan kung ba't kailangan nating mag-identify ng success indicator para ma-measure natin yung extent ng achievement ng desired result natin. Sabihin na natin, ay ang aspiration po namin, gusto po namin na magkaroon ng globally competitive local economy. Pero papaano po natin siya masasabi na na-achieve na natin yun? Ganun nga po yung vision natin, di ba? Straightforward and very general. Diyan po papasok yung success indicator. How will we measure? Paano natin masasabi na yung specific descriptor natin doon sa ating vision ay na-achieve na natin at nakuha na natin yung desired result? Right? So they are needed. Yan, ang mga success indicators po ay nilalagay natin sa ating goals and objectives. And pwede po siyang i-express quantitatively or qualitatively. Indicators, define how performance will be measured. Again, either qualitatively or quantitatively. Example. Sa example vision natin, po ito? Under the vision element ng quality ng people as individuals. Ito yung mga na-identify natin na descriptor. Peaceful. Paano natin masasabing peaceful? Ayan. Diyan papasok si success indicator. Masasabi natin peaceful na yung ating LGU kapag may 0% na crime rate na tayo. Meron na po bang mga LGUs dito na 0% ang crime rate? Ayan. So, empowered. Pag sinabi natin na empowered, masasabi natin na empowered na si LGU kapag 100% na participation ng ating mga CSOs sa ating planning, project implementation, and monitoring. Masasabi din natin na high-skilled ng ating mga constituents. Yan. Kung ang buong labor force base sa ating statistics ay fully employed na. At ganun din po, magkaakibat po yung peaceful and God-loving. Masasabi natin God-loving ng isang LGU kung syempre 0% na ang crime rate. So those are just some examples. Yan. Pasadahan na lang din po natin yung iba. Ayan, sustainably develop. Ayan.
under the state of natural and built environment, masasabi nating sustainably developed kapag meron ng presence ng mga green belt areas sa ating LGU. So meron pa po bang ganyan? Sa atin, sa Mimaropa, marami pa rin po. Pero sa mga city po kaya natin, masasabi pa rin po ba natin na sustainably developed sila kung wala na silang mga green belt? Pero depende pa rin po yan. Meron pa rin mga ibang pwedeng indicators na magsasabi na sustainably develop ang isang LGU. Ecologically balanced. Yan, may pollution control, merong prevention measures na strictly ay nai-enforce. Pagdating naman sa local economy, ayan, po. Wow, kalayaan po, zero crime rate. Ay, opo. Ayan. Yan, thank you po pala sa Look, Romblon, yan, for giving example ng inyong vision. Haba po pala. Pero sa tingin ko naman po na check natin lahat nung nasa checklist natin kanina sa component, tsaka sa element. So yan, thank you very much po. Yan, going back, ayan, sa nature of local economy naman po, pag sinabi natin progressive, ano yung mga indicators na masasabi natin na progressive na yung local economy natin? So in this case, yan, example po, nagkaroon sila ng increase business permit issuances by 20%. Yan, may increase din sila na number of commercial and industrial establishments by 20%. So yan. At marami pang iba. Po? So, another example. Yan. Ganun pa rin po. Yan, madami pa po. Kayo na pong bahala na mag-identify ng mga success indicators niyo po na sa tingin po ninyo ay masusukat yung level ng success sa pag-achieve natin dun sa iba't ibang vision descriptors natin sa ating vision statement. Right? So yan, hindi ko na po yan i-elaborate pa. Alam ko po naman na alam po natin yan. Yan, marami pa po palang mga sample dito. Yan. I-share naman po namin itong presentation po na ito para sa inyong reference. Yan, diversified. Yan, examples lang po naman ito. Marami pa pong iba. Baka yung iba may mga ginamit pa silang mga descriptor na yun nga yung kakaiba sa pandinig at pambasa ng ibang mga tao. Po. So, pero ang ending, ganun din pala yung ibig niyang sabihin. Okay? So, yan. Okay, another mainstreaming question, mainstreaming checkpoint. The following po are the guide questions. Nabanggit ko na rin po ito kanina. Guide questions on revisiting. Revisiting po ito, specific for revisiting our LGUs. So, kailan po natin, ano yung mga guide questions na pwede nating gamitin during the revisiting nating LGUs? So una, ayan, tinanong ko na rin po sa inyo kanina, ano yung existing vision nyo? Yan, nakapag-provide po yung Look. Yun po yung kanilang existing visions. Para po sa ibang LGUs natin, same question din po. Ano po yung mga existing vision nyo sa kasalukuyan? Next is, what is the assessed risk situation? Po? Based sa ating DRRCCA, SIDRA, ano po yung mga risk situation na meron tayo sa LGU natin sa ngayon. Ganun din po yan. What is the current reality based on the SIDRA result? Yan, magka-dikit po yan. Paano makaka-apekto itong mga risk situations na ito sa ating LGU? Yun atin po bang existing vision ay nire-reflect yung situation based doon sa assessed risk natin na nakasaad sa ating SIDRA? Na-address na po ba ito? Yan. Kung hindi po, ayan, kung ang sagot po dito sa guide question na ito ay hindi, this is the time na kailangan po siguro nating i-improve yung ating vision statement.
papaano pong mas magiging responsive yung ating vision doon sa ating risk situation. So, ito po mas yung mga guide questions natin dito kasi yung mga kaninang guide natin, yung sa component, sa element, talagang alam na po natin. Yung risk lens po kasi, di ba halos, hindi naman po bagong-bago, pero lahat po ay nga pa yung iba nga po ata sa atin, wala pang sidra, or DRRCCA. So, kung meron na po kayo ngayon at hindi pa po ito na-apply dun sa mga dati nating planning sessions, yun, pwede po natin maging gabay itong mga questions na ito sa pag-i-improve po ng ating mga vision statement. So yan, which descriptor aspire for resiliency? Yan, pare-pareho po ba tayo na ang descriptor sa ating vision statement na tumutukoy sa risk lens ay disaster resilient? Pwede po ba nating ma-improve yun base sa naging result ng ating sidra, base sa risk situation na meron po tayo? So those are the questions. Ayan. So what will be the basis that the vision has been achieved? Ano po daw ngayong basihan na na-achieve natin? Of course, through our success indicators or the indicators. Kailangan, habang nag-iisip po tayo ng mga descriptor, ay naiisip na rin po natin sa papaanong paraan natin mame-measure yung success nitong descriptor na to. Pag sinabi nating disaster resilient, ano yung success indicator na makapagsasabi na na-meet or na-achieve na natin ang isang disaster resilient na community? Ayan. So, ito, mga specific example na po ito na DRRCCA lens. Yan, resilient, adaptive, safe. Yan. At ito yung mga sample success indicators din po natin. Yan. Galing po ito sa mga sidra results na pwede nating ma-refine pa later po. Alright? Ayan. Hindi pala ito na. Yan. Ito pa po yung further samples. Further samples pa po ng descriptors na nakafocus sa risk lens or sa risk situation. Yan, marami pa po dyan. And as well as this one, disaster resilient pa rin po ito. Ang dami po So saan nyo po usually nakikita tong mga indicators na to? Saan po kaya? DRRM activities, BDRRM CR trained. Yan. Full upgrading of the early warning system. Saan po kaya? Sa ating, yan, yung iba po dyan galing sa ating SGLG. Po? Usually yung mga success indicators po natin nakalatag na. Kailangan lang po nating kunin galing dun sa iba't ibang functionality audits, sa mga assessments na isinasagawa sa ating mga lokalidad. Right? Ayan. So this is an example of risk and vulnerability indicators. Galing po sa ating sidra kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Alright. So with that, yan, nagpo-proceed na po tayo sa ating workshop. Yan. Hala mo, may workshop pala. Yan. So, yun lamang po ang akin pong discussion. Very short na lang po ang aking ginawa kasi alam ko po naman na mas master pa po kayo kaysa sa amin pagdating sa pag-set at pagre-revisit ng inyong mga vision. Kumbaga po, ito yung mga hindi na karagdagan actually, refreshers na lang po para sa ating lahat pagdating sa pag-set at pagre-revisit ng ating mga LGU vision. So with that, maraming salamat po. Sana po ay wala kayong katanungan. Ayaw na agad magpatanong. Kung meron man po, ayan, i-chat lang po ninyo yan sa ating mga chat boxes. Yun,
Magandang hapon po ulit sa ating lahat at Ma'am Che, ikaw na po muna. Yan, maraming salamat po Ma'am Liza for thoroughly discussing yung review natin ng step 1 sa ating paggawa ng CDP, which is the setting or revisiting our vision. May babalikan lang po tayong question kaninang umaga. I believe na hindi pa po siya nasasagot. May isang tanong po from Kalayaan. Yan, so while opening po yung aking Excel sheet, I would again like to remind everyone po yung ating attendance sheet. Kindly fill out po yung ating attendance link, time in, dyan po nakabase yung ating certificates of completion para sa ating mga participants. So, ito po, Ma'am Liza or Ma'am Sydney or anybody from our resource speakers can answer po yung question ni Sir Alan B. Arinos ng LGU Kalayaan kaninang umaga. The question is, can the EO issued by the LCE compel the attendance of the private sector? Sige, ako na lang siguro po, Ma'am Che. Primarily po yung executive order na ilalabas ng ating pong local chief executive is to organize yung ating pong ma-constitute yung planning team. Pero pwede din naman na strategy ng LGU na doon sa executive order ay masama na rin kung parang pwedeng isang EO na lang for the work plan and then the planning team. So sa work plan, nakalagay po yung detailed activities kung kailan yung planning workshop kung saan iniimbitahan yung ating mga private sector. Baka mabigat po term yung compel the attendance. So ito po invitation lang, opening yung ating proseso ng pagpaplano na maging transparent doon sa ating po mga private sector, sa ating mga CSOPOs, NGOs to have their stake doon sa pagbuo ng development direction ng kanila pong locality. Yun po, Ma'am Che. And thank you very much po, Ma'am Sid. And I hope na nasatisfy po yung question ni Sir Arinos kaninang umaga. Ayan, I would just like to remind din po yung ating winner ng introduction contest kanina, si Sir Ellie Paul Raimundo. Kindly send po yung inyong globe number para po maipadala namin yung inyong premyo kaninang umaga. Ayan, so right now po, we shall now proceed with the presentation of workshop mechanics, and I'll again turn over the floor to our regional focal person, Ma'am Sydney Behasa. Thank you, Liza at saka Che, para dun sa discussion ng ating step 2.1, yung setting and revisiting the vision. So nakalagay po dun sa natin kanina, no, sa main slide na take home activity po ito. As mentioned, part noong ating work plan, yung pag-set and revisit ng ating LGU vision. So balik po ulit tayo sa Padlet. So click po natin yung Padlet, then punta po tayo dun sa workshop templates. And then sa workshop template po natin, nakalagay yung ating CDP workshop output template. But before that, ipakita ko na din yung mga preparatory activities po na mention natin kanina. Una, yung SIDRA templates. So para po doon sa mga nasa scenario 2 na hindi pa updated yung SIDRA, yan, andito po yung ating mga worksheet for the SIDRA. And then yung copy po ng development indicators na doon sa Rapids na na-mention din man nila isa kanina, pwede ring source ng ating success indicators sa pag-identify or pag-ensure na ano yung attainment ng ating vision base doon sa nakalagay sa ating success indicators. Pagdating po dun sa workshop 2, which is a take-home exercise, hindi na po natin ito gagawin dito. So, pwedeng pagbalik natin sa ating mga opisina ay gawin natin yung pag-identify ng ating success indicators. So, una nga po yung pag-revisit ng vision. So, ang main consideration nga natin, responsive pa ba yung vision doon sa trust na gusto rin po natin natahakin. And then, we have to identify ano yung vision element descriptors per development sectors natin. So, yung ating people as society,
And then, yung vision elements natin, particularly, yung local economy, state of natural environment, condition of the built environment, and lastly, yung state or yung capacity or quality of local leadership and governance. And then, i-identify natin out of our vision, ano yung descriptor noong specific na vision element na ito, and ano yung mga success indicators na magde-define further ng ating na-identify na descriptor. So ito po, preparatory work again doon sa ating mga next steps pagdating dito sa CDP updating po ninyo. And after po nun, ito na rin yung gagamitin nating template para doon sa ating buong proseso ng pag-update ng inyo pong CDP. So nakalagay na rin dito yung workshop 2 and 3. So VRG, and then Vision Reality Gap Analysis, and then yung ating EPSFM or Expanded Problem Solution Finding Matrix, as well as yung pag-set natin ng policy option hanggang sa goals and identification, goals and objective setting hanggang doon sa PPA identification. And then eventually, and ito yung ating CDP consolidated output. So itong workshop template na ito, pag bumaba po kami sa inyo po mga LGU, ito na rin yung gagamitin natin. At ang expectation nga po natin, dito tayo magtatapos sa workshop 1. Pagdating po natin doon, pag-conduct natin noong 3-day workshop, ito na yung ating i-refine, ito na yung ating i-revisit. So hindi na natin dadaanan ulit yung work plan natin. Pwedeng pasada siguro sa activity overview, pero yung discussion natin for steps 1, 2.1 and 2.2 ay natapos na po natin dito sa orientation natin. And more importantly, magawa ng ating po mga LGUs yung preparatory planning process. Kasi kung wala pa rin po tayong data na magagamit dito sa ating gagawin na situational analysis, baka masayang lang din po yung efforts po natin kung magko-confine po tayo kung kulang yung ating information na gagamitin sa pagpaplano. So, ayun po yung ating consolidated workshop output, and then yung take-home workshop natin. So, dito po, kailangan natin ng tulong na assistance po ng ating po mga field officers at ang ating LPDC to facilitate kung paano yung ating pong mga members ng local planning team ay makakabuo or makakapag-contribute doon sa ating visioning at saka formulation ng ating po mga success indicators. Alright, and okay na po, Ma'am Sydney, yung ating Yes po. workshop mechanics. So, may questions pa or clarification sa ating mga participants, sa ating mga attendees? Meron po bang paglilinaw? ayan, meron po bang question from ating mga participants? Mukhang, yes po, LGU Kalayaan, you may unmute po and ask your question. Magandang hapon, Ma'am Sydney. Hello po, ma'am. Si MPS po ng Kalayaan. Ma'am, sinitatan ko lang po kasi we have parang mga CDMS indicators, meron tayong SDG indicators. Yun po ba ay gagamitin din natin dito sa paglalagay ng success indicators natin? Yes, ma'am. Opo, yung mga ganyan na mga input data po natin or documents, pwede po natin siyang maging guide in identifying our success indicators. Lalo na po, for example, sa nutrition po or sa health, meron tayong mga tinatawag na benchmark at saka threshold para ano yung nutrition rate tsaka malnutrition rate na threshold natin. So isa yun sa mga consideration po din natin in targeting yung ating success indicator. And yung discussion nga po natin kanina, no, yung benchmarking. So sasama po natin yun, mga consideration sa ating pag-formulate ng success indicators. And at the same time, yun, lalo na po yung wide array of data na makukuha din natin, ma-generate natin from CBMS, maganda na mailagay natin dito sa success indicator. Kasi from the success indicator, yung sa mga susunod po natin na mga activities, doon na po natin i-determine yung situational analysis po natin. From the EP, ecological profile, pwede natin gamitin yung LDIS or yung rapids.
plus yung mga CBMS indicators, mga SDG indicators, isama po natin para mabuo natin yung success indicators na magiging basis natin na pagtuloy doon sa ating workshop. Kaya nga po siya ay comprehensive. Ayun, yung may comment siguro po kanina na sabi ay parang hindi realistic na mabuo yung rapids, ay particularly yung LDIS. Kaya nga po nag-result tayo doon sa pag-formulate ng rapids kung saan yung basic minimum indicators ay nandun po na dapat ay meron at na-establish po sa ating LGUs plus yung mga specific po depende sa characteristics or sa peculiarities ng ating LGU. Okay po, ma'am, maraming salamat po kasi na-observe ko lang napakaraming indicators yung din po tayong mga provincial matrix, regional matrix. So, opo. So, natanong ko lang kasi kanina sa konti lang Yes, ma'am. tingnan mo kapag dinitali mo na ang dami-daming indicators na pwedeng ilagay. Isama, yes So, po. Yes yun po. lang po, ma'am. Opo, maraming salamat po. Thank you rin, ma'am. Pagdating lang po dun sa yung mga indicators na nakalagay dun sa ating provincial results matrices, medyo na po kasi siya specific PPA or intervention. So kapag ganun po, pwedeng dito na natin siya ilalagay sa subsequent na po natin na mga workshop activities. Yung mga ganun po na specific targets na parang mangyayari kasi po presence or absence na lang siya. It will be a simple goal pagdating doon sa pagdinaanan natin yung proseso. Thank you so much, Ma'am Sydney. Salamat, ma'am. And maraming salamat po sa LGU Kalayaan and Ma'am Sydney for answering the question. Any other questions po from our other municipalities and or field officers regarding po sa na-discuss simula kaninang umaga hanggang ngayong hapon po? Ayan, si Sir Dan po, DILG Coron. Yes, sir, you may unmute po. Ma'am, good afternoon. Ma'am Sydney, good afternoon. Apo. Regarding po sa, good afternoon, Ma'am Sydney. Apo. Regarding sa case po ng Coron, updated po yung aming CDP at saka CLUP. Kung saan po na-utilize po namin sa CDP, ito pong Sidra, at the same time, mga rapids, pinabanggit niyo po kanina. So, wala namang need para kay Coron para i-revise o i-modify itong aming CDP kasi bago ma'am fresh from the oven ika nga. Pero yung mga stipulated naman po ma'am sa aming devolution transition plan, di ba ma'am, ang mga specific siya na PPAs ay yung kailangan ba namin i-revisit yung CDP o yung LDIP ng munisipyo? Natiyakin po nakapalob yung mga identified PPAs na devolution transition plan sa aming LDIP. Ayan. Hello po sir, kung yung sa po natin sa planning process, yung kung sabi nyo nga fresh from the oven yung ating po CDP. So there's no need po na i-update siya na base doon as discussed yung attendance naman po ng ating mga field officers dito ay parang refresher lang din po doon sa proseso at meron nga po tayong primarily yung target LGUs na mag-undergo po talaga ng updating ng kanilang CDP. So kung updated naman po at bago yung inyong CDP, there's no need po na i-update yung primary plan. So kung pwede po natin gawin sir ay yung updating po ng ating LDIP na pwede po natin gawin annually po. So doon, ito na po yung magiging entry point po ng ating pong mga FSF for full assumption. And at the same time, yung FSF nga po natin para mas ma-prioritize or mas ma-ensure yung operationalization po nito, pwede po natin na ipasok doon sa ating ELA as prescribed po ng advisory dated August 5. So no need po na i-update si CDP para pumasok yung ating mga FSF. So ang entry point natin pwede doon sa regular updating ng ating LDIP and at the same time operationalization po nito through the executive and legislative agenda. Sa ELA, ma'am. Apo. Yes, sir. Apo. Thank you very much for the clarification. Thank you, sir. Thank you very much po, Sir Dan. And any other questions po from other municipalities, members of the local planning team, and our FOs, DILG field officers?
Ayan. So, probably there are no more questions on SID. And sa atin pong mga target municipalities, yung atin pong MLGOOs ay nandiyan naman po palagi to guide you in crafting po or yung ating paggawa ng ating mga workshops and worksheets. So, at this point po, we shall now have the synthesis and ways forward. Again, Ma'am Sydney. Alright, thank you, Che. So, yan, nandito na nga po tayo sa exciting part. Yung closing program pala yung exciting part. So, sa synthesis po and ways forward, so nakafocus po tayo primarily doon nga sa ating target LGUs, ano po. So, mayroon pong mayroon po tayong financial at saka technical assistance to be extended sa ating target LGUs, yung anim po. So, 50,000 each po doon sa anim po na LGUs na ito. And ito naman po ay downloaded na sa accounts po ng ating DILG provincial offices. And yung next step nga po natin dito sa ating mga target LGUs ay yung provision ng technical assistance naman. So yung Kahidrukan, so done na po sila. And then yung Look Romblon, nakaset po ito ng September 14 to 16. And then yung San Agustin Romblon, October 3 to 5. And Magdiwang, tapos na rin po. And then Santa Maria Romblon, September 19 to 21. And yung Kalayaan, Palawan po, ito be determined based doon sa isa-submit din po na work plan ng ating pong LGU sa Kalayaan, Palawan. May initial na po tayo na schedule, kaya lang dahil doon sa attendant po nila na SIDRA workshop to be facilitated naman ng DSUD. So we'll consider din yung readiness noong output noong gagawin po nilang yung SIDRA training at the same time yung completion nga ng kanila pong SIDRA. So yan po yung ating financial at saka technical assistance para doon sa ating mga target LGUs. And then, pagdating naman po dun sa ELA, recap ko lang po yung schedule of submission para po dun sa ELA. Isasama na po namin doon sa ilalabas na guidelines yung paano yung manner ng submission ng executive and legislative agenda po para sa ating mga LGU for a while po. Ayan. So, again, yung submissions, provincial offices ay not later than on or before October 11. And then yung CO submission po from RO ay October 31. So, yan lang po yung ilan po doon sa ating mga agreements din, at the same time, reminders para sa ating mga LGUs, field officers, at saka sa ating mga provincial and HUC offices. So, yun lang po. At over to you, Che. Yan, thank you very much po. So, tulad nga po ng sabi ng Sydney, marami pang exciting part ang mangyayari sa pagbuo ng ating comprehensive development plan. So, sa ngayon po, we will now have our closing message from our LGC, from our Assistant Division Chief of the Local Government Capacity Development Division, Jackie Manalon. Jackie, good afternoon po. Ayan, naririnig ako, Che. Yes, ma'am, Jackie. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating aktibidad ngayon. Ngayon po natapos natin ang ating orientation para sa ating local planning, risk-informed comprehensive development plan. So, sa mga susunod ninyong pong gawain, lalo-lalo na sa pagka-craft po ng inyong mga CDPs, sana po yung ating aktibidad po ng ngayong araw na ito ay makakatulong po sa pag-formulate po ng inyong plans. Hindi ko na rin kayo patatagalin para at least meron pa ho yatang mag-uuwian po dyan dahil 4:00 na po. Sana po yung ating paggawa ng pag-formulate po ng ating plan ay magiging collaborative po siya na isama po natin yung mga iba-ibang sectors para po sa pagpaplano po natin, sa pagbuo po ng ating pagpaplano.
So lahat po ito, kagaya po ng mga private sectors, mga CSOs po na kailangan po natin yung kanilang mga idea para sa ating CDP formulation. So may ilan pa ang ating mga LGUs na still updating pa ho ang kanilang CDP. So hopefully po by next year, sana po ay lahat na po tayo sa Mimaropa ay updated na po ang ating CDP. So kayo po ay aking pinasasalamatan muli in behalf po ng aming mga aming division chief, Maria Teresita Iglesia. Maraming salamat at mag-ingat po tayo sa inyong pag-uwi. Keep safe po everyone. Yan, maraming salamat po Ma'am Jackie for that closing message. Now, bago po tayo maghiwa-hiwalay ay inaanyayahan ko po muna ang lahat para sa isang photo opportunity. Ayan, kindly open po yung ating mga camera. Ayan, so meron po tayong dalawang frame. So, smile po tayo. 1, 2, 3, smile. And second frame po. 1, 2, 3, smile. Ayan, maraming salamat po. And please don't forget po to sign out or log out. And ayan, kindly po for your questions, for presentations and reference materials, andyan po yung ating link, bit.ly/cdp_orye_facts toolkit, or you may access po all the time naman yung ating Padlet. Yung ating link for the Padlet is also sent in our chat box. And for your questions po, or any concerns about the CDP formulation, nandiyan po yung contact number ng ating DILG Mimaropa. Flash on your screen, and kung gusto niyo pong balikan yung discussion natin today and the other discussions of and other trainings, online trainings of DILG, LGCDD, pwede niyo pong bisitahin yung ating DILG Mimaropa LGCDD YouTube channel. Kung hindi po tayo nakapag-subscribe, kindly subscribe to the LGCDD YouTube channel. And ayun nga po, ang atin pong certificate of participation will be given to those po sa mga nakapag-complete ng ating login and logout form. Nakasend na rin po yung link sa ating chat box. So, ayan. So, that's all. See you po sa mga susunod na phase ng ating pag-formulate ng CDP. Maraming salamat, and in behalf of everyone in the training management team, thank you very much po for your active participation, and God bless us all.